And we want to end this once and for all. Starting today, for the next 6 weeks across the country, we will be coming door to door to each employer to ensure that you're compliant with your remittances to the Social Health Authority. Kalore kod chike mag SHA, weg tich owinjo chwal omenda mag jotich kochopo tarik 9 mar dwe ka dwe, ka SHA to owinjo chul ute thieth tarik 14 mar dwe ka dwe. Judith Omondi, Ramogi TV. Gikone ogai mar Jamin Buche, ODPP, ochwalo nyinge mag ji 6 ma odonjnegi kod ketho mar nek Albert Ojwanga. Kawuono e doho ma Kibra kata odiochieng' manyoro e doho ma Kibra, ywaruok obedo e kind okinde mag sirikal kod mago mochung'ne jogo ma omaknegi burano e wi gima omiyo otim aruya chenro mar chwalo achijego e doho mondo mi oyie kata odagi ketho ka okinde magi to pok omi ler. Cynthia Onyango miyo waler. We have forwarded a file to DPP to charge some people, some police officers and civilians. But it's not the end of the case. We still are following more leads and more investigations before we can say we have now officially closed that file. Eweche mag jakom mar duol marango tije obila pachoka IPOA, kinde machuok kende kapok ogai mar Jamin Buche ODPP chiwo nyinge 6 mar jogo ma odonjnegi kod ketho ewi nek rawera Albert Ojwang. Nyinge mag jogo ma ochwal mondo odonjnegi oting'o obila 3 kod jopiny 3, ka obila oting'o OCS mar Tesendo Obila ma Central, Samson Kiprotich Talam, James Mukhwana, kaachiel kod Peter Kimani ma bende ong'ere gi nying mar Oledhi Nikim. Jopiny oting'o John Gige Gitau ma bende ong'ere gi nying mar Oledhi Nikinara, Gin Amito Wabwao ma bende ong'ere ni Gilbis, kaachiel kod Brian Mwaniki Njue. Matin ne seche 4 bang'e, doho ma Kibra olokore kar nyiso lony kod ng'eyo mar chik bang' okinde mag sirikal kod mago mag jogo ma omaknegi bura keto ywaruok e lela e nyim jang'ad bura Irene Kavetsa ewi ma okinde mag jogo ma omaknegi bura wacho ni sirikal oliwre chopo jogi e doho ma ok omiyogi ler moro amora. They were picked 15 minutes ago from their police stations without the state informing the advocates that they are being brought to take plea for murder. And they're not blinking. Sitting here knows about their advocates, yes, and knows the contacts. They cannot pretend today not to know. Ywaruok ma ochuo chieng' kuom kinde maromo dakika 30 ewi ler mar chike matayo kaka ichopo ng'ato e doho okelo doho golo chik mar chwalo winjo bura ni nyime nyaka odiochieng' makiny bang' fwenyore ni moko kuom achije ma ochopi e doho ne onge kod okinde. Hold on. Did you hear him? He said he wants an advocate from the state. Only one. The other one said he has an advocate called Kinuthia, and I said in the unlikely event that Kinuthia is not here tomorrow, we will have an advocate on standby. But this court is very patient. It can wait. It can wait until they get funds to engage. Very well, we will adjourn. You need 2 weeks to get advocates. We will adjourn for 2 weeks. Stand up, the two of you. You will agree. In fact, you need to agree with the state. Do you want the plea to be taken first, or do you want mental assessment to be taken? We'll talk. Yeah. Kata kamano, okinde mag jogo ma omaknegi bura to owuok e burano ka oramo ngang' ne sirikal oroyo chopo achije gi e doho mondo kwe liet mar ng'anyo mar rowere mag Gen Z ma ogen timore chieng' tich adek juma manyien mageto keto rapar ne rowere mag Gen Z kod sundo timbe mag thoe ma wuok e lwet obila. We know very well Gen Zs are going for demonstrations on the 25th of Wednesday. The hurry is to placate the Gen Z. But don't worry, we have already taken 6 people to court. We will defend these people not to be used for political reasons to stop the Gen Z demonstrations. Okinde maganyola Albert Ojwang korka korgi to yango yie margi ni ratiro ewi nek Albert Ojwang biro yudore. Nonro owacho ni chich maduong' ni kuomgi ni gin mane gitimo timni. Kuom mano kiny ne waduogo ka ne somnegi kethogo, gibiro yie kata gibiro dagi, ibiro winj burano nyaka chieng' orum mondo adieri oyudre. Ema mobed mogi kendo wadhi tiyo kako kinde mar familia. Moa make sure ni jokata chuonyo, jokako kwanyo,
oyudo justice. Burani igeno dhi nyime odiechieng' makiny saa 4 mar okinyi e doho ma Kibra, kinde ma igeno ni achije biro yie kata dagi ketho ma odonjnegigo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Jakom duola maketo nyong'ong e tij obila IPOA Isaac Hassan okwayo ng'uono ewi bedo ni ne entiere e kanyakla gi ogai mar obila kod lange e kinde mane gitwak gi jopiny kokalo kuom ute fwambo ewi tho mar Albert Ojwang matimore e kinde ma duola mar IMLU mano Independent Medical Legal Unit koro dwaro mondo tim nonro malong'o ewi nek kod lal mar rawere e pachoka kendo neno ni giyudo ratichgi. Lidio Keyo gi mathoth. E odiechieng'no mane ogai mar obila ogolo lendo mane yango tho mar rawera Albert Ojwang e lwet obila, kama ne giwacho ni rawerano nogoyo wiye e kor ot ma owito ngimane, jakom duol maketo nyong'ong e tije obila IPOA Isaac Hassan ne ni kodgi. Hassan kawuono koro kwa ng'uono kuom bedo ni ne entie kanyakla gi ogai mar obila kod lange. Gino mathoth oganda ne ng'uro ka penjo maduong' en ni to ere kaka ne odhi timo nonro e kinde mane nenore ka gima ne gigolo paro machalre. Nowuoyo e romo motis ni International Justice Mission Event kama ne owacho ni ne ok ochano mar bedo kanyo to mak mana ni twak makamano noyudo ka otimo limbe apisno, gino mowacho ni ne en makosa. People who are there from our investigation team, I went there to go and actually look at the cell, and I was so disturbed, and I never wanted to be with them in the press conference. The IG asked me to come and join him. I think it was a big mistake. I think which should not have happened. And I explained that to Parliament that we apologize for that. We should not have actually appeared with them. Ogai machon mar doho David Maraga ma bende ne romo no okwo piny owacho mondo mi okas lokruok mowinjo time sekta mar obila mar neno ni chenro mag obila orie ka bende ose obila kuom tiyo gi teko mathoth kuom jopiny. Delayed justice is not merely a procedural failure. It is a betrayal of trust. For survivors and families, every day without resolution deepens their trauma. Consider the mother who waits years for answers about her disappeared son, or a widow who faces intimidation while seeking justice for her husband's unlawful killing. Duol mochung' kende marango ratiro mar oganda mong'ere kaka Independent Medical Legal Unit okwayo mondo mi kas nonro ewi obila ma osebedo katiyo marach gi teko margi ka bende giseo piny owacho kuom rem ka okang' mar chik ne obila ma oseyud gi ketho. Today's report will no doubt contain statistics, patterns and case studies. But behind every data point is a name, a family, a shattered life. Let us not forget that. And let us also remember lawyers who have paid the ultimate price in the course of defending human rights. Death in police custody is probably the worst expression of police behavior that you can imagine. This is a protected place, but we saw what happened, and of course now we are waiting for the court case to unravel how far the accountability goes. But I think what struck me was in that moment, IPOA could not even arrest police officers independently. Riwruogno wacho ni jo Kenya 63 ne otho, 63 ne ondhi ka 26 ne olal e kinde ng'anyo mag Gen Z ma bende ne oweyo ji ma kwan gi ohewo 600 gi hinyruok. E kinde ma Boniface Mwangi Kariuki mane obila ochielo gi magina e chuny boma ma Nairobi e kinde ng'anyo mar rawere juma mokalo dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth ma Kenyatta, lakteche e kar thieth no onyiso anyuola mare ni ngimane pod ni kama rach kendo podi obiro dhi nyime gi tiyo gi masinde moyiedhi e yweyo. Mana ka jafwambo marwa Armstrong Osutu alero, anyuola no mar Boniface kata kamano podi nigi geno ni wuodgi no biro wuotho kendo. Endala auchiel nyaka ne obila chiel Boniface gi magina, gino maweyo ngima Boniface e kinda kuru gi Asumbi, kendo ka odhi nyime gi yudo thieth mag jotuo ma chuny gi gudo kar thieth ma Kenyatta National Hospital, ka lakteche temo kar nyalo margi mar rese. Anyuola to tero lemb geno ka nyaka sani to inyisogi ni ngima Boniface pod ok ni kare kendo ok onyal yweyo maonge masinde makonyo dhano yweyo. Boniface is still under critical condition. He is still under life support machine. To be sincere, he can't survive without it. So he has to survive under the machine. Tone Boniface, lakteche osetimo bero mopogore opogore mar golo ng'injo mag lisasi mane odong' e wi, ka nyaka sani tekre gi duto pok onyuolo lemo. They told that we still have to cling on hope. That's what we are waiting
for the best. Yeah, we are still praying and hoping. But our dear cousin, brother, and son can't still talk. Osebedo wuodhe mararieya ne John Kariuki ma en wuon Boniface ma kinde ka kinde osebedo ka limo kar thieth ma Kenyatta gigeno kod lek ni wuode biro yudo lokruok. Naambia kuna change lakini mimi mwenyewe sijaona change. Sasa mimi nasangaa sana. Kuligana naambia kuna change lakini madaktari wanatupea hope, wanatuambia mtoto atakuwa sawa. Magibiro kinde matendo bila to onyonore kendo golo singo margi ne anyuola Boniface kagi wacho ni ratiro biro yudore. Kane chiwo twak mar ogai mar obila Douglas Kanja, kamanda mar obila gwengego Samuel Ndanyi okoni apisa mar obila mane otimo timno ibiro kawo ne okang' mar chik. Sisi kama idara ya polisi tumeweza kuenda haraka sana na umeona maofisa wawili wale ambao walihusika tayari wako kizimbani. Anyuola ni koro dongi geno kende mano mar wuodgi chango kendo chungo wuotho kendo kuweke otanda mar jotuo ma ohewore. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Chenro mar timo bero mar yango gima nyocha okelo tho mar jalupo moro ma jahigni 35 mar report ne owuok ni ne odere e sel mar tesend obila ma Kipasi pod okwamo. Ma en kaluore gi mano ma familia mare wacho ni gionge kod nyalo mar tayo chenro ka ok omigi sir. Jafombo marwa Ali Abich ni kod lerno. Familia mar jalupo Collins Omondi Onditi manotho e sel mane tesendo bila ma Kipasi ka chudbura masuba North kama ne otere banka ne omake kaka ne oyudi abila mar diek e dala moro manie gweng' Mandhoro osebedo kadang' ne juma achiel nyaka ne owet ngimane. Ringre jalupo no ne oter e kar kano ringre jomotho ma Homa Bay kama ne omiye familia mare chik mondo gimanje bero margi kaachiel kod okil mabiro chung' ka itimo bero mar yango gima ne okelo thone. Kata kamano familia no pod okwamo nyaka sani nikech ok ginyalo yudo omenda mar chulo jabero gi okil manyalo chungelo familia margeno e kinde mitimo bero mar ringre wuodgeno. Nonyisa ni nyaka bed ga 40,000 kata 30 nikech makawo daktechegi daktari amanyo kendo wuon mok mar sirikal. Koro mar sirikal bedo yore to mara bende bedo yore. Koro pesa ma mondo ayud siling 40,000 kata 30 pod otama. Koro momiyo akwayo kony kogik sande maduogo to en gi wige 2 taparo no dhi kethore. Koro ka gine ka ok ayudo kaka nyalo timo onge kaka dang' akony. Min od jalupo no Karen Adhiambo pimo gi lit kaka ne omak wuon pargi kendo gikone ne odhi owito ngimane tesendo bila ma Kipasi kama ne okone ne okawo ngimane ok e yor derruok ka otiyo gi long mane orwako ka oywak ni ringre wuon pargeno nyalo medo budho e kar kano ringre nikech ok ginyalo yudo omenda mar kodo jabero gi okil mabiro chung'ne gi e chenro no. Piny no chama saidi ka penjra tadhi chako nang'o kama antie kech wuon parwa nyaka wakawre go onge gimoro amora nikech wathagre mane tie nam. Koro ka wuon parwa nosetho kamano ambe kochopo chieng' mande katieko wach manotera dala wata wuok mande kabiro adhi nyaka Muchari tayude. Akia gima jogo pango koda kama antie no nikech kata gin pok ibiro ira ma ging'isa ni nyaweyo ma kata kama pok ing'isa. Koro an akwamna kony joma nyalo gore kuoma manyalo konya mondo adhi ahik wuon parwa no odhi oywe. Anyuola mar jalupo no bende ywak ni onge lipot moro amora ma giseyudo kuom sirikal nyaka ne wuorgi notho yo magalagala tesendo bila no kendo pod gikwamo nyaka sani ka gikwayo sirikal kod joma chunygi ni thuolo mondo yo konygi e yudo jabero gi okil mabiro chung'negi e kinde mitimo bero mar ringre wuodgi no mondo mi ging'e gima ne okelo thone. Ma wuongi ni ma wuon nyathi lwete ni nono oringo ka gi kacha pok oyudo kata gimoro munyalo mako go loya munyalo tero ne kata daktari mare mar private. Koro wadwaro kony nikech en koro siko dang'a ka omenyo nikech kan wadhi mondo miyo watim okonwa ni mondo wadhi mondo tim postmortem to konwa pesa midwaro 40,000 kata 30,000 pesa no botamwa kama wayude jaduong'no bende onge kuma yude chiwode no be koro dong' kanyo gi nyathi kanyo. Min nyathino manyocha ne mani jaod jaduong'ni be sani nyaka ne winj wuode manyocha ne kony no otho e nam. Sani endi wiye okethore ma en mana ng'ama mbiriti arita koweye thuolo to en oringo nodhi manyo mondi kuma nitie mondo miye chiemo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Migawo mar omenda oyango ne dhi chwalo omenda ne 10 counties ka chop tich abich mar jumani
Omenda no en mar dwe mar abich kod dwe mar auchiel higani. Riwruok mar governors to ywak ni pesa no dhi choponegi ndalo matin to iloro kalenda mar hik omenda mar 2025-2026. Walter Nyambaga nigi mathoth. Kinde romo mane okelo kanyakla sirikal mamalo to kod sirikal mar kaunti e bwo duol mar bajet kod uchumi IBEC ka mane migawo mar omenda oyango ni sirikal dhi chwalo ne kaunti omenda kochopo chieng' tich abich mar jumane. Magi timore ka riwruok mar governors to ywakore ni mondo medgi ndalo moko mar tiyo kod pesago kapok kalenda mar omenda olor. The financial year is coming to an end, and any delays, any gridlock in releasing funds will exacerbate the pending bills issue that we already have. The act has been passed, but the funds, some have not been appropriated in the national government budget, and for those that were appropriated in Supplementary 2 and the main budget, the money is yet to be released. So then we end up with a County Government Additional Allocation Act that's lapsing without the funds reaching the counties. Lalruogno bende onyolo winjruok mondo duol mar governors kod sirikal mamalo monywando nyaka od bura wetoko buche manegi tere doho wi ywaruok mag pesa mar siro somo NGCDF. Jalup jatend piny Kithure Kindiki ochiwo ndalo 30 ne komiti mochuogi mondo kanyakla no mondo oyud winjruok madhi konyo chiwo thuolo mar siro somo e somo manyien. So you are a county governor, you have a county integrated development plan, and one member of parliament comes with a budget bigger than your water ministry to do a small dam in a corner in your county and some locals. You know, I think, Your Excellency, these are the things that we need to discuss, in an honest way. What the national government is doing, instead of leaving counties to fight this huge fight back alone, we in the national government are saying, let's take the flak. Some of the things here we are calling disputes and conflicts are very minor issues, inconsequential, and they are expected. Differences of opinion and interpretation of mandate, these are normal things. IBEC oyango chirni 13 midhi tieki kochopo dwe mar 10 to marom 15 bende idhi chaki e dwe mar 12. Kata kamano gichiwo agete ne 10 counties mondo chula tamalo 50 mar soluro mar gedo mag chirnigo eka sirikal mamalo bende ochwal margi. Because first we say the two levels should never compete with each other. They must respect each other and consult and agree and cooperate and move on, because we have only one government of the Republic of Kenya. Ekata doko ni duol mar budget kanyakla kod uchumi mar piny owacho mamalo kod counties ogike winjruok ni omenda mar counties ibi chwal tich abich mar jumane. Penjo doni to bende counties ni kod thuolo moromo mar tiyo kod pesago. Koso pesago prodok e gulu mar piny owacho. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nairobi. Nyakora Mugajongi report mar Walter Nyambaga imachopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono. Soma ne moko kuom ote ma ochwalo no achiel kachiel e Facebook kama wantiere live. Kambona jangolo moja wacho ni awuoro Linda Okuta ngisa kae ni jogo nyaka koro twe live mano Linda kawuoka Subalanda. Asur Jaka wacho ni noyo makare ka intiere Masata bar Anyanga. Engineer Bolo bende wacho kae ni oneno wayo makare. Benado Mondi mano Benado Mondi neno aka entiere Siaya ka Jakonia Oyugi wacho na noru pinya ka anemba kasi aviation Nairobi. Nyakora Mugajuang medikete Ramogi TV akaw mana yuyo madundo gisani bange tadwe kod nonro mar gazet kikidhi mabor. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages?
Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Address jaoda Marajiv. Ingeni wano ndikona etoko tiko moro kanyo. To an nalale kae. Donge inyochi wachona ni jaodi ritiga maber ahinya. Wachna, to karagisa ni en kanye. Pari jaodi ni kanye. Miss Niti Juneja, will you marry me? Ritane matin. Mokongo intang ne suchi. Jatelo iningeni. Anadona no suchi ngama dwari warus. Giniti Juneja ni winja. Semia sudo nyime chonga gilo emo miacha no kama chonga emo semia sudo nyime Monde yudwe ni kakasikiza tune mari D star 860 star 418 hash Ramogi TV eno jower duto. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka injo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwan mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine en machagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Alea en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod jaelieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Nyakwara mogejo ang'ang'isi ni wakaw mana yweyo madundo kaitabo bedo kaduogo kod nonro mar gazet okinyi makawuono. Antiere kae kod jafombo wadwa Jowi Raymond mar mondo mi wami siso mar ng'eyo gigo mantiere gazet okinyi makawuono. Oyawre Jowi, ichio nade? Oyawre nya Jowi, sachio maber. Ing'eni kawuono gi kiny gokinyi. Samoro koro ji yawo mana Ramogi TV sani niya. To Joyce gi Jowi wacho nang'o e wach makiny. Koro ambe beta dwa dikora matin mondo kik wang' nang'o gazete ma kawuono wacho gima gazete wacho
exactly ema wacho mondo koro modongo to bed pach ng'ato wuon obed decision mar ng'ato wuon nikech pile wawacho ga ni wan waledha to kisebedo gi siso tidhi somo magi wawacho magi wasomo kata wana negi mano setimore nyoro lakini ng'ato dwa chiko ite to dwa wacho ang'o ahinya te wach makiny koro wan wadwa mana ledho boke kawuono gi makiny to koro wawene ng'ato ka ng'ato mondo tim ang'owa o make uamuzi kende dong manta wacho maler mani wacho maler ahinya to kendo gazeto kinyi makawuono mano ma The Standard kaachiel kod Daily Nation wantiere godo kinyi makawuono weche magimiyo pek wanyalo wacho ni gin weche mabet chalre kaluwore ni gin weche mago motudore kod gigo mosebedo katimore e pacho kaya no ka The Standard ondike kae ni exposed, Daily Nation ondike kae ni the warmongers exposed mano mar The Standard otudore kod wanyalo wacho ni mano nonro mayande gitimo iwacho kae ni in a chilling expose matine ni od fwambo mano ma The Standard nitiere kaka ne ging'weyo maling'ling kotudore kod gigo mosebedo katimore ahinya to kar tudruok mano mar WhatsApp kama koro nyaka sani ni nitiere giwacho kae ni nitiere WhatsApp groups mamoko ma koro thothgi jogo matayo kata mang'iyo gigo matimore WhatsApp group go gin bloggers mago motudore kod piny owacho kaachiel kod jotelo mago mag iwacho kanyo ni jotelo manitiere e sirikal ndike kae ni UDA secretarial staff kaachiel kod parastatals chief kama bende koro nyaka sani koro gisebedo ka gipango kaka gibro bedo ka gidonjore kata gioro jonjore moko makoro bro bedo ka kikore kod rawere machano wuok odiochieng' makinya mar mondo mi koro gipara jowetegi mane owito ngimagi tarik maket kod mano higa mokale kinde makoro rowere nowuok oko ka koro ne ging'anyo ne paro mar chik mar omenda mar higa mokalo kwang'iyo gazet ma kamae Jowi nitiere pichni mago mag jomo opogore mano ka gazetni mar The Standard oketo odiochieng' makawuono wanyalo mana ng'iyo pichni ma kamago bende nyaka sani ineno kaachiel kod kaka gitemo mar ng'ado moko kuom gigo magisebedo ka giwacho e WhatsApp groups mopogore Jowi king'iyo gigo mondik ka gin gigo malit ahinya kendo wanyalo wacho ni magi gin jogo ma seche moko gionge kod paro maber kata dwaro maber ne rowere machano wuok odiochieng' makiny adiera wang'e ni e katiba ma pacho kae ochiwo thuolo ne rawere mar mondo mi owuog oko ka neno ni nitiere gino matimore ma ok ber negi ginyalo wuok oko kata kamano weche mawachore ka asomo moko kuom gi Jowi gin weche malit momako wang' ahinya aneno kanyo ka ng'ato wacho ni mimi naeka open bill kwa vijana wangu kila mtu unaleta simu na kupea 5k na uende na hiyo simu ujue kenye utafanyia kamano wach kanyo kod ng'at me iluongo kae ni kaluwore kod WhatsApp group ma kamano nyakwara Mugejo bende nyalo nene piny kanyo Don Peter kata Peter Kamau miwacho kae ni en UDA propagandist to magi duto giwacho kaluwore ni simu ma kamage magiwacho ni thothne rowere mag Gen Z tiyo godo e mako tipo mopogore magimako kaka obilo chocho ratiro margi gino mok gidwano timro odiochieng' makiny ing'eyo atemo ng'eyo gini gi wang' mopogore wanyalo yiene rawere gi mondo dhi e ng'anyo lakini bende wanyalo miyo gi thuolo mar dhi bende yako mwandu koro iyudo ka dhi margi e ndara nikech giduto ok gidhi ne goruok ne ratiro nitie samoro moko madhi ni ang' ka thuolo matin oyudore to kaw kata gimoro achiel sana vijendewa mag Gen Z gi onge gimamoro vijana gi ka mitambo mag electronics ng'ato dhi oyudo laptop oyudo iPhone oyudo simbe manyien gini neno ka mostly dukni mi ituro kata town either ginyalo bedo dukni mag lewni kata ginyalo bedo dukni mago mag gige tudruok obed laptop iPhones and everything koro gima bende nyaka wang'e ni ng'anyo ni kata giduto giwacho ni gidhi e ndara mondo mi tido kata koro ka expose motem ni ido kata ka government propagandist gi bende koro chako keto ilongo nang'o trap kata giketo otegu mondo mi mor ma jomoko nyalo bedo godo ne dhi godo ahinya to vijende ma samoro ne giparo mopogore gidhi kanyo to ang'wene gine ndara koro samoro kata guns kende mabiro monjo gini koro giko ne tapane dwaro margi maduong' en mondo mi giol kuoyo e gini kata gidu pi ma samoro dhi bedo maber koro gini en in as much as gidhi kedo ne ratiro mar oganda ok wan safe both ways nikech iyudo ka koro gini gisedonjore izedha konchiel gisire konchiel bende gipango weche mamoko mopogore iyudo ka kaendi bende gidwani mondo gidonjre kata gi weche mag ute fwambo mondo mi gi control kaka wawuoyo and everything but an gima duong' ma wach ni warita ne odiochieng' makiny
nikech kiny idhi do ka koro samoro dhi nyuol agenda mopogore, but apenjora ni for how long marawere gi biro ng'anyo, to gidhi ng'anyo nang'o odiochieng' ma kiny. An mane penjona maduong', nikech weche mag ojwang' tiyo koro gisechako balo godo kata gisechako weyo tenge. Koro thoro margi mar dhi ndara odiochieng' ma kiny en mar dhi paro rawere manonegi higa mokadho, koso en mar dhi dwaro ratiro no ojwang'. En anniversary higa achiel koro nyaka ne gidonje od bura kata nyaka ne gi muko od bura kacha koro ne jod bura ne chwako tudore kod paro mar chik mar omenda mane jatend piny Kenya William Ruto noko chwe koke. Kata kamano wageno ni jogo mabro bedo ka wuok odiochieng' ma kiny ka koro giseng'ado bura ni gibro bedo ka giwuok e yor kwe ma onge tulo kata onge ketho mwandu mora mora. Nyakora moge gazet mano mar The Standard okinyi makawuono wach makamano gimiyo peke it gazet mar 4 ka achiel kod mar 5 mano mar gazet ni mar The Standard inyalo somo matut ka achiel kod WhatsApp messages mopogore opogore ma koro ne giketo kae giyango nyaka nyinge jogo ka achiel kod lemo magimako e sirikal kata duond bura no mano mar UDA inyalo somo kanyo kaeto ing'eyo ni tena ang'o matimore kotudore kod expose ma gazet mar The Standard ne oyango odiochieng' manyoro. Adona kete gi gazet mar The Standard wang'e ne gazet mar Daily Nation okinyi makawuono joyi gazet mar Daily Nation nike kae ni the warmongers kotudore kod jogo manyalo bedo ni gin ema koro gichwalo mach kotudore kod gigo ma koro bobedo ka timore odiochieng' manyoro kendo no koket ka e pichni mago mag jotelo manitiere sirikal sani. Kwanyalo mana yudo it gazet mokwongo mano mar gazet mar Daily Nation kanyo king'iyo kanyo irondike kae ni mogo kuom jogo motudore kod jatend piny Kenya William Ruto nyaka sani koro gichiwo siem mager ne rawere mag Gen Z kaachiel kod grube mopogore opogore makedo ne ratiro mar oganda kaachiel kod kweth mapingo piny owacho machano wuok oko odiochieng' manyoro e kinde ma koro iyango higa achiel mano kuwuok e tarik 25 dwe mar auchiel higa mokalo kama koro ne odonja kata rawere ne odonje od bura. Nyaka sani koro iwacho kanyo ni moko kuomgi kidek koso dok pacho gino ma en gino malit ahinya matende ni en siem mager kiwinjo kata kaka jod bura moko loso kae wantiere kae kod ranyisi kapok wadhie kata moko jogi wantiere kae kod David Ndi ma en jakom mar jogo masumo paro mariek kata maleo ne jatend piny Kenya William Ruto wechego mag uchumi. Wacho kae ni in wuoga oko to e kinde miwuogo oko odiochieng' ma kiny iwuog kisegoyo riti chuth matende ni nyalo wuok oko tikoso dok dala kowinjo ka jotele maloso kama kendo jogo manitiere sirikal matende nyalo bedo ni nitiere gino magisepango ma jopiny kia jo. Wach ng'anyo ma bendo pangi odiochieng' ma kiny ane an gi paro mopogore kane beni rawere gi dwaro commemorate kata gidwaro paro higa achiel nyaka ne ng'anyo mane timre e kinde ma bende ne pingo paro mar omenda finance bill e kinde ma bende ne itemo chwal moko kuom ng'ur mane rawere ni godo. Gima notimore e od lamo odiochieng' ma Jumapil mokadho ni mane gima nonego bende timo to ka ng'eyo gimomiyo paro higa achiel tok struggle manotim cha nyaka dog tim mane ndara ing'eni kanye kama wa miss godo gini JSDB ni en kama giwach ni rawere kaka ndalo mokwongo nineno manokadho chien ne watimo memorial mag Rex Masai gini to ne giwach ni ji orad kanye ji raduru gardens ma ji norado kanyo jothum nobiro vijende nobiro entertainment apani de mane gima de watim ni wadwa paro rawere manowito ngimagi higa mokadho e lweny mar kedo ne paro mane dhi oganda mar omenda kaachiel koda moko kuom ywak mane rawere ni godo. Koro gini wadhi time Uhuru Park, gini wadhi time Uhuru Gardens kata gini wadhi time kama lakini the moment moseluonge ni maandamano iandamana nang'o mondo mi par joka nyaka iandamana an ing'eni kanye kama difa gi jogi en gima onego watim onego remember jogi kaka patriotics manowito ngimagi in the line of jogi pinja ni jogi kinde makoro jogi osewacho gin giseramo ni kalo ni jogi ne otho e yor ng'anyo koro nyaka koro giwuog oko gi ng'anyo bende en gino makare ka koro waneno ka jotelo manitiere sirikal bende koro wuok oko ka koro chiwo negi siem mager maket kod magi nikech kwaneno kanyo jaod bura matiati mano William Kamketa nyaka sani bende nitiere weche ma wacho kanyo ni nyaka sani koro awinjo ka ji wuok oko mar mondo mi okel tulo kaka mano bedo kinde mokalo wacho kae ni ne giyago kata giyuak ni nitiere kaka guns moko ne okela mar mondo mi odonjre ng'anyo mane otimore mano chieng' tich ariyo mano mar jumani en bende ochiwo siem kanyo ka koro wacho kanyo ni we will know
there are Pokot youths. Mano tiende nango. Nyalo bedo ni gitemo tiyo kata gibro bedo ka gitiyo kod youth kata rowere ma Pokot. Eno ni rowere mowuok oko ng'anyo mamul. Nigi nyaka sani kata bedo ni jogo wacho ni gibro bedo ka giwuok oko ng'anyo. Gisewacho ni gibro bedo ka giwuok oko ng'anyo mamul. Matiende ni onge ng'ata ma osechano timo gimoro amora marach. Mak mana ni nitiere mana chudhe moko kata jo maundu moko makoro donjo ga egi makoro kelo negi achiedh nade. Ing'eyo nitiere ndalo moko mane Gen Z ng'anyo mano kinde higa mokadho. To nochopo kata ineno moko kuom footages go. Nineno ka jojeshi koro kore mana gi Gen Z ka kendo giliere lori ka gimor jedhe. Gima nyalo timo ni watero bila mondo mi odhi oket arita kwe kaka owinjore nikech mano to gima oketnegi e chik. But gi restrain using excessive power. To bila ibo bedi ka itiyo godo e yo makare nikech kang'iyo ka wadok e gazeti mar Standard nitiere kata iwacho kae ni achiel kuom chats mane gazeti ni mar The Standard ogolo nitiere kae Omoni Nyangal nyaka sani koro wacho ni Editors Guild ne okwayo mar mondo mi obila oketi mar mondo mi ochiw arita ne ute fwambo mopogore opogore kata kamano ne wacho kanyo ni we ute fwambo ochiw arita margi kigen ni obila bro bedo kodich kakoro simo mach makoro negi chako bila bende bro tayo jopiny kata bro chiwo arita yo makare adier. Emomiyo an adwa yie gi the headline ma wachni pod agolo mana mara kuom rawere ka anyiso gi pacha but koro aduogo kuom jotelo. Onge gima ikawo ga very serious ka wach mowuok kuom ng'ama is in authority. Anything motimore nikech iyudo ka koro joma luwo bang'e gin gitimo nikech jatelo cha notimo. The moment moseyieri kata misebedo e rang'iny moro amora mar telo nyaka koro mind what sani piny Kenya wan e season mar tension, wan e season mar ich wang' moro ma wakia kumowuok ji gi wanga ma samoro kata ng'ato dhi kata hospital to onyise mano bede kom matin oriti rito no kenda en osewango ye ma en seche go osewacho kaka shauk ti gi dileji koro ntiere ich wang' moro ma gima dwarore sani en wach malombo ji apani mae gimomiyo kata sebedo kanyisi ni ahero kaka samoro jatend piny owacho wuoyo ng'eny ne ido ka tinde otemo wacho weche matemo rewo to koro ido ka gin kaka gin in authority ok ginyatem jowa mawuoyo piny ku ino ka kinde ma ogai maduon buch ODM Migosi Raila Amolo Odinga ne wuoyo nitie kaka no train joge ma gima ng'ato wacho wa reflect ni en pacho gai maduon buch ODM directly koro pani gima bende osetimore ni nitiere disconnect mosebede kind jatend piny gi jalupne mondo mi o streamline jogi gima giwacho obed pache ok ni gima ndi wacho kiny jatend piny dhi pingo gima William Kamketo wacho nikech the moment mosewacho ni buru ng'e ni Pokot youth nitiere wang'e gima timore Pokot ne waneno kata nyoro monj manotimore Pokot jo Pokot giseneno ka bandits wuotho nyaka gi bunde to ok en bunde abunda en AK47 man gi rifles koro the moment moseluongo Pokot youth emomiyo kata nyaka sani kwe onge Baringo to ka gidwa extend gima kamano e chuny boma ma Nairobi kama ng'anyo dhi timore which means ni gitero piny mar Kenya e level mar anarchy koro gima jogi benego tim jatend piny gi jalupne onego wuog aching mondo kwer jogi mondo weche mineno wachoregi kata next time ka gimoro timore marach kata ne bunde moro yudi kata ne rawero gore gi bunde to joma nowacho wechegi ema mondo mikawnegi ota apa ni weche magiwachogi ema koro keto piny Kenya andaki moingo kata ng'anyo marawero luongo. Nyaka sani wach makamana no ka gazeti mano mar Daily Nation omiye peke it gazeti mar 2 3 4 5 kachiel kod 6 ka bende nyaka sani it gazeti mar 2 kanyo bende pod gin mana weche go mag Mongaza mago jogo ma otudore kod jatend piny Kenya William Ruto kaka sani koro gichiwo siem mager ne rawere mabro bedo ka wuok oko ng'anyo it gazeti mar 3 kanyo bende kaka rawere oketo piny chenro mar godiochieng' makinya ka gibo bedo ka giyango higa achiel koro kata kamano adona dhi it gazeti mar 4 mano mar gazeti mar Daily Nation kalori ni weche mantiere it gazeti mar 2 kachiel kod mano mar 3 wasewacho matin it gazeti mar 4 wang'eyo ni higa mokalo e kinde mane ng'anyo makamago timore nitiere ohelni mopogore opogore mane okethore kendo nitiere wanyalo wacho ni ot moro manitiere chuny boma ma Nairobi ma bende ne owang' nyaka sani koro wacho kae ni wega ohelni makamago giwacho ni nyaka sani koro
pok ohala maggi odok kare higa achiel koro ka nyaka sani koro giwacho ni kata sira mane sirikal osingonegi nyaka sani koro sirikal pok ochopo kare. Wantiere kod ranyisi kanyo, wantiere kanyo kod Grace Njeri ma nyaka sani koro wacho ni ok apar kanyalo dok kuma nantiere. Wacho ni gik moko osebedo matek ahinya, sani koro nyagore mar mondo mi ochul hola mane okawo, ka bende koro sani koro okwecho kowuok kuom osiepe kaachiel kod jogo ma bende koro chunygi olendo manyalo konye. En gino malit ahinya ka luwore ni nitiere dukni mathoth e chuny boma ma Nairobi kae kaachiel kod kata gwenge mamoko manokwal. Kata kamano wantiere kod geno no odiochieng' makik ok wabi neno weche makamagi. Nyoro ne an e chuny boma koro adhi e kar ohala mano Luthuli Avenue kanyo tadonjo kar kamiuse lewni kata kamitwang'e lewni mar textile no. Ineno ka en blok achiel mitime ohala ma the same, which means ni sama gimoro dhi otimore ne building no tido ka almost 90% kata 99% mag joma dhi dok piny e yor ohala gin joma ne timo ohala achiel. Ido ka buildings aina gi joma osebedo kani kanyo gin joma samoro yawo kuonde printing, kuonde ang'o, gin ohendi matindo tindo lakini gin very busy. The moment mano wang' kar ohala ni nyaka sani ido ka pok ochung' ka tiende kata pok odok ka tiende. Wan gi gimiluongo ni insurance. Jamoko to samoro insure andi against theft, jomoko insure against fire, jomoko insure gik mopogore opogore. Kata kamano ido ka ohala matin ni profit mokelo ni samoro ok nya mi teko mar insure gimoro amora. Then ido ka in unlikely events mag ng'anyo gi nenga onge ng'ama ne nyalo pa samoro gin ging'eni ka giloro duka to giwuok koro gin safe. All of a sudden iwinjo ni koro kar ohala cha te owang'. Koro ido ka magi e gik moko ka nyocha watimo kodi sigana manotim kacha. Ineno duka mano monji mar uso electronics cha. Nokaw gimoro amora. Ting'e laptop kata in sani simbi ma in go sani. Kata screen motore kawuono gokinyi. Yes, ibiro lose lakini idhi yudo ka opangwai ntia koduoki e budget moro mani onge godo. Koro assume ni e old shop kama indi owang'. Emomiyo an pura caution vijende wageni kata kwadhi e ng'anyo. Wawe mokwongo wach mar loso kweth madhi kedo gi raweregi. Mane kama koro wakwongo waketho go gigi. The moment mise loso rival group kanye michaki ketho go gini. The moment mi ise keto gik moko ka speeches moko mar so alarming ni wacha wafike huko siji upige bai tu familia yako. Gik makamago. Ntiere jomoko joisma osechope rang'eny moro ma they have nothing to lose. Onge gimochuno gi. En samoro ng'ama samoro life ose dhire level moro ma onge gimochune. Koro gik meno nyise go be mamedo miye mijing'o kata mamedo miye chwang' mowacho ni bas koro kare wabi mondo warad kodi. Kigiwe ni ji te oluor. Mane gima bende wanyaka wanyis government. Kigiwe ni ji te oluor kata buok mibuogo go ji. Ti jomo amua ni koro kama mbaya. Then besi magi gitimorega. Nitiere mana bende yamo moro kata spirit moro madhiro ga ji to do all these things. Koro gini ende dwaro ga mana wach milombo go ji kare wacho kata momo wach ni biuru mondo watim ang'o waporru wach. Apani gima government onego tim sani nikech businesses malal gi ok en sirikal malal, individuals ema dhi lal. Sama duka ni owang' tiere ng'ama ne kelo pi migo go dasta kanyo, nitiere ng'ama ne supply lunch kanyo, nitiere ng'ama bende ne timo ang'o ywe mana cho kanyo endo. Koro ok mana wuon ohala ne molal. Koro sama idwa ketho hand ng'ato ng'eni samoro nitiere a chain of employees ma depend on gino. Samoro ng'ato ichulo mana siling 10,000 kende per month mondo mi obi otim atema kanyo. Koro ber bende kwa nyiso rawere wageni sama pod idhi kapok ikaw simo, kapok ituro duk laptop cha, kapok ituro duk mitumbano ng'eni samoro nitiere ng'at ma bende en bende dukano emo depend kobiro osombo pigi mkokoteni town kanyo ang' oduogo godhiambo miye gimoro. Koro waketuru that education ni gimoro amora is important. Koro wadhi uru wadhi waked ne ratiro, lakini ratiro no wabed uru gi conscious mar jo Kenya cha mondo mi wa linda gimoro amora. Nyaka sani wacho ni higa achiel koro nitiere supermarkets kaachiel kod dukni mopogore opogore manitiere wang'apeyni mopogore opogore mano Tomboya Street, Gala Street kaachiel kod City Hallway kod Kenyatta Avenue. Mago gin moko kuom dukni kata nitiere dukni moko manitiere streets makamago mane otora higa mokalo. Tiwacho ni higa achiel koro nyaka sani koro pok gidoke wang'e. Wantiere kod ot mano mar Uganda House ma en achiel kuom udi mane owang'. Nyaka sani koro iwacho ni ot makamano pod itimo ne renovation kaachiel kod ot moro mano mar uso sude mago mag joma yawuoyi bende ne obedo looted. Kata kamano nyaka sani koro iwacho ni pok gidoke wang'e. Kata kamano mana kiwacho wageno ni odiochieng' makiny ka rowere oseng'ado bura ni gibiro bedo ka giwuok oko to bedo ng'anyo mamuola ma onge ketho mwandu. To bende wageno ni
onge guns ni bobed kioro mar mondo mi koro donje irawere ma oseng'ado ni bro bedo ka ng'anyo mamuol kalo ni guns makamago ema koro kela jema miyo jomoko ichielo gi magina dukni moko ikwalo to koro ihango ne seche moko jomoko manowuok awuoka kod simbe gi mag ong'we yamo e lwetgi kod seche moko pi kende lwet ka gintiere godo. Adwa ni it gazet mar abich kanyo nyaka Ramogi Jong nyalo somo bang'e kwanyalo mana dhi it gazet mar abich kanyo waneno ka nitiere jakedne ratich oganda mano Zaha Indimuli ma en achiel kuom jogo mane en wanyalo wacho ni ne en e ong'ala manyime mano higa mokalo e kinde ng'anyo mago mag rawere mag Gen Z ka bende nyaka sani olero kaka ne en achiel kuom joneno mane oneno kaka kit kaka ni nego ji kendo moko kuom nyasi mag ika bende ne ochope ma en sigana mare ma nyaka Ramogi Jong nyalo somo ka bende wacho kae ni ne odhi e liel mano mar Bislikogi ma nyaka sani koro oweye kod lit mathoth ahinya e chunye. Magi gin mana moko kuom sigana ma koro Gen Z pimo higa achiel koro nyaka gino mane timre higa mokalo ne timre. Adwa nadhi it gazet mano mar auchiel mano mar gazeti mar Daily Nation mano weche motudore kod tho mano mar Albert Ojwang e Tesendo Bila ma Central. Nyaka sani koro wacho ni OCS mano mar Tesendo Bila ma Central kaachiel kod joma moko abich sani koro donjnegi kod ketho mano mar tho mar Albert Ojwang e Tesendo Bila. Wach kanyo ni Central Police Station boss mano Samson Talama kaachiel kod joma moko mano moting'o kanyo Constable James Mukwana wantiere kanyo kod Peter Kimani, John Ngugi Gitau, Gina Amitou kaachiel kod Brian Moniki Njue gine makoro donjnegi kod ketho mano mar tho mar Albert Ojwang e Tesendo Bila. Gino mano timore tarik 7 dwe mar auchiel higa ni ing'eyo amora ahinya gi gima timore sani nikech mai emokuongo tik mwaneno joma samoro itudo gi nek ahinya to sekta ni mar obila. Ng'enyne waseneno kata chakre ng'anyo mane chak timore ng'anyo mar higa 2013 wadhi higa 2017 wadhi higa 2022 yiero adek mosekadho gi ng'anyo osebedo kitimo kinde ka kinde mag kwedo weche mopogore opogore. Kata kamano pok waneno obila mokane gi ratiro. Kinde moko neno ng'anyo manotimore e gwenge ma Nyalenda Kisumu ka piny ne dhi imore kama mano wach no obila nodonjo kadak mongore ma Nyalenda no mano timo gik ma samoro pod ji paro nyaka sani. Ringre jogo nokawo motere mochari ma bende odhi mowach ni youths ma rawere gi onegi. Tineno gima sirikal nowacho ni riwruok kiang'o ogai maduond buch ODM riambo odhi okawo mana joma oriko nosetho emo oparade. Koro ka kineno government ne nyalo counter tho mar vijende. Ting'e ndalo no bende apenjo ni to activists mane gini to ne ni kanye ndalo no nikech ti gik moko manotimore marach kabisa. Sani at least wanyalo puoyo koko magisebedo ka gigo nikech koro waneno ka koro police bedo charged. Kinde ka kinde wang'eyo ni ng'ama is in charge mar station en ga OCS. Koro dine beni Talam ne ok okawo ne chik then ne wadhi bedo ka pod wan gi to kata wan gi doubt nikech onge gimoro amora manyalo timore under supervision kata supervisory mar OCS moko ng'eyo. Koro gigi te kata notimore kata ne entie kata no onge lakini being ni ene jatelo ene mopango officer on duty ene motimo gimoro amora kaka ng'ama is in charge. Case mar Albert Ojwang ne ok nyayal ka en onge. Koro dhi e nyim doho odhi e jitetea mondo embo wach pache nikech pok ong'adne gi bura pok owach ne gin gi oyudgi gi ketho lakini nikech gin achije nyaka koro kaw ne gi okang' mar chik cha. Kata kamano amor gi gima itimo sani nikech koro sani onge ng'ama oluor koyudi gi kosa kata in mana jatend obila kata in mana okil kata in ang'o onego koro wachak miyo chik mar Kenya teko mar yalo ng'ata ng'ata obed jatelo obed ng'ama kawaida obed kama lakini koro maendi dhi wenge obila mamoko ahinya to OCS nikech onge kamoro amora manyalo dhiye mok yude OCS. Police stations te otelnegi gi OCS. Koro maendi bende ok mana nek kende lakini nitiere gik moko bende mitimo ne ji dhuluma moko. Samoro ka ng'ato omaki ne ketho moro mondo mi dhi to nyisi gimomiyo maki kata idwa kethni sama idwa keti station the whole day. Koro gik moko mosebed kitimo mondo mi police oketi ifil ni en gi teko no bende onego gol. Koro warit burane gidhi gi timnegi mental assessment kako wachi mondo kelnegi bende lawyers gi
kaachiel koda lawyers mag family bura ni mondo yal nikech gima jo Kenya dwaro giko ne tino mondo yud justice to justice ma inyalo timne Ojwang en yudo ng'ato gi ketho mano led to thone mane gima jo Kenya rito neno. Adonwa ketenge weche motudore koda wechego mag thoe kaachiel koda ng'anyo. Adonwa dhi it gazet mar 7 mana bathe kanyo. It gazet mar 7 mago jotend skunde mago mag secondary nyaka sani koro gin bende koro gichiwo siem kotudore kod wechego mag transition kowuok e grade mar 9 ka jopuonjre dhi e grade mar 10. Wang'e ni higa manyien higa mar Januar mano higa mar 2026 nitiere jopuonjre 1.2 mabiro bedo ka wuok e grade 9 ka dhi e grade 10. Kata kamano nyaka sani koro jotend skunde mago mag Kenya Secondary School Health Association e kinde mag ntiere romo margi mano e boma ma Mombasa. Nyaka sani koro giwacho ni ikruok onge yo makare kaluwore ni giwacho ni jopuonje mago mag skunde mag secondary gionge kod lony mar ariya mano mar puonjo pathways adeka wang'eyo ni nitiere senior school ka koro gidwaro ni onen kaka inyalo tiegi e yo makare kotudore koda career pathways adek manitiere grade mar 10. Bende gino machielo magintiere godo kod to en kaka skunde mago mag national schools mang'eyo ni kinde mathoth rwako jopuonjre kaka borders biro bedo ka accommodate nade jopuonjre kaka day scholars mago moko kuom ng'ikruok makoro gineno ni nyalo bedo e kinde makoro ibo bed ka itimo transition mano kowuok e grade mar 9 kidhi e grade mar 10 higa manyien. Ing'eyo nyocha awuoyo gachiel kuom jolony weche mag somo mano japuonj maduong' ma skul Lavington Primary Lucas Oluoch. Ing'eyo nyocha nyisa ni nitiere gik ma onego beni wanyiso gandawa kendo I believe ni kata chieng' moro kwaloso thuolo wanyalo biro luonge japuonj maduong' no mondo biro nyisogi en very passionate ahinya mondo mi ogolo dok e it jowa. Nowacho ni nitiere selection mag subjects tiyudo ka gini endi kata jopuonje wegigo ema pod ok elewa gini nyaka sani system poko yawo nonyisa kamano but odwa ni mondo kawa ne thuolo mondo nyis jo poko yawo to bende sirikal nowacho ni dwe mar 6 ne dwe ma jopuonjre nitiere kod thuolo mar yiero career pathway kara dwe mar 6 dhi kar mokwano mana ndalo to dwe mar 6 rumo jopuonjre biro timore nade nikech japuonj Lucas ne nyisa ni system gise load nyaka tamalo 80 koro girito mondo mi gilode mondo chop 100 eka yawe to seche gido ka onyisa ni ywak ne maduong' en ni osechak miyo nyaka nyithindo kalatese mondo mi select subject to gitimo subject selection to nyathi pok kata konyisi ni mage mae idhi dhi e skul mane tidhi timo ang'o koro dwaro pod owacho no ywakna ne dwaro pod nitie mondo mi nyis jowagi kowuok kuom jolony maendi iyudo kata koro principals bende koro wuok oko wach ni yawa are we really ready be waikore ne wachni mondo mi wabwa ng'e kaka transition timore kik bed ni wadhi donje system ma samoro is not ready kata wadonje system yes the system en oseiki lakini jomodonje system ni to pod ok ong'e gima timore koro dwaro pod nitiere mondo mi waluong jolony mang'eny mondo mi gi puonj jowa kiyawa yawa system ni to yud kata ka joma nosekaw courses moko to osepuonjgi to wach ni kare nakaw gima rach koro koyaw system tachaka tim review koro an pod I insist ni ka dwaro pod nitie ywak ma principals gigolo gimbe nitie gima ging'eyo ma samoro sirikal bende nyaka chikne itgi kokamano wanyalo donje gima ka wan wabuok to wayudo ka nyithindo nowasoe system to nyathi duogo wach ni yawa an nonyisa nadwa bedo engineer ni onego nyisi ni dwaro bedo engineer mane electrical building to kidwaro bedo building to onego bende dhi e school mane titimo mane gi mane koro there is still need for educating our people mondo wanyisgi kopogore gi nyithindo koro wa involve japuonj wa involve janyuol wa involve bende nyathi mondo wang'e ni sama gi make decision to en gima correct nikech sani bende wacho kada wach pesa gi aneno kada kochako menye wach twak mane jalup jatend piny obedo godo e weche gido ka nyaka gie sani kata weche gi mag bursaries mane onego beni tero ne skunde financial year dhi rumo aneno kaka oboke ne wacho ka ni financial year dhi rumo financial year dhi rumo koro ito ka gigi gin interconnected moro ka moro affect moro ka indi koro jalup jatend piny Kithure Kindiki nyoro ne jiwo both jo executive nikech wang'e ni wan gi two executives mano e sirikal mano county government gi national government wasenono ywaruok mosebedo e kind kweth mag sirikende ariyogi kotenre gi wechego mag thieth UHC sirikal national government dwoko jo UHC e county bende wacho ni pesa pok oor nyoro jalup jatend piny wacho
odong ndalo matin tiloro financial year rumo. Wacho ni odong ndalo 3 days kende. Manyaka sani kori wacho ni counties bro bedo ka yudo omenda maderom bilion 30.8 mano chieng kaber to chieng tich abich mano mar jumani mano omenda mar dwe mar Mei kachiel kod June mano dwe mar abich kachiel kod dwe mar auchiel ka bendi wacho ni omenda makamano ko chiwne counties koro bro bedo ni koro pongo wi omenda kata bro bedo kanyakla mano mar omenda maderom bilion 418.09 mano nego bed ni miyo counties e hik omenda mano mar 2024-2025 mago bede nyakwara muge jong nyalo somo mano no wachi kod jalup jatend piny Kenya odiochieng manyore kinde romo mano mar 27 mano mar wacho kanyo ni en Intergovernmental Budget and Economic Council IBEC mane otimore odiochieng manyoro mano e kar jot mar Kithure Kindiki mayudore Karina adwano chiko dwach mantiere e gazet mar 8 mano mar gazet mar Daily Nation weche mag timo yiero madundo e kor gwenge mopogore opogore mowinjo bed ne timo nitiere kuonde chung od bura mopogore opogore manyaka sani koro onge joma represent gi od bura kacha kata kamano nyaka sani koro IEBC kata duol mochung ne weche go mag yiere pacho kae wacho ni kaluore kod omenda matin kata budget shortfall nyaka sani koro bro bedo ka chungo chenro mano mar timo yiero madundo e kor gwenge mopogore opogore kwa ng'iyo kanyo nitiere kuonde ma koro aneno ka onge jod bura oket kanyo kwa chako kod Kasipula mano kar chungo od bura ma Kasipula kama jod bura mare no wito ngimane wantiere kod Bere North mwacho kanyo ni appointment mare kata jal mane jod bura kacha ne oyiera kaka cabinet secretary wantiere kod kar chungo od bura ma Banesa ma jod bura mare no wito ngimane wantiere kod Magarini constituency ne elections kata yiero makuro ne okiroko wantiere kod Ugunja bende wang'eyo ni jaod bura makacha bende no yier kaka jatend migao kachiel kod Malava bende jaod bura mare no tho kata kamano kaluore kod omenda matin manitiere budget IBC koro wacho ni nyalo ng'iko chenro mar timo yiero madundo ang'eyo dwaro nitiere mondo metim yiero madundo nikech kata sa bende koro gore gi laure gi wang' nikech wadong' mana gi thuolo mar higa achiel kendo wadhi yiero koro yudo ka gigi ok nyal tim gi thuolo ma campaigns osechakore nyaka chik wach ni nyaka tim ang'o nyaka gibed failed gima bende aneno kanyo endo aneno ka IBC wacho ni ne kokadho kuom migosi Majan wacho ni ne gi kwayo omenda madirom bilion 61.7 ma bende nodwok piny nyaka bilion 57.8 ma bende ne owach ni ne obedo capture the budget gima bende koro gisechako ywago ka ing'eni wach mar siko ywago wach mar budget mar omenda nikech iyudo kata ka nyaka sani nitiere omenda ma bende pod nonindo ma pok ochul gi duol mar ochung'ne wechego mag yiero pacho kaende IBC omenda madirom bilion 3 mano iwacho pending bills gigo mane gitimo ma pok ochul nyaka sani koro nikech ne waseng'eyo kwayo mokwongo ne nitiere ni mondo mine chuog duol ne kwayo mar ariyo ne ni mondo koro tim yiero the moment mane chuogo duol ma tayo yiero nonego bed ni sami chuoge weche mag omenda ne stand by mondo mi kik ng'ikruok bede kokadho kuom deko mar chuogo aput kendo ke chak biro mar ariyo kendo nitiere koro gin gik mosebedo ka chak chopo sa yiero bende nitiere ng'ikruok e system kata lai mar chwalo duoko mag yiero koro maendi duol achiel mosebedo gi midhiero kinde ka kinde onge odiochieng' minyalo ka en gima run smoothly koro wakwayo nini mar omenda mondo mi ket ni nini ji dwaro ng'eyo nikech ma bende by elections gi be madhi kwong an credibility gi geno gi yie mar japiny kuom duol ne koro kotime mong'ikore to kamano bende to no dhi bedo ka wadhi yiero wach ni mogik ka watieko nonro mar gazet okiny ma kawuono ok ochuno ni nyaka idhi e ndara kiny an mano e wach na mogik ok ochuno haya erokamano ahinya Joey Raymond kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ibi walidne nyakwara muge jwang gazet momori e kind Daily Nation kod The Standard inyalo dhi nyiewo tibedo piny isomo e yo makare akaw mana yueyo madundo gi sani bang'e to nyawadwa Sharon Ong'aw bro bedo kata yie twak mokwongo e chenro mar opiny kik idhi mabor. I'm a very soft guy. I'm like a tortoise. You know, a tortoise has a very hard shell, but beneath is a very soft animal.
And these meetings you see me having here under this tree is about forming the next government. Uhuru Kenyatta, we did this politics here, he became president. William Ruto now, who is attacking us every day and calling us tribalists and villagers. We organize his politics from here. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. TikTok nego okuodo. En kod teko nyadiriyo e nego kuodo, kute, lwang'ni, kikune kind kute mamoko. Limagrovet mantie machiegni kodi kasto penj yath mar TikTok 550 EC mondo chieg magi kod jamni odag e ngima makare kendo mi yuto mamalo. Osho, we grow with you. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojudo to koro kine machagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jailieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo pur ok en pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin.
tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye e yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai. Machiegni nyakoro manga jwang' e chenro mar Goma Owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. E kaito tich ariyo. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro manga jwang' akelo ni mana yani ngeni mpaka gi wasanii. Ticha ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii. Nyakura magojong Friday sukuzo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod Ann PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Ndakwaram gojong dakika na paga bich tok sa chiel marokinyi machiegni e chal mano mar piny Kenya. Chieng' tich ariyo chakre sa 2 nyaka rom kanyo, chakre sa 1 nyaka rom gojong nyaka rom kanyo sa 3 marokinyi. Wajaba goto kutendre kod chal mar piny Kenya. Weche mopogore ma bende timore e pacho ka nyaka rom gojong. Omiyo kiny makawuono biro bedo kwa mulo moko kuom gi nyaka rom gojong. Joyce Oduor okilo ni nonro mar gazet iseneno kaka piny Kenya ringo chutho kingo gazet mar The Standard kanyakla kod Daily Nation. Thor wach mabende nagimiyo pek maling mano motenre kod kaka ng'anyo osebed ka ichano e piny Kenya. Duto te wabiro bedo kwalose e kind weche mamoko. Yina mar mondo mi arwak welo mantiere goda chak gi kaunti ma Kisumu nyaka rom gajwang' antiere kanyo gi Eli Opondo mane director mano mar Champions of Peace Kenya. Eli hamusi no yaure machiegni twak. Ayaure ahinya. Erokamano ahinya. Kopogore gi Eli nyaka rom gajwang' buore Nairobi ka be nantiere gi yawuot luo ariyo. Mokwongo antiere gi Tom Nduku ma bende en janon siasa kendo jalony weche mag arita kwe. Nduku haraki ni machiegni chiemo maber. Achiemo maber. Yes. Machiegni. Erokamano. Kopogore gi Nduku nyaka rom gajwang' antiere gi Oscar Omundi jalony e weche mag siasa. Oscar ni darwaki machiegni. Erokamano kabisa Sharon. Achiemo maber to kuom jok ma ochiew bende e kuonde ma giwochie wakama ntiere moso uno oyaure uru. Oyaure ahinya kendo machiegni. Okiny makawuono aparo ni wachaka namna gi thor wach momi pek. Gazet mar The Standard kanyakla kod gazet mar Daily Nation. Gidho liech nyaka rom gajwang' Daily Nation ondike kanyo ni The Warmongers. Standard to ndike kanyo ni exposed maleng' ma bende nitiere kaluwore kod ng'anyo ma bende ochan tim odiochieng' makiny mano mar hingo higa achiel. Chakre ne tim ng'anyo mar tipo e pacho ka masundo piny owacho ng'anyo ma bende chutho ni tayo kod Gen Z e pacho kae. Nduku kachako kodi nikech The Standard ema koro wamenyane gi kanyo. Wanano ka nitiere weche moko mag WhatsApp ma bende narengo kamoro maneno ka The Standard oketo ka. Koro wach ma omi pek e gazet mar The Standard kaluwore kod ine. Diwach nang'o? Ing'eyo ting'eno miyowa gima uwinjo kata gima uneno kata gima ugadha but kirango magi to gin gik moko ma bende gionge chia mang'eny. En gimedo weche ma jomoko biro chako loso yo moro mopogore. To gima duong' en ni the source kuong'e maber. To magi action ma police akongo kao. To nwang'o nonro makare. To gi assure go the country will be peaceful. Nikech gik matimore gi ogi bi konyo Kenya so much. Gibro mana medo ketho Kenya. Kendo kata jogo ma oyie ni gik bila gitimore loch margi. Ging'e ni gigi biro tieko gi. Ing'e sami loso gangs to ng'ene gang gi nyalo loso vini ma giduogi loki. Koro gini anadwa na kwer kabisa nikech
yo makoro wadhi eni nige demonstration ginyochi neno demonstration okitown kama ludhe wuok from the governor's office himself kendo nyithindo ka ok onyal escape awinjo kopingo to ok onyal escape nikech nyithindo ka were assuring him that they are in charge and nyocha wacho gino ni en otugo nikech probably ok odongo Nairobi ka Sharon nitie ka ji nodongo minyanwang' ka wan joma nodongo in the ghettos wan ga gi category nitie jomosomie kanyo nitie joma richo nitie joma tatu nitie joma nade Sami Quinyo, one of them, those people regroup. I'm telling you, nebe no lawyer chen ngama no nyul Nairobi ka. Something else would be happening in this town today. Tingene jo majo gitiyo go ngengi genyo madak Jericho, wegi gineti railway, wegi gineti poster. They have led a posh life all the time. Gino gin strugglers. Emo mine no kagi nyeti ngolo they give it away town. A good person ma obedo nurtured well cannot risk nubiro go re town kind. And can you neno nyithindo ka? Gin nyithindo ma definitely ongenga manyalo tingo loth. Omiyo kata police are making a big mistake. This thing must be investigated. Onego none MPs mawuoyo careless gi onego rang. Nikech indeed gik mineno matimore gi nyithindo gi obiro from a certain process. And kind of blame go the security agencies. Ingeni Sharon, I can tell you, in any demonstration there are three categories ma classification maji. Nitie an organized gang magin gibiro kwalo. Iwinja. Nitie jo demonstrations magin they are driven by passion marge. Nitie bende bystanders jo mobira bira neno. Jogi mission gi opogore. Iwinjo jogi duto mission gi opogore. And karaka bang kopo nikech the police no make a mistake. Today police would be having answers for these guys. Ni jo manothogi ngane ni ne waduogo alowo nikech chiefs ne ni gweng jogi no yik thuchegi tingena dwa nyisi naturally kidwa ng'eyo jalemo kiyiko joleme mabiro bedo mang'eny kiyiko ng'ama jakuo jukwe mabiro bedo mang'eny in that funeral kiyiko ng'at ma student makta gimoro mako students mabiro bedo mang'eny. Today we would be having a correct record ngane ni gine notime to mate action mare kwarange gi chien magi gik mosobedo kotimo wasotere selo dishe makama wasotimo ma kori ngene today donyi wuoga ga parent no on account ni kata gini notimore ni nyathini ni to en nyaka be ni gine joma ne turu duke kata ne tamangon kech must be in his character to the fact that police be nge lapse police ma Kenya be semo ko kuti gi intelligence properly gibe gidwa donji ma lwen to gigore tai gibedo guilty in the same line mane mo mineno ochopo kama ochopeni bedera ni gini no loss maber ka crime otimore kada ka gimoro timore it is good always for investigators to go back mondo gi make a finding to gima nyo atimo bo overreact yani bende nyawan correct kose nyawan wrong to min kata mna kinyo kata mna ka thor wach ma the standard omiyo pe kata mna Daily Nation nikech ne na thor wach achiel nitiere jotelo ma bende iseyo ni gine ma bende gisebedo ka giiko goons inyalo paro chien tich ariyo mar juma mokalo gima no nene ng'anyo mano chien tich ariyo buore Nairobi ka oganda na wuotho gi rungu kata mna ng'akwer gi onge nyaka sani aneno ka ndika mondika iwacho ni nyaka sani nitiere governor mawuok North Rift Jod Burari achiel kuom gi wuok Kisii ariyo kuom gi wuok Central Kenya nitiere female MP bende mawuok e gwenge mag Rift Valley mano rome magawa moro buore Nairobi mano mar chano kaka gik moko ne timore. Ing'e maraji Kenya en piny ma kech ng'enye ma everybody would wants to make money. Ng'ama nyalo protect this country maloyo raia onge. Gima chano raia ema wabed piny leadership mar piny obed piny mondo los mondo ng'eni kanye ma onego jiromie onge ng'ama bro protect President Ruto maloyo piny moneno kagi iro kama na nyanya na bede ku Oscar kineno thor weche maket kod ma hineno ka gima gi insight koso nango nikech aneno kata mna nitiere WhatsApp text mosebedo lipocho ni bedo leak to kineno kata mna nyinge gide nyinge mokwenda hinya ne wenge oganda mapashuka Sharon an albo dwaro mondo adifa matin nikech gima wadilgo ok en gima tin en gima duong gima wadilgo en ni jo siasa dwa kawo advantage e gima dhi mbele gi weche madhi mbele weche mag youth unemployment mosebedo gino kochakre kawuono gino nobedo affected
ne wan kod drought some other time, ne wan kod COVID, the economy no kethore. Uchumi ma Kenya no kethore. Uchumi mar any country ko kethore. Ng'ama wa affect kabisa en jok matindo. Ji no lose jobs. Kaka koro Nairobi, Intercontinental, Norfolk Hotel, Hilton Hotel, all these things were closed. Ji nene tijo rumonegi to COVID kacha. Number 2, serikal ma Kenya be no dhi bokawo gowi mang'eny. Apart from gowi no, nitie wacho ni $2 billion no kochopo kata Kenya ka. Nonego bed create employment. Sani koro, nyaka jok makoro wacho ni guns gi. These are Gen Zs go be podi. Problem en na lack of employment gi kech. Inyalo luongo gi ni protesters, kinyi luong gi ni goons, kinyi ang'eyo ni gino notimre Nairobi town ka. But jogo ken jok moko mane strangers. Ok ne girwako masks. They came in town gi intention to do what? Nigi bedo nyaka bed nitie jose moko ma bende support one side of the divide. To kelo gi ni mondo gi stop vandalism ma was being caused by one side of the divide. To johala ema winjo matek ahinya. Gini kapo ni mondo watakole. Even the business community ma ohande gi kethore must come in. There must be intentional government initiative. Piecemeal gik moko ne kaka koro kazi kwa vijana, kazi kwa mtani, gin gik matin makao jo matindo. Matin. But problem ni joka jo sasa people jose do makawe ginene points moko matindo tindo. Na manene ang'o momiyo ne wa end up gi miluongo ni 25th June 2024 Gen Z protest. You know what I compress from anywhere. Nintie watch my reject finance bill. Negi reject finance bill nango. Because finance bill negi think nidike logi ma longo gido kusunguli punitive taxes. Ma podi ne de hinyo mana jok ma mostly jo matindo gi. To kapo ni ke Ruto no se wacho ni koro wagolo bill no. Pod wan gi shida. Protest osebedo chakre chieng' chande pod wadhi mbele. Ing'e ni gima timre Sharon ka pimoni kisomo book mar Introduction to Social Movement. What is social movement? Social movement en ni joma nigi paro machalre mapingo gimoro masimo ko serikal timo. Biro kamoro achiel to gifomo movement. Movement onge ga jatende. Kaka movement manogo America sama nonega miluongo ni Floyd. Niluongo ni Black Lives Matter. Movement mar Gen Z. To movement gi gima timre ga kodgi ni sama serikal otimo gima movement no dwaro to movement no rumo ga. Black Lives Matter no rumo sama ne no se mak police chamo tere edo mar America kucha. Wach mar Gen Z be sama ne reject finance bill ne ose rumo no nego bed no rumo. Kata mana orange democratic movement ni en chon ne gamna movement. To ngeni sani to koro ge reject finance bill sani koro en wach mopogore. Okay, en wach mopogore. Same problem. Gumangisi ni root cause of the problem en gimiluongo ni lack of employment to jothurwa gi joma ng'eny makijande anyisi no chumi karach to ngama bedo affected kabisa. Those people, most of them ok giyud access ni pesa maginyalo sustain go life maggi. Ok giyud access mar pesa. Anyisi no sani kata mana applying for job. Dingen ni sa di Kenya ka kapo neno advertisement de gazette ka mondo apply tijno kada kenti ma parastatol you need around 10,000 to apply for the job. Nikech EACC naki it be declared the EACC 1,500. Naki be declared the police good conduct 1,500. Naki be cleared the help 1,000 almost 200. Pasa ko kere wote transport photocopy koro it is even costly to apply for jobs. Monego bedni mondo wa solve gini. Onego bedni wano kod gik moko kata koro sadi koro adno ka serikal kel ma kan empowerment programs and what have you. Mago to piecemeal. But gen gik mase moko nyalo cushion the problem ma wan go. Shida mantiere nyithindo mineno ka udhi protest gi
Magido Mulugun Jenzigi, the young people. The Mabiro Makro or Luguni Gunska. Makabekun, the same problem. Majoka Dego Majoki Benigo. To josiasa mabende samoro siayogi. Josiasa to call our advantage. Marigini, you can think the money not the watch my protest kind. That protest was very good with very good intention. The first 2 days, my protest go Sharon. Emmanuel Yalsam Mukuru will come. They were very peaceful. Nagenigi Kitamba, Gisimu. Police were in Tire to knock Gogi. It was very peaceful. Someone you think of Mokono Donjo. Bo use violence. Makoro wango Supreme Court to wango Parliament. The police also got a chance to justify use of force. Ero kama na inyama kama kage kanya penya nina bende Elio Pondo kaka nena keni eli bende sido thulo marangi of the Standard Gideli Nation walo setoru wach mabendo mipekili. Ero kama na Sharon. The Standard Nation ogolo report ma be okobwogo wainya ke dumara dek the National Cohesion and Integration Commission nogolo report bar the status of the country and gimanegi wacho thoro wach manegi golo report no negi wacho ni Kenya political stability and at stake nikech criminal gangs oseket kuonde mopogore e Kenya ka gi politicians. Report ma National Cohesion no bende corroborate me kwa moko ba bende wasatimo tok election ma 2022. Wange maber ni 2022 election josiasa no kao vijende moketogi in different groups and they were benefiting from handouts mag siasa mar 2022. After 2022, nyithindo gi noweka hang. Sama nowagi gi hang, they ought to design survival tactics. Mane momine no kasani gangs obiru mopogore moko nyaka protect jo kanisa, moko protect jo siasa, moko protect jo business. Koro gigi king'iyo gite to gikelo picture moro ni Kenya ka wan gi national securities apparatus, then wan gi civilian security in the name of goons. And it is very, very dangerous to a stable country kaka Kenya. Police is at stake now. Gigima osetimore. Especially Tomaro Juang, Toge Musebedoga, even 2013, 2007, to 2017, 2022, wasebedogi demonstrations mang'eny, kata kisumuka osenegji mang'eny elwet police. Tomago temo miyo jopiny bedo gi ichwang', ma sometimes ichwang'ino gi vent out during mandamano. Nyawadwa nosewacho ni during demonstrations wan gi 3 different people. Nitiere jo ideals, joma owuok ne ging'anyo because of wach moro. For this case, Gen Z. Nitiere joma kao advantage, magin jokuoe gidwa distract attention. Then nitiere jo passerby, magin gibeda gijoin the whims. Koro king'iyo magitem, ka police oko control the crowd accordingly, to mano emomiyo weche moko dhiga matek. Number 2, the kind of demonstrators mwaneno sani are very combative demonstrators. They are not demonstrators manwaneno during 1991, the clamor for multi-party democracy, or child demonstrators manwaneno ka agitation for change, the 2010 constitution. The current demonstrators are very combative, very firm, kendo ogiluoro kata police. A case in point, mineno ka demonstrator de togolo mask a police. That incident alone sends a very, very bold signal. Ne demonstrators masane gin very, very combative. And manager kwaduoge drawing board, ne which kind of demonstration was envisaged in the 2010 constitution? Because Kokwade identified those things, temwabro kelo instability in the country. Josiasa
plays a role maduong in mobilizing goons in the name of gangs, especially majority in our young people. Jogi now say wachonegi survive, and coming kata 2000 they will do anything. Toko kwa bedo motang to Kenya mabedo stable ni usana noka the US ogolo alert followed by UK. What is the implication of that? Next week, 1 July, the peak mar tourism. Sama lat gede, donginge ni kata joma ne dwa biro koro chako bedo maluor. The impact mar gino. To kada ben normal, for instance, let me give you an example. Teachers they get strike, nurses they get strike, lecturers they get strike. Bisane noko muk kamoro. Bisane noko go kamoro mo muk mo kwal du kamoro uneg ngato mane strike. To combative demonstration madhimbele Kenya ka onego non matut. And to go back to standard and nation, I think police nikoro negi start point monego gi chak timo demonstration get investigation mondo ang'e ang'oma timore, because kagigi okon non to 2027 election dibedo. I'm not a pessimist, but magi ng'iyo kaka 2027 debate and kikwa luor wacho. Ero kama na inya ili weche machielo mabende dwaro mar mondo mi warangi kini mabende waloso kotende kod thor weche mabende ochiw peke gazeti okinyi makawuono. Wang'e na ng'anyo nikech wenge duto te ng'iyo ng'anyo makinye kini mabende kinye chin tarik 25 nyakwarom jwang higa achiel chakra ne ng'anyo mar sundo piny owacho ne tim ng'anyo mabende na nitiere report mabende nochiw kanyo gi IMLU nyakwarom jwang. IMLU kana chiwo report. IMLU en Independence Medical Legal Unit. Gocho ni jokenya 63 ne otho, 63 ne ondhi ka 26 ne olal godo e kinde ng'anyo mag jenzi mabende ne weyo ji makwan gi oheo 600 gi hinyruok. Odiochieng' makinye kinde mabende koro ng'anyo makama ogene tim bende piny owacho kokalo kuom jolwache lo piny owacho Isaac Mwaura okumo ng'anyo makinye ng'anyo mitime Galamuro wacho ne kidwa ng'anyo ting'anye udi in private nduku bipani mago bende siayo kata mana yene waraje ke president no president kujoma they don't know what they are communicating to the public. Nyonchi neno ka kwera wino kai. Kicho win is the head mar communication mar government. Ene monego kuongo otere jogi gima kuongo. Ikos mondo ngis jogi gima ginyalo gacho within the public. Gima duong manyaka jinge en ni serikali moko tingo jomariek. Nikeche problem mar jogi enango. Problem mar jogi en ni jowa notho pokwa neno yo mora mokam gapi. Problem ma jogi nitie joma nomaki ma pokwa neno. Nitie joma olal ogitho ogini jela wakia kama gintie. Serikali ma feel bold enough to gibiro go cases maging'eyo to giwacho no ma wang'eyo mano bedo kama ng'ani no nege en ng'ane ka ng'ane data mwan go en ng'ane chal kama gichiene kocha chie manotho ni either nonwang'e kolwari lo or iwacho notho to simoko bunde ne konege. Ing'ani Sharon anaso bedo in politics for many years kendo politics nyaso budhe kendo aso bedo kati committees masimo kuonde ma jogore ding'eni sama lwenyo timore ng'ata manotho even a natural death en ng'ama sirikali monego kada jakuo moneg mane piny moro en ng'ama sirikali monego. Emomiyo awacho ni sirikali man weak on how they are managing their things. Sirikand ni nyaka bed gi joma beyo mong'eyo gima timo. They don't yield to pressure. Gibed joma ka gimoro timore they are also able mondo gidog gibed chien mondo ginon gik miwacho kuomgi be gin adier kose gin mriambo to ke gin adier nyowa tiyo gi force machal nadi. Omiyo gimineno miwacho kaini nyithindo gi until today government pon gi chance Mwaura no kae ng'ama riek to en manyicho dwaro jotend jogi to wuoyo go
ongiso gini where is the problem gini notimore to bende nyakungi ntie kuonde moko makwa nono to anwang'o ni ntie excessive provocation mane nyalo kalo atua ma ng'ato nyalo lalo ngimane how marach ni ng'ani manolalo ngimane kata police be nolalo ngimane ngentie seche moko Sharon ma people talk proactively to ka gichako go breathe fire ma breathe you can't breathe fire to a population machalo jogi money invite gani ge come in makoro siemaliza kamauru mano is uncalled for ingengra sani police wagi mapoko bedo confidence awacho ga kata sani ni police ka dwara yo moro ka ginjo manonge pango security maber bugi pang security bugik mana e parliament road kacha nyithindo kada ko muomo to problem gi ene gi chako gore gi jogi river road koro jogi go gitu gibiro when you see the golden cab what will you do? You will go keno kanye mangato medo ga speed mugik. That was the weakness mar the organization, mar the security of that day. Omiyo gigi ananyalo wacho serikal pod nigi time kawuono nyaka godhiambo to be na woro kaka serikal ni be nindo ni nyaka sani pod gikia jotelo magigi magi nyalo luongo bigi wuoyi mesa. It's a very funny thing nikech gimone obeni gi negi sotimo ne digi dwaro vijande gi digi dwaro parents mag nyithindo gi digi wuoyo go digi wacho ni gina gini to notimre but kwa nono mae gimotimre nyaka wabed jok moko mantie time ma we are able to build peace. To peace okibibiro ni ne midwa ngato ngame hinyo no kene obio kwa peace. That is not there. Serikali be nyaka ngeni seche moko they must learn now to start thinking positively. No mistakes nyalo beti. To ka mistake obeti, how do we go in between them? Omio this analysis majo they are correct. The only thing, and now their data is not very much enclosed. So gimone go team. By today, Kasirikane Bear, Minister Mar Security should have sat down. Oluongo Jogi, Oluongo Jen Zizigi, Odwarigino, okay, if you cannot come, then let me address you. Koro address you with the fact findings. Koro kakingi kano. Then they can now know how to handle it. Nikekera jogi pori nyalogomo, pori gi nyalogomo through prayers. Iwinja. Magi gik moyiendgi. And okwanyal wacho na seche duto we want to provoke war. The way my things are going is not correct. Okwabitimo gima ber no pinyni. Pinyni erane no ga jimil record gi. To aparo nji mang'eny nyaka bene onge Nairobi ga 207. Yo manone no 207 maber manodhi city mujaribo neno kakoro ngad mama moro gi nyathi. And I think that is one thing manok liki we Jakom. Bujakom duogo piny. Jikiaga samane wadonji mochari. Maskuku kari ngeni skuku no sobedo ngama duonge no chanya kama itigo. Ko elo ni. Some of the people no ringo. Samane skuku elo ni Bujakom neno ka ngad nyathi moro o ngad mama gi nyathi. That is what changed Jakom. And he knew now the country is much bigger. Omiyo gini poda kwayo no police kani tiye jok ma sensible. Manyalo konyo president. Madira dien ge chiego chia mar konyo president to move on. There are too many for nothing. Mabe ni gin joma nyalo konyo president adira manyasai. Jogi poda nyalo nwanga way magi nyalo communicate go joma wacho ni jogi no hinyre gi, joma wacho jogi no tho. Mondo non kama thono wokie onon kaka gibedo chien kucha mondo ne kata wang'e ok nyal chulgi but people can talk. Nikech maduong' mabende ng'anyo makama odiochieng' makinye time gidwaro ratich gi nyakwar Ngajwang' nikech kata mana motelo ne mano neno ka jotend kanise bende nobago alam e chuny boma ma Nairobi kopogore gi mano jonyuol mag nyithindo mago mag Gen Z ma bende ngimagi nong'ade e ng'anyo makama bende nodhi nyaka Central Police ka gikwa mar mondo mi ritgi e yo makare. Kopogore gi mano nyakwar Ngajwang' nang'o mendi koro nyaka sani koro ikumo ng'anyo ma bende Gen Z's mano kanisa mane Sharon dong ni neno kata mana chuny boma ma Nairobi kanisa gimano mess this country. Kanisa gimano mess this country. Ingeni jolemo gibendo suwa bedo joma kineno jo kanisa ka obagala katene gionge zani yoko kunyal guide spiritually. They should just leave the country to heal. Kama na Oscar. Apparently we are diverting from the real issues.
to gima timre ok kache mokurano katimre kendo manyalo bet ma dak ma discuss kai. We are just discussing ni, for example, King one gi commemoration mar the Gen Zs and the deaths manene o kakande tangisi ni ang'o mane okelo shida. For example, nduku wacho ni government spokesperson luongo ni nga Mwaura ni mondo gimany jotend jogi or jogi. And then again ni saying ni sirikal ni bende kapok ong'eyo kama jotend jogo nitiere. Awacho ni nitiere ng'ama ndiko book miluongo ni introduction. I should share with you gino chieng' moro Sharon mondo isome. O define gimiluongo ni social movement. To gini en gima onge ga all over the world, scientifically researched. A social movement has no leaders. Onga jotelo. Sama owacha mi example kendo puji ka ng'ama ni politics 101 ni a social movement en gima nigi flat organization to gin jo mang'eny manigi paro achiel nikech seche moko sirikal timo gima rach to giwuok gi pachgi no, gima lead gi en pachgi cha. Onge nitiere ng'at achiel ma jatend jogi. Seche ma wan kod Orange, nduku nitiere Orange movement no, macha nen gi jo kanisa seche mane ne Kivutu nowacho ni joma pingo katiba 205 gibiro bedo jochungwa to jomoyie gi katiba dhi bedo jorabolo. Inyaparo koro a social movement called Orange movement neno chaki. Owinjo maber, en jok mapingo mamano ne pachgi, ok nen organization. Seche ma that social movement o achieve gima gidwaro chande, that is the end of a social movement. Sama kendo kibinogo okwan kura bo yudi ni jo Orange ka olocho kanye ma Orange movement no rume chieng' no. That was the end of it. To Najib Balalo chunto wacho na ile Orange movement itakuwa chama. Get transform from a movement to an organization. Organization niki milungo kudoki sungu ne hierarchical leadership system. Mantie chairman, vice chairman, secretary general, blah blah blah. Jominya luwogo as individuals. Oh, you know maber. Any leadership structure. Koro problem mantiere ni Gen Z social movement no rumo seche manene president neno reject neno accept koro the finance bill or pull out. Kanye ma Gen Z movement no rume. Gima kori tiyo guma kawuono koro jomoko koro politicians no the boy infiltrate gicha. Bagi loke gimoro ma gidwe tiyo ka gidwaro. Unfortunately, koro jidwe win political points from government side and from opposition benches. To gitiyo gi gini lakini gicha kumadira dir. Endo no rumo samanene the finance bill was rejected. Watch mar make kaka koro mar America social movement moro. I know many social movements most of them bele. Mar America chande Black Lives Matter. Sabu mak police chande botere dohu mane ka morume. Iwacho ni koro rumo sana ang'o madhi mbele. Koro madhi mbele ni mangisi ni wa divert from the real issues. Angisi ni samo chumi mar country rach to hinyo ng'ama thin. Number 3, gik manduku wacho which are very right. Ni seche manene joka crack down, ka joko se infiltrate gicha. But that revolution turned violent. Government no justify use of violence. Nikech serikal to kika wuondi en kende a organization mangi legal use of force. Ngene serikal bonde ma serikal kogoi to ken illegal. It is legal. Police ko pono maki gi force but will weti kama oken illegal. The only institution in the world mangi power to use force on people and serikal. Mundu go police force lo wona ngongo. To ka gitiyo go dataro mar chik poden mana legal. E mangisi ni definition mar serikal. Serikal and the only entity. Ene kende egimo yiene tiyo gi legal force. Awacho ni legal force.
iwinjo kik iwach ni ka gitiyo gi ma illegal force ma bende nie katiba kanyo ni sirikal nyalo kawi to tweyi teri e prison tinindo kanyo dak kanyo ka sirikal otimo. Koro wacho kama ni problem mantiere kik wapush gi under the table. Kofi Annan ka nobiro osiepa nene kod agenda 4 kama nduku be wacho no agenda 4. Fourth agenda number 1 ne ni mondo lweny mane dhi mbele owere jiwa werego. Agenda number 2 ne gin reforms mane ne kelo wach ma regular reforms mag kinene institutions bene nitie ne wan go kanyo. Number 4 ne ni wach ma reforms mag lands. Iwinja to number 4 ma was the most crucial ma pokwa tiyoga go be pokwa cheko monego bedwa document cha kada mama jogi golo mag jo NCIC gologi imlu gologo document manene wan go 207 violence chande no wacho number 4 youth unemployment nikech Kofi no yudo ni nyathi ma ja Kenya kapo ni miyo siling 50 kata siling 100 nyalo cause a lot of damages. Koro pokwa address ega covid bodugo biro bakoro kiwe youth kande joma koro ne ntiri tich moko gin youth ema no lose job. That means the youth mono go very join no ko join ema mo nyithindo gi kapo no wang'io street gibiro nyithindo mang'eny kabisa mokti moko kuomgi are lawyers, moko are doctors, moko are artisans, moko are engineers. That means ni gin joma qualified monego bed ntiere tich. Ka wan e country madaktari mosomo 7 years ok nyal yudo tich ntie problem. Wan e country ma architecture mosomo boyudo nyaka degree mar architect ok nyal yudo tich. Wan gi problem mantiere obed Gen Z ma protest obed guns mikelo problem tiere en mana tich. Nyithindo ka pogora ka gichopo sit kacha aniluonga ni gun antiluonga ni Gen Z aniluonga ni protester, but the problem again got all this group enadi en achiel. Problem nyalo bedo unemployment, shida machielo nyalo bedo ni tiyo kod gerietha. Gumo miyo ti kodgi ng'ama ni kech maonge employment onge ng'ama wuok e tich ka kaka koro Sharon matiera mogini ok nyalo wuok ni dhi timo protest nikech en e tich. Ng'ama yudo pesa bende tijeno be odich. Koro jok makiny dhi e protest gi jogi tete joma kiny tiyo ka muindi ok bibiro. Joma kiny tiyo kata mana e university mapuonjo nyaka japuonj mapuonjo ke primary school ok gidhi biro. Ng'ama dhi biro en ng'at ma onge tich kata kapo ni wawacho ni frustration ma en go gin gi frustration ma bills mag gin go ok ginyal chulo to gisetieko university moko osetimo gik madongo monego bed ni ginie tich ma onge to ka tich onge koro sasa kawo advantage to miyo nyathi kong'o miyo nyathi njaga to miye pesa machiegno kata guns mane orgi nomigi pesa machiegno to bende ndalo moko niyo ka sirikal be nowacho ni some of these people civil societies bende kawo pesa kuom jok organization maloka gi to kaka pesa kuomgi iyudo ka seche moko nyithindo ka kinyo mak to lawyer biro Central Police to wacho ni Sharon, Nduku, Oscar, Gangano biuru oko to ntiero nyango moro ma en bende omake pos okowinjo nyingi nikech jo organizations mag civil society kande were ready with their lawyers in case they are arrested. To ng'amo bira ma seche moko en biro kwa hiari yake to Nduku be opango ni groups gi ng'eny ji kawo advantage mang'eny ndeni mabiro kwela mabede on process okia ntiere ng'at mabende obedo sponsored gi ng'ano gi NGO ntiere ng'ama obedo sponsored gi ng'ano gi politicians gi bende mopogore koro ji biro sponsored mopogore to mna nikech ji onge gima ji chamo koro kiyudo sponsorship cha ang' ni dhi adhiya kendo be ng'e semo kimiyo ji pesa to ok ni miyo ji pesa kapok uwuok timiyo matin ting'iso ni moro tidhi miyo kutieko. Erokamano ahinya. Akeno Pondi nene gi wang' mane gintiere kaunti ma Kisumu. Yeah. I think the government dwa bedo insensitive gi wach ma government spokesman Mwaura nowacho ni onge ng'anyo. Mano temo provoke the movement, the country. Gima nyaka wang'e ni tarik 25 dwe mar auchiel 2024 noketo Kenya on a reset mode. And tomorrow dhi bedo nyasi mar higachiel nyaka ne gino timore. Government ok onego bed reactive. Government onego bed ni weyo ne jopiny mondo
express gik magidwaro non-violently. Kenda the stress non-violently. To ka protest or demonstrations koro or turn violent, then the intention mar timo demonstration koro onge. I agree gi IMLU report mancha gigolo and mano enadir. Talking your reports mosebedo from even 2022 to Batok election, Jumanone Kisumu, Nairobi, and so forth and so forth. Kerewo gigi gibbled up to one thing. Nijo pain Samuel giweche moko to gidhi ir sirkal. To sirkal onego kel dialogue. I agree with Omondi ni social movement gi achieve agenda. Gen Z movement ma 2024 no achieve reject finance bill, and that was the objective. Magino no rumo. Matim resanegi en manani koro both government, the opposition, the other politicians cow advantage to achieve a specific objective. Mopogoregi the intention made the original social movement. Gimaji koro wacho sane an aftermath of agitation. Koro ji wacho ni oh no negi ngane, no tim nade. Jogi no negi kango matimore. Now koro wase deviate give the objective made the social movement. Koro wacha kong'iyo ni the actions mar police and security. To be gibapo ba wang'e ni gino bende ayie gi nduku gimatamo wacho ni sirkal dwa bedo ni gine gi pressure mar jopiny. Gin gi security apparatus maginyalo contain go law and order during demonstration. To the moment Mama Ura wacho ni there is no demonstration kiny, gitemo mobilize momentum kiny biro medore ma jopiny biro bet e street mondo ginyis sirkal ni wanyalo kata utamoru. Sirkal pod negi time, ok ni mondo los gi demonstrators, no. Ginyalo bedo gi mipango maber mar security mondo gikel law and order, gipog joma dwa infiltrate demonstration kaka thugs, goons, and so forth and so forth. Sanibo onego bed intelligence ni very alert. Ma joma dwa kelo violence during demonstration onego kata osemaki. Not abduction, I'm not talking about abduction. Joma gingo gi intelligence ni dwa kelo violence during demonstration onego bed osemaki mondo we demonstration matimre kiny peacefully. To but sirkal bende kaka nduko wacho ni Oscar Mowacha, sirkal nigi enluongo ni monopoly of violence. Lawfully, monopoly of violence lawfully. For instance, ka demonstrators or turn violent, makoro gidwa ban monumental government infrastructure like power lines, water lines. Gidwa block hospital. Key essential services dwa bedo blocked. Sirkal nigi monopoly of violence to tigo mondo prevent jopiny mane onge that agenda mondo gigengi mag yudo those services. Sirkal oyiego. Koro an gi madakwa as an organization ni jo demonstration must demonstrate peacefully. To report mar the standard and the nation okobwogo waina, though they are very sensational, but onego benis intelligence tiyogi report go that mondo gi further investigation nango matimre mondo gi prevent violence manyalo bet during demonstration. I'm sorry, nada tiyogi dholuo moro marach ni isolated cases. Like during demonstration, ngato nyalo hinyore, ngato nyalo timore during demonstration. Like out of 1,000, 10,000 people, police onego ngata chiel. And I am so happy ni police manonego jamaskcha no se make. That's great. The judicial process is taking care of itself. Gima wanyalo timo sani kaka jo Kenya. Waye uru ni wan gi 2010 constitution. That's a reality. Very progressive. Number two,
wan gi vibrant Gen Z man techno savvy. Our internet usage in Kenya is more than any country in Africa. In fact, we are number 2. Jo Kenya mobilize themselves digitally, physically, and gigite the bedo discussion must sometimes give overshadow even the government programs. Emomi your government benyaka bed malo na jo pain, especially the Department of Communication. Gichalo jo mangiyo ni angoma timore. Imagine I was shocked kama ura wachoni no demonstration. And Oscar no wachoni, why are people going to the streets? Nyamati yok di work your fise ka the streets. Most of these people ginjoma onge jobs. To sirkal bo sekelo gimilo wani social safety nets. Social safety nets gin kaka kazi mtani. Mabe podan kwa dege wachumoro. Angio budget man and budgets or present. No kaneno significant allocation. Markazi mtani. That is a very good social safety net. Manya location very many young people. Like for instance, in Nairobi, Jomondi kazi mtani. Masa moroge in the slums. Ogidi woke kazi mtani no. Negedi the streets. Because giri to selling me a beach. Angudi ambo kagi city kutich. Koro serikal onego be respond to the social issues ma affect jo Kenya. Key amongst them unemployment. And unemployment ma Oscar wachono, what are the issues ma serikal kelo? Kazi mtani. Ere jiadi, ere kaka serikal package kazi mtani. Ode ndiko jiadi. Sanyo kwane jo communication mar serikal. Wacho gigo. To Gino is one of them. Number 2, responsive budget. During COVID, Sirkal no kelo budget correspond to the issues manatimore. Sanyo negobeni budget matimre Kenya kano negobeni they are going to spur economic growth, not macro but micro. Mondo japiny machandorecha o pesa o circulate to wananchi. Sama jogi negi pesa, I want to agree with Oscar. Jogi okdi work. But that does not mean the fundamental right mar to picket koro wadi golo. No. Sama wach moro hinya jopiny negira tiro mar demonstrate peacefully, picket peacefully. In fact, notifying the police is not in the constitution. It's just procedural. When you notify both police, wadi luondarane, miwauru security. And that's why they're notifying the police. To ka demonstration dimbele ma peaceful, sirkal boko nego react ma strongly gi mar koro nego jo protesters, peaceful demonstrators, and so forth and so forth. And Gimawase study as an organization, especially from last year Nyakasani, wabe waseneno a pattern of combative demonstrators, highly combative demonstrators, and that is very dangerous. We are setting a wrong signal. Eli serio sero mini sakana ka yo matin hangin mabrubido kodo gi mathuth nikech pod odonge sa achiel mondo mar to akotende ko chal mar piny Kenya. Koronga jwang ote hiore lai mago te machoka rede ka uchen nono mbui mago ganda haneno kwantira choka achiel mbui mar Facebook kanyakla koda YouTube gi Citizen Digital haka yo matin. Let's go to Vietnam. Join View Travel's group trip from September 5th to 12th, 2025. Starting from $2,286 per person sharing, experience 7 nights stay with breakfast, overnight cruise on Ha Long Bay, Golden Ridge Walk and Bana Hills cable car, Mekong Delta and boat cruise, explore ancient cities, caves and temples, traditional basket boat ride, Ben Thanh market shopping. Secure your spot today. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Riuri kodwa e penj laktar tich ariyo tarik 24 dwe mar auchiel higaniendi kausirni kod CIC Insurance Group wadhi bedo kod Dr. Bonke Arunga kolero ni matut ewi tuo mar ringa mar remo kata sickle cell. Penj laktar gi Ruth Otieno sa 12 mamidhiambo kik bai.
Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ok en gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. I couldn't take it. I had to learn to live with it because Bob is no more. From powerful Kenyan stories and entertaining local content that speaks to your heart. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. We've got it all. Own the moment wherever you are. Experience Kenya's stories and Kenya's spirit only on Viusasa. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ni bende wakelo ni gimiluongo ni yawan. Nakor mgajong wadogo kendo kang mar ariyo dakika skada beach tok sa ariyo mar okinyi pod ontiere gi sa madirom dakika 50 mwadhiro godo chal mano mar piny Kenya. Kapok wadhi thor wach machielo nitiere gimoro mano mako wang'o kinde ma bende kore kumo ng'anyo mar odiochieng' makinyi piny owacho kokalo kuom jaul wache lo piny owacho Isaac Mwaura kumo ng'anyo makamano. Bende paro ni nduku kachako kodi jo nitiere kaka jotelo ma bende kanda mag gi waseneno kuom ranyisi ni jogi ma William Kamket mano jaod bura matiati nowacho ahinya nyako tenre kod ng'anyo makamagi. Be paro ni riwruoge kata mana bad migepe mago mag piny owacho ninde tijgi NCC sandino segolo koke samoro mocho ni odhi ondik dhoge nyaka sani pok waneno gima kamano. Mage gik maketho no president nige sama jogi wuoyo mang'amai kama president aye osoro ni en minority deputy leader minority leader I think chief whip aparo to en majority party whip to en mo behave kako behave what is he telling the public and gine jok mabe kirango chin kucha ni wacho ne ni gwarupe moko ma gindiko go jopuonj ma ko keti competition sirkani odoga chien to rangre no what have we done for this country are we living to our promises an gik mang'eny ndio kadwa wachi gigi nikeche an kama chungie ingeno mundi wuoyo eni ana wuoyo ka an investigator onge a social thing onge a Moffas group nyalo ka chien moto chieu ngin gibedo driven with an ideology an ideology must have progressive team that leads them jomatimo finding you apoko make sure ni gin ng'ano gini that one I want to tell him as an investigator there is nowhere on that maji moko nyalo chia pirario kada na jo lemo ntie motelo ni gima lemo. You understand? That thing is not there. Definition MacBook give away kilo on practical things. What they mislead the country. The truth of the matter is, nitie the idea ngatma also bedo kawako. Nyine no kutawonu nganene. Wono juan kayo wake ni pesa moko nchore ni nyogol. Iwinja. Ngama njo kesamani oro pesa no. There must be somebody who was coordinating. Samanyi golo gigo nyaka bentie ngatma nye coordinate.
So the truth of the matter is, the country must be, Kawan leaders a deal. Let us have leaders who can reason and who can be able to handle problems. The president himself, on his behalf. By evening today, let him speak to the nation. Kada deputy mari work with the nation. Though deputy mari to take umate, but onyalu work with the nation. Iwinja. Nikech mokwango. President nyakanginen president of everybody. Ngama kuduare, ngama duare. The church new work mainstream churches. He has not even sat down with them to hear and why are these people talking. And those are people who can control by one mass. Again, Sharon, ngama participation in politics ma this country wanyalu work. Again, multiplied no jare Kenya in a very funny way. Okulu was talking in Kisumu, Gitari in Kirinyaga, Manasseh Kuri in Nairobi, Muge in Eldoret, Bishop Njenga in Mombasa, Archbishop Ndingi in Nakuru, and Jaramogi Gini in Chester House. And that's how some of us, when we were students, we got into politics. Gimaduong manyakwa winjire, what do I deal with mare Oscar watch mare life maji au ya papas kakagik mukobeti wadu wabende uwe watch makazi mtani jo kazi wa mtani igenjo mandega serikali gine mimi ngalo thege nikecho di chini porgi that is the truth of the matter ngamote alo nigene ngana rubika and governors and these leaders, you understand. So unless we are talking from no ground, and I work as an investigator, I work for an authority of knowledge. So to me, what I'm saying, this thing is a challenge. Let the president sit down or find a way. Our common issue, and why are we making loose strings to run after 1 year to catch up with us? By this time, Thoegi don't you also be investigated, which were adira dear, Magema necessarily timo carelessly. Mondokida Serikalo apologize. Magema need be no be through an action. My president, my Serikal be the Nenyalo bedo, Nukoronyaka act mondo piso bedi. Those things no nego team at the finding. Iwinja. Ina no kama moro manyoro wacho ni ogo picha, boneno kadir ntie metal. Thai manya thing. Ki ko dog to know good. Who should be answerable? City mortuary. What really happened after this person cannot view the body? Manomine Rex Masai. Amen Rex Masai. You know, maja case majuinin. How do we handle it? Iwinja. Mage kune monegorano okay, kara police. Unga capable of doing funny things to unte more trust you with the leadership. What do we really need as a leader? Kama president kuro beti e penyo, nego penjire. Magie jok momian, nikeji pene no gidu to. Part of them get problem ma jok moke momi president. It's not his own problem. Get part mar jomo ke momi. Nigegda sani Oscar uwe here. We don't have a good budget. Budget ni makoro rachi mugi kumolo ya last year. Iwinja. Nikechani makoro medo kenda a lot of things. And also got a lot of supplementary ones. So the truth of the matter is, Oscar, we will never have this country back. Coupled with encourage a resource center. Our problem and one. Baden Majo Kenya duo, President Ruto Nigobed Paint rang no okay. When Kibaki took over, what made peace in this country? First of all, free education. Everybody went to school in Nyakamaruge, they late. Manewachon an barupa ka wono kubisomna kendo ganyate adwasomo barupa won. It changed the country. President Uhuru Kanyo biro to another risk. Secondary school free. President Kanyo donyo magyo ngada woko. What does he expect? Health is another thing. Ngeni sona mukai Mombasa kunya mitu. Sona mukai Nyanza nyakamitu. You understand? Moto ya Mombasa bado na kudu dendi. Iwija. Tomoka yu korwa to nyalukta negi. You see, we should find out some wacho ni athoterio soktato lal. Kada gigik mi wacho no devolve counties. We devolved a lot of problems. Koro gimaduong and the country people should sit down. Oscar Unenyo from political science. You deal with the human mind. Why don't you think on how
we can now bring up the good country. The way more employee goji. Our problem is in the course of leadership. You're more employee or cannot deliver. You're more employee emakwaloa. You're more interest leadership emamayoa. This is where we should sort out our issues. Makama no podonge. Onge hope moment and you think gonna give hope tomorrow. Por give our problem. We are still going to have issues. Nyakwa kwangwarang. Nyicha ingen kana nanyoro. Saningen governor zoero okawa another pattern. Gikawa pesa maruto gitero 6 months. Titeru course this you this summer. Plumbing this summer kiango. In 6 months, in what experience have you gained? Where you do at Mangon Penny? If we want to do serious things, let us do serious things. That is when this country is going to achieve its course. Yes, yes. I think Nikoro discussion Marwagi, Eli, Ginduku, we are now getting somewhere. Ketchkrocha agree on Gikmowacho. One thing, Nduku, he blamed something called leadership, not the country. What you run political scientists. According to political science, leadership and reflection mar the community. En chal kiyo, jotelo moyero, ginte machal kodwa. Miriambo, mawayan nyalo endapu jotelo maja Miriambo, en nikech jo Kenya riambo. The voter is a liar, Sharon. Jakura ongeyo, na maber. To jakura prefer to go to intentionally. Ninga monge ninga do kunyal deliver. But omi en keche en bende nkika mudo no pondi. We can decide no yer ngama corrupt. Nkechi intention marwa nika wase yer ngama corrupt chande to wabe benefit from that corruption. Okunuwa kia gigi. They present themselves. Kolo leadership nduku, you know very well and you know. Niki woku gunja to inge leaders ma gunja te tinge maber, tinge maraj, inge gite, tinge maber nde thurwa. The year of probably the worst. Kuru kata manaka wa kinyo or watch in 2027 or goal William Ruto. The Kenyans will get a bigger idiot to govern us. So leadership is a reflection. You better matter to town, to Onge town, or Riambo, and we are comfortable with it. We are Riambo. Number 2, free you cannot compare. You cannot compare na milungo ni kaka Kibaki no tiyo. William Ruto. Problem mar William Ruto and governance Masani, Sharon. Mostly, it is expansion of information in the people. Governing through social media, okay, nigi mayot. Tachemaki bagi retijo, gikmaricho ne timre. Kaka extrajudicial killings, not timre mangen, gimongiki and what have you, under Kibaki's watch. Secondly, Kibaki, watch mar one time, Makoro watch Nukuru William Ruto, the one time. Kibaki no yombega. The gig motem attack gote. No yombe. No tiyo matek, lakini no yombe 207. But you know, for magalanya, mangen kabisa. Mkecho no tam rewetelo kuse yombe. Uhuru Kenyatta Makoro nduku wachoni. First time, no yombe. Bamanago wacho no yombi. To tam rewetelo. Ema William Benyo wachoni bwana. Okabi miotelo. Ngat maonge agenda. Get me right. So, wawe kiko wondre Gikmatimre are the same things we repeat in a circle. Eume awacho ni nduku, the piecemeal things, kaka kazi kwa mtanigo. Tokenya awacho, nijo makazi kwa mtanigo, ne matinga runge kande. Man, no, is not okay. Awacho ni, niseche ma government bro caution the youth. Mabro kelo kazi kwa mtanigo, kata elibono kacha. Ninga man kodi sileng alfachiel, gudi yambu, kazi kwa mtanigo, okubidhi nganyo. Nika iseche mako nganyo, chulo jimia bichi. To kazi kwa mtani kilo jising alfachiel. Okanga no wek alfachiel no dhie mia bichande. Angisi nisa ma economy mar piny o the piny. To ngama henyere kabisa en ngama kijana. Koro bro kao pesa mora. Keche bato nye gigi. Kada yithindo manyiri moko dhi kanyo, lakini semko kino kako inange yithindo gochung. Nikech they don't have employment. And I've told you, these people, gini joma qualified. Koro, wange the bigger picture. To bigger picture any wange kakawanyalo cushion. To bene kakawa cushion gigi. En kakawa temo, dig mulungo ni, mid-term solutions, long-term solutions, gi
short-term solutions. Short-term solutions, what imango? It's what we social protection. In your part, what I dinga gazi mio ni ntire kod gimoro ni families ma vulnerable. Wabro yuro nigi 6 shilling alfauchiel per month. Mondo gi cushion their systems. UN, United Nations, nigi a very serious agenda mag milungo social protection. Mio, what you need affordable fertilizer, kilura affordable housing, kilura affordable kata gas cooker, mundo jobed caution, mundo lives magajogi, onya look bedo sustainable. To ka koronga to nyathine tho, nikech yath marsling miachiel, yath marsling elfachiel. It is not okay. To gigi timore, to okinya blame everything on one person, the chief executive of the society. For example, watch Marina Thimilung Rex Masai. The part ma okwangi in that case is in court. So gik mama ni watch okay, they are true nyalo bet kakano no chimo kongo chande, but obey onge tools. Onge tools mro verify gimoja. The truth of the matter bullet korongi. Don't know to go your picture. Yes. Yes, but again, you know, kaka kodu ku explain kama nago picture was there bullet. You know, gigo are being discussed in court. That case is in court. But you cannot interfere the crucial evidence. Nuku an investigator. To nuku kanga to ni bullet mogo to already some over the court that bullet has disappeared. Because kita no be protected from the word go. Issue my demonstration. Ingena debate ni nchire act of parliament mangane maruku nyochondiko. Problem mar katiba maro wa Sharon. En nisi jamani waketu katiba nini pokwa operationalize katiba. Operationalize katiba en for example Gen Z's manene amwana gi take over power 25th of June by occupying parliament for example. Ninegi invoke article 1 of the constitution. Ni when you feel no kibiro represent mabere gripping mi oro kande MP mi oro kod yok mi represent kande, you can take power for yourself as a Kenyan citizen. But the problem mantiere the article 1 it is not operationalized. How does it happen? The how ne no kobedo answered no kode mabere. Lastly, issue my demonstration. Article 37 of the constitution bende pokobedo operationalized. Wa onge kaka wa regulate the demonstrations. Mommy earlier wacho demonstration can be peaceful. Early demonstration wangio periodically. How many demonstrations most of them are peaceful? And nikech wa onge gi acts of parliament ma regulate kaka wa demonstration. For example, I wish somebody like Sakaja could have listened and said, ni bwana, kini demonstration. Agakanu walk parking lot obedo earmarked for the demonstrators. Harambe Avenue, Iloro, no use of cars for the demonstrators. Taifa Road, Oloro, if it is regulated like that, and we even have the time, demonstrations, kind memorandum, Gidwechiwe Kanye, no Dwechiwe Vigilant House, for example, memorandum about Parliament, for example. Kudwechiwe Parliament, Nakawamiu access Mar Parliament Road. We must put police. That is the only place this is going to happen. Issue strikes, doctors and what have you. Giving a specific memorandum. They want to give the memorandum to the CS Health. The CS Health is seated at Afia House, my upper hill. So, okay, we look at doctors, a town. Give the upper hill to get you to get you to receive the address, because an organized group. But amorphous groups kakakoromwan gomar jenzini. Although nduku I invite to any agreement, any document. Abro kelo ni PDF and some matem social movements. All of them the system leadership structure. Sometimes dealing with them is very difficult. So what the government does, any term to implement, if it is implemented, most of the time you don't even have to check the leadership. For example, Monduku explained Kai, Nijok Monego Yogi, police Mondomaki, Nini Kapono Mak police Monego Mak Masai. To that family become Rex Masai. Don't joke a bit more, couple of abductions. Kakanduku Wachogi. They held all of them. Kata Wachmar and Wachmar Abato Juang. Or said the Jokos been identified, they're being charged of murder. You see, halfway this case is solved. The pain of that family, somebody has been charged with murder. So Samagino Timore,
Kare serikali be responsible but timo the right thing sometimes, so you don't even have to look for leadership magajogi. Nikech gi make agido waro gi agitate for has been done. Nduku no agitate for new constitution. When we got Nikoro Wayuro new constitution 2010, a lot of people, although people died, they might not for Nengeng. But the fact Nikoro Wayuro akatiba ma represent the larger majority. Nikech katiba machon tane no represent jomangeng. Can you address problems masani? Issue mar governing through social media, Tokyo, everywhere, and again, issue my youth unemployment. It is not a Kenyan problem. It is a global problem. It's a problem in America. It's a problem in South Africa. It's a problem in Europe. Youth unemployment, the problem, the economic crisis, one national crisis, William declare youth unemployment, the national crisis, to bring in even the corporate and the private sectors. Near our Safaricom, Kaunwa internship, Jimoko GL Fareo, Nganene, Ngamati Kata Unilever, Ube Kaunwa Jomoko, because the model go kai and the crisis mokmar, business people in Nairobi, for example, might lose millions of shillings, should also come into these stakeholder meetings. No one say lose millions of shillings because of Nyethendogi, Kagibire demonstration. Watch Mangane, watch Mar July and peak tourism. Kataki were July peak tourism. Which was spent almost, the country has spent almost 50 billion, not 50, around 20 billion. Get Ulinzi Stadium, or again Atalanta Stadium, Gil also Kasarani. Because we are gearing up for Sekafa, Chad Mabiro in August. Such a Magigi Dimbel, the Muslim Dimbel, Iburupo Kajo Chan cannot be Pintago Watone. Kaka crisis Monday the Kenya, we don't think an Imperadanya. We lose that money. Issue my tourism. Such a America say Oro. America is at war with Iran and what have you and Gamati Branyaka Israel. Samagasha Watone, the Muslim Makanya go Bendegi Oro alert. Jokade cancel and more people will lose jobs. Kini kawa demonstration. Onego bedno commemorate, for example, how do we commemorate? 20th of Mashujaa Day, Sharon. Wa commemorate ga Mashujaa Day. Waparo jok manene lives maggi otho nikech negi fight for our liberation. Donge. So we cannot go killing more people no waparo joka. Korokini kapongino bro disorganized. Kendo mean another 10 or 20 or 3 or 2 or lose their lives. Man of commemoration. Nyalobe de watch moro malita hinya to bene kote record ne kaparo no loktanga bene kiwacho ni kote record lalo magtije nane no kanyo nondro ne siling billion adek ilalo di chinko di chingi kinde manganya makamagete moro nikech no ka dukni olor manyi kram na jotije ok nyakram na bi etich walo kana tanga nyakwarom gajuang wanna na watch machiela hinya nyako ten record nek Manomar Albert Ojwang. Nyakasani Hogai Manomar Jamin Buche ODPP nochalo nyinge mago mag ji auchiel mano donjone gi kod ketho Manomar nek mar Albert Ojwang. Sigana makama holos gi Cynthia Onyango wawinja nena bange habro bedo kadhi achiel kachiel nyaka yiro pondo mar mondo mi wange. Jogo ko bende nochal nyinge gi otingo biladek kod jopiny adek. Konja na sigana maket kod mana. Forwarded a file to DPP to charge some people, some police officers and civilians, but it's not the end of the case. We still are following more leads and more investigations before we can say we have now officially closed that file. Eweche mag jakom mar duol marango tije obila pachoka IPOA kinde machuok kende kapok ogai mar Jamin Buche ODPP chiwo nyinge auchiel mar jogo ma odonjnegi kod ketho ewi nek rawera Albert Ojwang. Nyinge mag jogo ma ochwal mondo odonjnegi utingo obila adek kod jopiny adek. Ka obila utingo OCS mar Tesendo Obila ma Central Samson Kiprotich Talam, James Mukhwana, kaachiel kod Peter Kimani ma bende ong'ere gi nying mar Oledhi ni Kim. Jopiny utingo John Ngige Gitau ma bende ong'ere gi nying mar Oledhi ni Kinara, gin Amito Wabwao ma bende ong'ere ni Gilbis, kaachiel kod Brian Mwaniki Njue. Matin ne seche 4 bang'e, doho ma Kibra olokore kar nyiso lony kod ng'eyo mar chik bango kinde mag sirikal kod mago mag jogo ma omaknegi bura keto ywaruok e lela e nyim jang'ad bura Irene Kavetsa ewi ma okinde mag jogo ma omaknegi bura wacho ni sirikal oliwre chopo jogi e doho ma ok omiyogi ler moro amora. They were picked 15 minutes ago from their police stations without the state informing the advocates that they are being brought to take plea for murder.
and they're not blinking. Sitting here knows about their advocates and knows the contacts. They cannot pretend today not to know. Yuarruok ma ochuo chieng' kuom kinde maromo dakika 30 ewi ler mar chike matayo kaka ichopo ng'ato e doho okelo doho golo chik mar chwalo winjo bura ni nyime nyaka odiochieng' makiny bang' fwenyore ni moko kuom achije ma ochopi e doho ne onge kod okinde. Hold on. Did you hear him? He said he wants an advocate from the state. Only one. The other one said he has an advocate called Kinuthia, and I said, in the unlikely event that Kinuthia is not here tomorrow, we will have an advocate on standby. But this court is very patient. It can wait. It can wait until they get Yes, to engage. Very well. We will adjourn. You need 2 weeks to get advocates. We will adjourn for 2 weeks. Stand up, the two of you. You will agree. In fact, you need to agree with the state. Do you want the plea to be taken first, or do you want mental assessment to be taken? We'll talk. Yeah. Kata kamano, okinde mag jogo ma omaknegi bura to owuok e burano ka oramo ngang' ni sirikal oroyo chopo achijegi e doho mondo okwe liet mar ng'anyo mar rowere mag Gen Z ma ogen timore chieng' tich adek juma manyien mageto keto rapar ne rowere mag Gen Z kod sundo timbe mag thoe mawuok e lwet obila. We know very well Gen Zs are going for demonstrations on the 25th of Wednesday. The hurry is to placate the Gen Z. But don't worry, we have already taken 6 people to court. We will defend these people not to be used for political reasons to stop the Gen Z demonstrations. Okinde maganyola Alberto Juang korka korgi to yango yie margi ni ratiro ewi nek Alberto Juang biro yudore. Nonro owacho ni chich maduong' ni kuomgi ni gin mane gitimo timni. Kuom mano kiny ne waduog ka ne somnegi kethogo, gibiro yie kata gibiro dagi, ibiro winj burano nyaka chieng' orum mondo adieri oyudre. Ema mobed mogik kendo wadhi tiyo kako kinde mar familia. Mwa make sure ni jokata chuonya, jokako kwanyo oyudo justice. Burani igeno dhi nyime odiochieng' makiny saa 4 mar okinyi e doho ma Kibra, kinde ma igeno ni achije biro yie kata dagi ketho ma odonjnegigo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Korom ga jong mane chal mar wach makamano bura makamano kaka iwinjo bende biro bedo kadhi nyime odiochieng' makawuono. Kinde ma mago bende timore odiochieng' manyoro bende jakom mano mar IPOA mano Isaka San bende nokwayo ng'uono ewi bedo ni ne ntiere kanyakla gi obila e kinde ma bende obila na chiwo twak gi jopiny kokalo kuom ute mag fwambo ewi tho mano mar Albert Ojwang. Chal ka gima ratiro yudore Eli kintiere kaunti ma Kisumu. Erokamano Sharon. I think Thomar Albert Ojwang no kao national limelight nikech gik moko ariyo. Wang'e maber no Ojwang Homa Bay County kuma wane gi part of broad-based government. And Ojwang no wuok e lwet police. Thogno no dwa shake the broad-based government. And sirkal otemo matek ni mondo orikre gitero wachni e court ma process olu maber mondo wachni okel stability in the country. Number 2, case mar Ojwang ok en isolated. Ja us maskcha be case ne dhi mbele. And amongst others, mamagi dhi mbele. Gima mora gi wach kesni ni koro sirkal, especially the investigative agencies, gibedo accountable to the people. Nyo neno ka jo piny koro penjo Isaka San en ja IPOA. Ere kaka odhi e press conference gi police monego beni en monono. Nyo apologize. So Ojwang boketo security apparatus into the national limelight. Makoro gimora mora magitimo from stage 1 to the next ineno gi jopiny. Mamano be is also a lesson ni jopiny kowuok oko kamenyo gima gidwaro to ginya yudo change. At the end of the day, life mar Ojwang ok dhi duogo, but justice to dhi bet ka joma nonege
oter motwe then eka jopiny biro yie. Number 2, gima be nyaka wang'e ni thogegi ne en very unique, ni thogegi wuok e lwet police. Ma police emonego bed en safe haven, monego bed ni ka in gi wach moro meringo matek tidhi yudo yueyo ka police. In fact, wan gi kuonde ariyo miyudo yueyo maber e pinyni. Iwacho ni ka Nyasaye emiyudo yueyo maber gi ka police. To Kenya kaka oro ka police moko nego yudo yueyo te manego ji. Kore manyien neno ka wach ojwang'ni gi moko makoro medregi kelo ichwang' mang'eny e Kenya ka. And in fact, the government now, the police and investigative agencies move with a lot of speed mondo assure jo Kenya ni gin giketo gimora mora e yanga ni mondo justice okel. So what are the lessons? Lessons mage ma wadwa learn from these cases. Wachagi baby Pendo noyudwa Kisumu ka. So many youths were shot in Kisumu here. Nairobi, wadhi nyaka the last election. The last year during the Gen Z demonstration, nyithindo mang'eny nochwad bunde gi police. And gimanyaka wang'e ni police be sani koro ni sport. And nasa wacho mokwongo ni isolated. I'm sorry to use the word isolated. Losing a human being is not an isolated case. But now police is an isolated case nikech ibro yudo ni out of more than 400,000 police officers nitiere moko mabeyo seriously. To koro gini keto sport ne security gi wananchi makoro trust moro mancha jopiny nigo gi security koro dok piny. And that's very dangerous. Nikech ka in gi wach moro inyalo konyo tero information, inyalo luor dhi ka police. Ma sirkal nyaka develop strategies mamondo gi restore public confidence to the security apparatus. Mamano nyaka gi team, and I'm very happy. Jomoko luonge ni public relation exercise, so be it. Sani waneno ka jo regional police ma Nyanza ka no dhi Kojwang. Mano gi team gachon. Moko ma central benya dhi limo Kariuki dalage. They are not public relation exercises geared towards restoring public confidence. Yenyewe gimoro setimore. But mano ok nyal stop wananchi from going to the police station mondo gi report case moro manyalo konyo. Gimwang'e ndi wan gi police mabeyo matimo tije mabeyo kendo gi protect wa wananchi. Wan gi police moko matiyo behind the scene, the cyber security. Nitiyo jamatiye terrorism, preventing terrorism. To focus wang'iyo mana joma deal gi demonstration. So the police, especially the security apparatus, the government spokespeople, which I'm calling them spokespeople, they need to rise to the occasion. It is not the same environment. One get light citizenry, one get light Gen Zs. In fact, the demonstration matimre Kenya ka is highly organized. The demonstrations by the investigation, do what an investigator. Gen Z's gine nyaka gi joma go pitch ni mar restore and preserve evidence. To luoro margi ni oginya tero ne court because court ni be manego gi police ni be manego gi. Ere kaka wakelo wa rebuild the trust between security apparatus and the citizenry. Because at the end of the day, there are about sanino makiji police adek, including OCS. Police ariyo manyo nego Kariuki. There's about 5. And police mang'eny odong oko chien koni. Mabe timo tije moko mabeyo monego bedi build trust gi wananchi. Because at the end of the day, what are security? E odigo kinyi samwane indo, samwane ndara, samakata wan malu, what are security? To gigi te matimore erode the confidence madhe wananchi. Koro nego beni kane an advisor mar security madhe president. Onego beni kata ntiere press conference kara wuno ka saa 7 kata saa 10. Magelo status account ni yes yenyewe jo piny no demonstrate last year. Changes ginotimre, finance bill no goal, gimoro kamoro government no loki, no timre, and this is what no wasatim. Number 2, police action
then you're on spot, and this is what we are trying to do. Okninga to be in the name of government spokesman, ne waloro demonstration. No. Onego benegacha ni yes, we acknowledge, yes. Kaka Isaka san or apologized, yes. No konega bed a press conference, gi police mamba temonono. Number 2, police benenyak no apologize. Ni yes in press conference manegimio jopiny ni Albert Nogo wiye prematurely negimio premature information they say apologize. Koro mage monego benegitamo build up to restore public confidence. Ni indeed yes mistake nyalo timreka mara mora because of inaction, but ntiere achiel ariyo adek matimore mondo justice obed ne joma no to bende confidence mar wananchi obedi. Number 3, I want to go back to Gimane Nduku wacho. Nduku, this thing is structural and okng'iye gi lens achiel. Ing'iye gi lenses mopogore opogore structurally. As we speak, governors wacho ni pesa manyonego migi this financial year marumo tarik 31 kor kadhi bedo dispensed to their banks next week. Idwa nyisa ni billions mang'eny midwa or e counties gi mondo gi implement within 1 week. Are they conduits of corruption? Are they structural? Kada bedegine gi issues monego gerne go wananchi teria the hospitals Tim Renard to pesa go pod dong Nairobi. Governors wacho ni pesa ni pok odonjo bank. Kor kidwa or sani to account tiloro by 31. So these are structural things. We don't just look at leadership. These are issues that compound our country. Unemployment is a national disaster. And I agree with you, Oscar. In fact, when go bed declared national disaster, or kata Kenya, Europe, US, tontire social safety nets, manyaka mejo pain. Wa agree, mejo pain henyore. Out of the 4 trillion budget, what are the social safety nets? Oh, watching yes, kazi mtani billions moko ket kanyo, nitiere moko monego keti uchumi odogi social for short term mondo caution the wananchi. Then one give medium term, then one give long term. To kwanyal bedo ni one what solve these issues kwangyo one lens only. So all these issues nyaka wa address gi amicably and all the spectrum. We have security challenges, we have economic challenges, we have even the political parties challenges. Gen Z Sani Osebedo hijacked, the process has been hijacked. The social movement objective was to, number 1, reject the 2024 finance bill. It was rejected. Goalpost don't shift. Ruto must go. Was it part of the objective of the social movement of last year during agitation for economic reforms? No. This thing has been hijacked by the political class across the political divide. But it's a wake-up call. We don't wish it away. Gini enadola maduong makokwa solve. 2027 is coming. Nyalo made our country bedo unstable. Erokamana inyo ponde kini mamago timore nyakwar mgajwango ngino ODPP no secholo nyinga uchiela mago bila mitudo kode neka ngini wengi duto tebe ni nitiere iraipoa mano duolo mang'iyo tijo bila ipachokai katika mano nduku aipoa ngeni bende nagise wacho ni gibro bedo ka gikaso nonro podo rito mar ng'iyo ni nonro mar chal nade mabende gibro bedo ka gichiwo ne oganda mapachoka kine milose buch Albert Ojwang bende nitiere familia mano bar Boniface Kariuki chieng Sabato ngeso mar juma mokalo nantiere Kenyatta kinde mabed na giloso gi jofwambo gocho ne piny owacho Ojwang'o gi gin ne giwinjo ni nitiere case mar nyathigi madhi mbele to koriwi gi kanyakla ne gidhi Central Police Station bang'e nyiso jo obila ma Central nyiso gi ni bura makamano jo homicide osekawo. Ng'eni wach Ojwang' gima Isaac wacho mano en mana one area my investigation emanyo bedo finished ngeche ni investigation ginyen ma Central to Kenyatta to Thomar Albert koro akian lead investigator makanyo mane kamo gikie or
nitie kama gini nookie. Nitie strings mapodi kodonjo ka. To mano to abro weyo mondo wanen gi conclude nade. Nikech problem one ma I'm glad kenda nyalo wacho ni jika na nyiso ji ni gima paro ni DIG gima nyalo tere oke na political demand. To strings malongo to den conspiracy. Or bedo ni jok mane tiyo no luore but you in excess of their working line. But gima gimiwa not en mana from central to what they are alleged to be in Ilona hospital ma gini ni Pagadi to good work tere city mochari mane the result magigolo podo keni dipa enya ma podi wanyalo wacho ne a proper investigation has been done. Proper investigation poko team wacho ni podi gidhi nyime. Let us see kama gibro gikie. We don't want to comment now. Wanyalo interfere kodo. On account mar case mar jo central manyoro mama chawacho. Indeed a dear case nyoka ujo homicide. So joka nyoga guide gi properly. En mani gini manyoni gi take action mondo gidhi. Nitie mix up moro ma neno kuom Owado Makisumu. You know, when you are a good programmed officer, ing'eyo ni jodala na dwaro yien an go subtanda par pesa donjo kawuono podi ywak ni pesa donjo moleo kosi dwaro yien itero ing'eyo nitie gik moko mower mi leaders gik moko maonge tiendgi iwinja ndara nonego pa in go contractors ma already no bid they are there podi irito no pesa idwa no pesa biro moleo kosi tijine ma flag out. Ingen tie gik moko mower mi chance ma kwalo pesa. Is either they are working or they are not working. And that one is something that must be forgotten completely. Leadership mar Kenya nya karriere gi madiera. It doesn't matter when pesa comes in. Structures are there. Don't you go to the office every day? Don't they eat allowance? It doesn't matter pesa no nitie ko donji bro migi salary spoke jo chamosani. They will pay through the bank. You see, that is a way of my equal of pesa kind of monk where winjo. Gik moko planning are there. And you give a meeting pile. Karagibe meeting magamo. Karagil work offices go kapezu bira gibe to get work pesa mundo. You see, let us be sensible in our discussions. And number two, problem my youth cannot be solved with employment only. Sharon, that is out. And waiting now actually ni go kazi ya mutani. Samitero ngaman gidigiri koro iwecho. O iwe mtaro. Ngano podi ko anga kudi. Kosendo ko solve problem ni kejo ida lofaja. You see, let us just agree ni one manyako rectify in our education program. We're very creative. Ni keche education ku educate maber buju ido degree mang'eny. They will formulate companies which will absorb many people. We'll have research institutions. Iwinja, wabere jonga somo aketo malo. Waketo somo malo, people will do research in those institutions. People will earn money. People will be innovative. Kazi mtani ene na a question moroma wacho for what to do. Nikijidu to kinyal kala with the university jidu to kinyal you better proper education. But okwanyal kete ne na big thing menyaka watim. You understand? And gima ngene kinyalo rie piny ngato dak maber uchiemo malongo kotuo chiedore somo no malo nikech somo brings all these things manyalo tieko these problems. To ka somo ni wadwadeyo kamwadhiyo nge Sharon, I can assure you whether we caution everybody 10 years kada president manu biro kin wa blame gimwa warang in education. Nikech kwa bedo gi education ma proper will have engineers. Waso neno kata nyithindo maloso gik moko maginyalo uso back cheaply, like in China where you are told mine slim per day, mine slim per beach, mine mea choice and money. That one can happen here.
But mano kunya biro through kazi ya mtaani. Mano nyana biro through education. So let us agree. Problem wanna go, but do we have leaders who are proactive for the country to move forward? Because leadership in marriage. Our chief executive, Okonya identify an institution. And then Facebook was just innovation mar Harvard. Today, don't get any communication around the world. Students are not innovative. So, if we encourage education, we can do more. Nyithi wanyocha chiemo kae maberi wachimag mutandao. Instead of thanking them, no, gibere joma creative, one other tax. You see, those are the areas manukela problems. Kigimangata wajon ana fight with my own mind. Why should the government tax me? Why can the government just help me out to build more? You see, nitigi kumokoma you appreciate and you build. Magugi kuma education emanya luchiwo. Sanidonyo, we would have been doing a lot of research. To me, I don't know what. Why security? That's what you investigation is not complete. The investigation much better child go are from station to Bagadi to city mortuary. Chanzo won't put Nyakagenon, and they must find out how it happened. Ereka investigation not him on the family chobet thuolo. Namba gimadwa na med mugik. Enia okine gimokadwa weka wacho wadwa ni wacho Safaricom. Wono jwang no nwango pesa complain no koyudo. To owache ni pesa okinyago li simba kiduoko ni kopoko penya. Ani mi oro na. Okinyal golo pesa im simba kiso oro na kapoko pe. Matende ni wacho no riambo koso. Either way, kara Safaricom benyal better wrong. So in any mami on kara security should be thinking really which country went here. Apparently, I think we've had a good discussion. Number two, and watch matter, for example, demonstration. Equip the police for demonstration. Kakakoro King, probably you don't have to issue the police mobile the demonstration live bullets. They mutiogo kaka pepper spray. Unego bed no one year wame police pepper spray for demonstration. Rubber bullets unego bed no one year country wame police for demonstration. Demonstrations including things like public address system. Unego bed any public address system ma address di you have to leave the streets within the next 20 minutes, failure to which police will open fire. Manning and communicate with demonstrators. Or demonstrators say, you're only allowed to use Kenyatta Avenue for the next 1 hour. Because communication needs from the authority to control demonstrations. Elsewhere. We can borrow these things. Because what the demonstration ni chalma chanda wa. Temo miangisi ni onego bedigi gumaruku nonde ko bill mar demonstration. We need to put it parliament nego dio petition. Kapo ndia amendment ko beniti mone to give them the mondo demonstration be regulated. Issue mara kazi kwa mtani. Nduku guma discuss kike simplify into a kazi kwa mtani. Ana discuss milongoni unemployment. One get two issues. Divinon unemployment the underemployment. Underemployment and Sharon, any PhD holder, to Sharon Yarona teach Marbedo, a journalist, for example, or a broadcaster. To Engamonego Bensa Mitio Ramogika, Kuchupugudi Amutu, the Ponjo University of Nairobi, because you also hold up a PhD. Wawachokama, Wawachine Kazi Kwamtani, Wawachoni, unemployment, any all sectors. Sechema wakelog milungona affordable fertilizer. Mane create employment nga matimo agriculture egwen kucha. Seche mitimo moroka ta mwache ne kelog moka affordable housing go. Ikirega employment ni mnani masons. Okire employment kazi kwa mtani. Kazi kwa mtani and piecemeal makoshon. Ene kimilungo ni social protection. Kata kimilungo ni seche moko kwa wacho bakako radiko kindiki iriti mogu milungo ni empowerment programs. That empowerment programs we will be able to discuss with them. Empowerment program, the Mokodan Mondo quit and handout. Okay, handout. Agisi, even applying for jobs is too expensive. Do I teach? Nakanga to be transport, Nakanga to go photocopy, Nakanga to the ESCC, Bedigi and help bed, it was the documents mangang. Mondo correctly apply teaching.
Koro kara apply for job is costly. Koro nego bedi gi access mar pesa mondo gibed tije mantiego ginyalo apply. For example, Sharon, serikal ki create 9 million jobs to wan gi 9 million youths ma dwaro tijego. To gionge gi tools mag apply those jobs. It is still useless. Issue mar ginene, issue mar ma Elia wacho mar budget mar counties. Nduku, to be honest with you, things don't just happen like that. Government nigi cumbersome procedures. Pesa kose leo, kokele samo leo. Time mar implementation tig mane katiba. Mune go bed nikata within 7 days. Okonya bed pesa bira to koro beda issue. Ntie procedures manaka. Those procedures, some of them demand 21 working days, mokodo 7 working days, mokodo ikmangeni. The thing any serikal maduong onego tema or pesa esamadware workers seche makoro wachin jatich mar county government Masiaya or county government ma Homa Bay poko chul 2 months ingeni ketho economy makanyo nikech kada jok landlords kundi magidaki ok yud pesa mondo gen lete gik magitimo iketho gik mang'eny kabisa in the whole system. Ntile jitino madhi school mag nyithi jogo matiyo kanyo pesa mobedo remitted health kata insurance mag jotich go. The whole system, when those monies delay, okay, just one thing, it erode a whole system, erode the economy, duke loro, rent si loro niji nikech pesa oleo. Koro the best thing, watch mar national government delay pesa ma county government should be something of the past. And no bit kai, no discuss again. Just send the money if you have the money. Don't hold the money for no benefit. Nikech koro watching you know pesa bank 2 months. Ingin kada chunyi be chido ko tijino. Koro problems dire mangai taparonim ok snippets. We can sometimes blame. Kata watch margin, watch mag police brutality. I think it's a global problem. Sometimes when we just blame it on the president, and we know, no one called IG ma independent. One called IPOA should be doing their work. One called police, OCS Ma Central Police Station, should be managing that station. So sometimes when we blame it on the chief executive of the country, sometimes it is too much. Make this independent. One parliament, put that government accountable. We don't just help blame. We look at things in depth. Problem why address the root cause of the problem. Key demonstration, what will I say? Key demonstration. If it is not peaceful, the police must be in place to protect lives and property. And businesses. Ero kama na ina kapo kakao wachini mogik eli kintere county makisuma. Sama na uktea reo county. Ntere ka odak Oliver hine no chendra chelka. Hiwacho ni kazi mtaani. Okunyal bedo duoko duto marko sutije he Kenya kae. Kata kama ano. Hiwacho no nikich onge piny mora mondi ko joge duto. Hiwacho no chumi marwa pod tena kabisa. Aparo na som ote moro machelo na neno mar engineer Shema. Engineer Ubila. Shemutho. Nocho kanyone greetings Sharon na ilo twak kendo imor. Wacho nan benda siro jawach elo pinyo wacho mano Mr. Mwaura. Wacho ne kaluwore gi tho mano mar Albert. Nonro setim makare kendo hachi jauche lo seyude. Jal mana gidwaro obed tenge no sebedo. Kata ka wadwaro keto sanity gi watemo gi chik gi muolo. Secondly, wacho ni nyithindo makwalo kendo goyo ji e ng'anyo gino nego olu kod gi chik kendo chwal gi e doho. Wacho ni telo mora yiero gi Nyasaye. Let's respect the leadership ma wantiere godo. Kata ka ji nyalo pogore paro to watime gi muolo. Ka ok idwar jatelo koro ka kura kendo itigo maber. Wacho ni problem marwa chakore e yiero. People are bribed to vote for the wrong people. Aparo ni wawegi kanyo opondo wachini mogiko chiko. Yeah, Sharon, gima adwa wacho ni kata sirkal owacho through jaloso e wach Mwaura ni kiny demonstration oge kiny jopiny nowuogi especially Nairobi kagi ng'anyo. To early warning and early response. Mano nyiso wa ni sirkal ok understand gimiluongo ni early warning signs. Mondo gi develop response effectively. Sama gi deny ni ng'anyo kinyonge, which means ni ogiket mechanisms ma kiny ka ng'anyo nitie to gi respond nade. Gima temo wacho ni sirkal nyaka bed proactive mondo gi develop strategies mondo gi ensure ni there is law and order mondo property and lives mag jo Kenya kiny ki kethre
ka ng'anyo nitie. Number 2, nyaka wayie, whether we like it or not, ni economy ma Kenya ka ni piny, jopiny hinyore, nyaka gibed caution mamigi achiel ariyo adek for short term kapok wadhi e long term. Kidwa loso standard gauge railway from Nairobi to Malaba, that will take about 3 years. To mama matuo Kombewa Hospital odwaro yath. Mama moro nyithindo ma malnourished dwaro chak mondo osud ngimagi. So kawatimo gik moko nyaka wang'i short term, medium term and long term. Kazi mtani mawatemo wachoni is just one of the social safety nets. Mitimo kata America, itimo kata Europe. Lastly, Sirkal, especially security apparatus, nyaka develop strategies mondo wachak rebuild the confidence mar jopiny gi security apparatus. Mondo ka ng'ato nigi wach moro, en gi thuolo mar dhi police station mondo report case ne kong'eyo ni gino biro konyo gimachielo. And lastly, 2010 constitution nomiyo wateko. Ka wach moro nitie, inyalo wache mtandao, inyalo wache, inyalo keto petition, inyalo time e yo mora mora peacefully and non-violently. And we question the police, negi kiwe tiyo gi excessive force unnecessarily. Although police oyene tiyo gi excessive force, but they should not use excessive force unnecessarily. Ero kama na inya, dakika seconds per day nduku nikichaparo ni nino kanyisi wachini mugi. Nanya na kwa jopiny ni we are a good country. Which magitimo bende ber, but ka waneno ka we are convinced gigik matimore, it is good for us to also support. Wach majenzima kiny en ni gima bende adwa wacho ma wadwa wacho. Police will develop system. By today, kingi wacho no okay. What you this time to this time my demonstration timore. Waku awadwan mundu ngisi wayore muwothe ko tamre kai mwamiu. Okukal okudhi mbele. Ka kiny mano kalo, we can now talk on something else. Kakin mano kokalo, then we have had a successful day. And katika tieka, let everybody be responsible. Sharon must be responsible. Nduku must be responsible. The police must be responsible. Government must be responsible. The Gensis must be responsible. Kenya is ours. Okang wadar kai. Koroki kwa kethi. Yes. Ero kama na inya gunu, ero kama na inya tule mongadawa Osco Mondi Tom Nduku kanyakla kod Elio Pondo Kintere County Monoma Kisumu. Na kwa mwejongo te magibena neno sa ngadawa hen manani bende chendo podi e lach nikech bangma chendo mar mbaka oromo chako nikech sade ko seromo mano mar ukinyi adaro weye lwet Cleophas Loch kanyakla kod Joyce Oduor mabende bro bedo kata ye chendo mano mar mbaka oromo. Ritur masani nyinga Sharon Ongao. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late-night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo. Let's go.
Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07223 Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyakalo. Ready for the ultimate getaway? Cape Town is calling, and Kenyans travel visa-free. Soar up Table Mountain, drive through Chapman's Peak, pose at colorful Bokap, and meet adorable penguins at Boulders Beach. All this plus return flights, city tours, wine tasting, and 4 nights of pure wonder. Packages from just 174,000 Kenya shillings per person sharing. Book your Cape Town dream trip today. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Miss Niti Juneja, will you marry me? Ritane matin. Mokongo intang ne suchi. Jatelo iningeni. Anadona no suchi ngama duari warus. Giniti Juneja ni winja. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Wand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikale. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Mondo iyudie ndani kaka skiza timari dimana *860 *417 hash to parie ni Ramogi TV enie ot mar jowerte. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwa ni mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine matagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod jaelieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV.
Nyakwaramogi Ajong anno kanyo ka en dakika aboro tok sadek marokinyi machiegni e chenro mar mbako romo machakore sani nyaka ngomol kanyo saa 5 mar onyango. Antiere kae mar michal mar fwambo mago weche mwaluonu achiel kachiel e kor gwenge duto mapacho kae, weche minyalo bedo kod geno ni bro bedo ka ineno kuku kachiel kod tiendgi e weche manyien duto mago odiochieng' makawuono. Mano kochakore e weche manyien mag migago. Bang' chal mar fwambo ibo bedo ka yudo twak mibo bed ka itayo kod nyawadwa Cleophas Oluoch. Kata kamano kawachako chal mar fwambo kinyi makawuono wach matimore gi sani Nyakwaramogi Ajong ma en chenro mwaluonu achiel kachiel kowuok e kar jot mano mar jatend piny Kenya William Ruto maloso gi sani ma en jagoro mongirore migawo mar arita mano Raymond Omolo ka bende oloso e romo ma bende jatend piny Kenya William Ruto obago e kar jot mare kama oromo kod joloch e lig mapacho kae mano team mar adhula mar Kenya Police mayando bedo joloch. Wawinjane kaka Raymond Omolo loso gi sani. A few weeks back when I was telling you that our club has won the premiership, the men's club, with a game to spare. And you are like, are you for real? Is it that because you are Police FC, you've intimidated everybody to win the league? But I said, and I repeated it this morning, that it's not possible to intimidate some of these big boys like Gor Mahia and AFC. And I am happy that you granted us an opportunity to be able to have breakfast with you and also to listen to you as you talk to these great men and women of this country that are making this country proud. Mr. President, sports plays a big role in the development of this nation. It allows us to nurture talent and also to show good example, particularly to the youth, that it's possible to make a living out of the talent that we have. Mr. President, because a lot about the club has been said, and we have also had conversations about some of the major issues that we are dealing with as Kenya Police Football Club. One is to appreciate your support in helping us revitalize and revamp the playing ground. And I must appreciate the team at the Ministry of Sport, led by Salim Vuria, that our sports ground or training ground will act as one of the training grounds for the upcoming continental championships that we will be hosting. Mr. President, majority of our players, particularly in the men's club, belong to the National Police Service. And National Police Service has contributed immensely to sport in this country, whether it's in marathon, whether it's in field and track events, and now football. And in the national team, this club has probably the biggest number of team members that carry the Kenyan flag high. Now, to keep the club up to this point, the executive team has done a good job, and I must appreciate the sponsors for standing with us. But, Mr. President, we still have a gap. And I see an opportunity for you to come in as a sponsor or to also talk to the many other institutions, particularly the private sector, to also play their role as part of their corporate social responsibility so that they can ape what the three sponsors we have are doing. And not just for Police FC Club, but also for the other and the many other football clubs across the country. Because this is the only way we are going to develop this country, by nurturing the talent that exists. Mr. President, I don't want to say more than that. Allow me to invite the Inspector General of Police to come and say a word, because these are his boys, and he's my deputy insofar as the running of the club is concerned. Thank you very much, my PS, Dr. Raymond Omoro, Your Excellency,
Dr. William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya, the Cabinet Secretary present with us here, the players, the leadership of the clubs. Good morning. Good morning once again. I must start by saying that as the Inspector General, I'm a very, very proud Inspector General. Because of the works that have been done by the two police clubs, both men and women, they have done a sterling job. And I'm really, really proud, because that is one of our ways, one of the outreach through which we also reach the community for the purposes of community policing. And for that reason, I am very, very, very happy. And the officers out there, I can assure you, Your Excellency, they are proud of this team. Number two, I want to mention here that National Police Service is a big and a powerful sports house. It is in the National Police Service that you will find all manner of sportsmen and women. We are the reigning champion in volleyball. We are the reigning champion in football, as we have showcased here. We are the reigning champion for the tug of war. We are everything within the National Police Service. And that is one of the reasons why. That is one of the reasons why I'm really, really proud. Most of the athletes that represent this country, both at regional and even at international levels, hoisting our flag high, are members of the National Police Service. I'm proud of them. The other thing that, Your Excellency, I would like to mention here is that I'm also a proud Inspector General of the National Police Service for the works that the officers of the National Police Service have continued to do for this country, to ensure that our country have remained safe and secure despite the many challenges that we have been going through. And I want to assure them that we stand with them, we support them, we want them to execute their mandate to ensure that our country remains safe from north to south, from east to the west. The Kenya country must remain the same. It is only the only country that we have here. That is our motherland. And I want our officers, and I want to assure them to continue in that trajectory and ensure that our country remains safe and secure. And with those few remarks, let me say big thank you, Your Excellency. Thank you. Thank you. Mr. President, with your permission, allow me to invite the CS for Sports, the Honorable Salim Vuria, who will in turn invite the CS for Interior. Karibu. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, my two colleagues, CS Interior and CS Mining, the two PSs here present, the IG and the Deputy IG, the Chair of the Kenya Police Service and players, our sponsors, good morning. Your Excellency, today's occasion is very special. It's an occasion where we have come here to present to you the winners of KPL. And I want, on behalf of the ministry, also to congratulate the two teams for consistently being winners, the Kenya Police FC and also the Kenya Police Bullets. I know it has already been said that there was no intimidation. But I think the neutral person who can tell you the truth is the ministry. And we are here to confirm that the process that they went through to win was fair and square. And therefore we are very proud, Your Excellency, because these trophies are not just trophies, but they represent the achievement of your vision. A vision where you have consistently been looking forward to talent development.
Nyakwara muga joma na kangisi manoromo mabende podi dhembele achiel kachiel e kar jot mano mar jatend piny Kenya William Ruto maloso gisani en jatend migao mochung' ne wechego mag tuke Salim Vuria kabende koro gidhialo mano tima mar Kenya Police FC mano bedo joloch mano e lig ma pacho kae mano mar Kenya Premier League. Police no bedo joloch kod points 65 kiluogi kanyo kod Gor Mahia mano bedo namba 2 gi points 59 kaito Kakamega Homeboys no bedo namba 3 gi points 50 kod aboro. Poch gi paka ne tima mano mar Kenya Police kuom bedo joloch e liga mano mar tuk adhula ma pacho kae. Podwa luonu chenro makamana achiel kachiel e kar jot mano mar jatend piny Kenya William Ruto kabende jagoro mongirore e migao mochung' ne wechego mag arita e pacho kae mano Raymond Omolo kawuono entiere kacha kaka patron mano mar tima mar Kenya Police. Nyaka sani koro podi dialogi kendo chenro makamano podi dhi mbele achiel kachiel. Kopogore kod mano bende nitiere tima mano mar jomanyiri mano mar Kenya Police Bullets mabende gin joloch kata gin bende ne gibedo joloch mane liga mar Wakeini mano mag tuke mag adhula ma pacho kae kata Kenya Premier League. E weche mamoko mabende podwa luonu achiel kachiel e chal mar fwambo kinyi makawuono minyalo bedo kod geno ni biro bedo ka ineno matut mano tudore kod romo mano mar jotend sikunde madhi mbele e county ma Mombasa mano romo mar Kenya Secondary School Heads Association Conference mabende ochakore ayanga odiochieng' makawuono. Romo makamano kelo kanyakla jotend skunde mopogore opogore maderom 7,000 kabende gibiro bedo ka giloso e wi weche mopogore opogore mano mamulo sekta mar somo. Kabende wach mabende gimedo jiwo kata gimedo chwalo en kotudore kod mano jopuonjre mabiro bedo ka wuok e grade mar 9 ka gidhi e grade mar 10. Nitiere weche mopogore opogore makoro gidwaro no ket kare ahinya to mano motudore kod tiego jopuonje manitiere skunde mag secondary kalure ni giwacho ni moko kuomgi onge kod lony mar arieya madwarore ahinya to e puonjo career paths 3 ma jopuonjre biro bedo ka yiero e kinde makoro giwuok e grade mar 9 ka gidhi e grade mar 10 mano higa manyien. Wach makamano jafwambo mar e county ma Mombasa Joja Oko luonwa machiegni kendo biro bedo ka omedo liekonwa weche mopogore opogore mabiro bedo ka tucho mano e romo mano mar jotend sikunde mag secondary mabende ochakore ayango odiochieng' makawuono e county ma Mombasa. Wach mwaluonu e county ma Migori Nyakwara Mugia Juango tudore koda mano jogo ma ochung' ne lope e county ma Migori kata Migori County Licensed Land Surveyors odiochieng' makawuono gibiro bedo ka gibago ng'anyo mamuola kabende gibiro bedo ka gichomo apise mag lope e county ma Migori ka ng'anyo makamano en kotudore kod deko e chenro mano mar chiwo oboke mag lo kata lesen mag lo makoro nyaka sani koro giwacho ni deko ahinya e county mano ma Migori. Kopogore kod mano bende koro giwacho ni nitiere yore moko maling' ma itimo e yor apanda inyanya to kotudore kod wechego mag lope kata e kinde mag manyo oboke mag lope kata e kinde mag keto sei e oboke mag lope e county ma Migori. Mane wach ma jafwambo marwa Jojuma e county ma Migori biro bedo ka luonwa odiochieng' makawuono. E county ma Kisumu Nyakwara Mugia Juanga odiochieng' makawuono mano riwruok kata jorowere matindo e county ma Kisumu odiochieng' makawuono gibiro bedo kod romo mano iwacho kanyo ni rowere matindo e county ma Kisumu e bwo riwruok margi mano mar the Young Leaders Progressive Forum kachiel kod Kisumu Youth Kisumu Vibrant Youth Network. Odiochieng' makawuono gibiro bedo ka giromo mano e kar romo mano mar sports ground e county ma Kisumu mar mondo mi gichwalane duongi kotudore kod ng'anyo ma ichano bagi odiochieng' ma kinya. Wang'eyo odiochieng' ma kiny obo bedo higa achiel nyaka rowere mag Gen Z ne dhi e ng'anyo kendo naneno ka moko kuom gi nodonjo nyaka e od bura mamalo ka odiochieng' ma kiny obo bedo higa achiel mano mar paro gigo manotimore tarik maket kod mano higa mokalo. Mane momiyo rowere county ma Kisumu mano kotelnegi kanyo kod Obungu Owich ma en jakom mano mar Young Leaders Progressive Forum gibiro bedo ka giloso kod jofwambo kotudore kod gigo ma gibiro bedo ka giketo piny kata yore mopogore opogore ma gibiro bedo ka gitiyo godo gigo ma gibiro bedo ka gitimo odiochieng' ma kinya mano motelo ne ng'anyo ma ichano e counties mopogore opogore e pacho kae. Wach
machielo mabende pod waluonu mana kotudore kod wechego mag ng'anyo e kaunti mano ma Homa Bay. Bende rowere mag Gen Z e kaunti ma Homa Bay gibro bedo ka gitwa kod ute fwambo mano kotudore kod mano neno kaka odiochieng' makinyi bo bed ka ihingo higa achiel nyaka ne rawere mag Gen Z donje od bura mamalo. Mane wach ma jafwambo marwa e kaunti mano ma Homa Bay biro bedo ka luwonwa mano presa mar Gen Z mano motelo ne anniversary ma odiochieng' makiny mwang'eyo ni nitiere chenro mopogore opogore ma rowere mag Gen Z biro bedo godo. Nyakora Mugia Jwang' weche to podi tut mabende waikoni ka bende odiochieng' ma kawuono riwruoge mago mag bishobe ma pacho kae mano moyang' kanyo kaka Kenya Conference of Catholic Bishops odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gichiwo twak margi kotudore kod chala mar Kenya. Ka bende romo makamano biro bedo ka timore kar dak mano ma Westlands mayudore buore Nairobi kae. Ka bende romo makamano biro bedo ka kelo kanyakla bishobe mopogore opogore ahinya to mago mag kanisa jokopere mar mondo mi gin bende gichwala ne duongi kotudore kod chala mar Kenya. Romo makamano biro bedo ka timore kar saa 6 mar odiochieng' ma kawuono. Konde jofwambo magwa biro bedo ka chopo kuro mar mondo mi wawinjane ni to bishobe to wacho nang'o kotudore kod kama piny Kenya nitiere gi sani. Nyakora Mugia Jwang' gi kanye mwachopo gode giko mar chal mar fwambo kinyi ma kawuono. Weche to podi thoth waikoni weche mopogore opogore kendo inyalo bedo kod geno ni weche mok ineno e chal mar fwambo moko kuomgi ibo bedo ka ineno kendo iwinjo e weche manyien duto kochakore weche manyien mag migago. Yiena mar mondo mi akaw yoyo maduro gi sani bang'e to nyawadwa Cleophas Oluoch biro bedo ka tayi e twak e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo. Let's go. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wuotonagi. Ka bende tich ariyo ka tich ariyo Nyakor Mugia Jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek Nyakor Mugia Jwang' en odiochieng' mar mine nyalo kaachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen Nyakor Mugia Jwang' wakelo ni kama nene yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition en thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakor Mugia Jwang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni yawa. Summer vibes, Dubai's got them. And View Travel's got your perfect deal. From only 95,170 Kenya shillings per person sharing, enjoy return flights, UAE visa, private airport transfers, city tour, desert safari with a barbecue dinner, a Marina Dow cruise, and 4 nights hotel stay with breakfast. All the magic of Dubai, one unbeatable price. Book your perfect Dubai summer escape today. Call or WhatsApp View Travel on 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Be ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyiriri machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs.
laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kodiechieng'. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Machiegni nyakoromonga jwang'e chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. Kaito tich ariyo. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoromonga jwang'e akelo ni mana yani ngeni baka gi wasanii. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magojong Friday supuzo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod Ann PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Lwedo chweyo. Koroka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nitie ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en piny joimbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi, en kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo pur ok en ana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete ot, tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai.
Machiegni nyakoro moge jwang' chenro mar mbako romo chako yango okinyi ma kawuono sa osekalo dakika 33 tok sa 3 mar okinyi ma kawuono. Adhi bedo kaka keloni chenro mopogore opogore mosebedo kaka timore. Kawuono watwak ka wapenjo ni ang'o manokelo ng'anyo ma higa mokalo mar 2024 mano mag Gen Z. Kawuono nitiere kaka kod welo madhi bedo kwatwa godo kachiel kachiel gisedonjo e studio kar ka. Ang'e thuolo mar winjo kuomgi achiel kachiel ka wantiere kar ka. Tikona ni nitiere chenro matimore kar jot ma jatend piny Kenya. Jatend piny Kenya William Ruto loso okinyi ma kawuono e nyasi mar dhialo joloch mago mag FKF Premier League magin Police, Kenya Police FC kod Kenya Police Bullets mabende idhialo kar jot ma jatend piny Kenya. Winjane kako loso kato bang'e waduoge twak ka achiel kachiel. Karibuni sana. Karibuni sana. And let me take this very early opportunity to the Kenya Police Bullets and to the Kenya Police Football Club to say congratulations. Pongezi. For the very well-deserved win in the Premier League, both for the women football and for the Premier League men football. I want to say congratulations to all of you, and it's a very proud moment for me to receive you today here in State House. In fact, I had to postpone cabinet so that I can do this because this is important. It is important because Kenya is a great sporting nation, and our Kenya Police is the incubator, the powerhouse of sports in Kenya. So if you combine our nation as a great sporting nation globally, and the place where that great sporting talent is nurtured is our Kenya Police, then this becomes a very significant morning that we are meeting here, not just as the Kenya Police family and the huge contribution you are making to sports in Kenya, from athletics through ball games and everything in between, including tug of war, as the IG has said. So, and therefore it is significant that we are meeting here this morning so that we can appreciate what you are doing, what the contribution the Kenya Police Service is making, not just to the security of our nation, but also to our sports and being the greatest ambassadors of our nation. And therefore, I want to say, Bwana IG, to you as the commander of the Kenya Police and to your men and women, congratulations for what you're doing. I am very, very proud of the achievements and the contribution of the Kenya Police Service in securing the borders of our nation, keeping all our families, children, businesses safe, and now, beyond that, contributing to sports in our nation. I think you are playing your part as Kenyan citizens and also as patriotic citizens of our nation. In matter of sports, we did make a deliberate decision that because Kenya has demonstrated talent and expertise in sports, it is necessary for us as a nation to provide the necessary support in infrastructure and other support to make sure that our talents, our understanding is harnessed, not just for the benefit of the sportsmen and women, but for us as a nation as well. It is the reason why I took the decision in 2023 that the sports fund is not going to serve any other purpose, but just to support our sports. It had been spread all over the place in many other fields, in many other areas. We've now consolidated the place of the sports fund
to make sure that it is dedicated to making sure that we support sports, we support sports infrastructure, we provide incentives for our sportsmen and women, we provide rewards for those who do well in all the fields, and shortly we will be awarding the various teams and individuals according to the CS for sports. We will be rewarding them in the coming weeks so that we can appreciate their contribution to development of sports talent in Kenya and being brand ambassadors for our nation. Every time our national anthem is sung in cities across the world, Kenya is brought to the focus in a very positive way. And that does not just happen. It happens because somebody, some sportsman, some sportswoman has dedicated time. They have sacrificed, to train and to work very hard for them to achieve what they achieve. In their achievement, as a nation, we share because they brand our nation positively. So they are truly our heroes as a nation. So I want to say to the policemen and women in the sporting field, we will continue as a government to support sports as I committed in 2023. We will continue to develop infrastructure for sports across Kenya. Salim Furia and team know that we have already agreed to build 37 sports academies across the nation. And hopefully by next year, we should have completed the 37 sports academies. At the moment, I have also given very clear direction that we improve on as many of our sports facilities and stadia in Kenya as possible. We've just concluded the stadium in Bungoma. We've just taken over the stadium in Kakamega. I have given instructions that we take over the stadium in Siaya. In Kisumu, we are now working on a new stadium. In Bomet, we are working on a new stadium. In Kapkatet, we are working on a new stadium. In Kapsabet, in Eldoret, in Kamarin, in Ruringu, in Olkalau. We are all working on new stadia, including in Maua, in Meru, and shortly we will be handing over the stadium both in Chuka and in Meru to for management, as we make sure that we consolidate as much sports infrastructure as we can, so that we can avail opportunities for training, opportunities for excellence of our sportsmen and women, and of course, the improvements in Moi Kasarani Stadium are on course. The improvements in Nyayo Stadium are on course. And we are working on the other supporting facilities, including the police stadium in South Sea. And I have told Salim here Mvuria that even after the sports, the Chan sports, we will continue to invest in your sports stadia, because we believe that if we make that facility better, you will take it to the next level. To promise the country again that we are building the first largest football stadium in Kenya, here in Talanta. And we intend that that stadium will be complete by December this year. It will be among the largest sports facilities for football in our region. Erokamano nyakura mojang mano picha mindo kachel kawuok e kar jot ma jatend piny Kenya mayudore Nairobi, kendo oloso kanyo kod joloch lig ma pacho kae e historia mar piny Kenya kod historia mar adhula
tim mokwongo golo joloch lig mar joma chuo kod mano mar wakeini en mano mar police kamite kata police Kenya Police FC kachiel koda ka Kenya Police Bullets mag wakeini mabende obedo joloch lig mag wakeini e pacho kae puoch gi pa kuom ginyo ka jotelo mano loso motieko sani en jatend piny Kenya William Ruto, jatelo moloso motelo kanyo ante jatend migawo mochung'ne weche mag arita Kipchumba Murkomen, jatend migawo mochung'ne weche mag tuke Salim Vuria kachiel koda ka PS mochung'ne mano jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo mabende en patron mano mar Kenya Police FC kachiel koda ka mamoko mabende loso motelo kanyo en jalup patron ma en ogai mar obila ma pacho kae mano Douglas Kanja bende oloso kiny makawuono kinje mamoko bende ma oyuoro e budho makamano nyakoro mojon sigana makamano mesa mag weche mag tuke ike kendo adhi yude makare e weche manyien mag migago kagi kacha kawuono chieng' tich ariyo wan kanyo kod mano mar duol kod mano mar oimore ang' wadhi nyime kod twak man godo chieng' makawuono ka wapenjo penjo maduong' ni en ang'o manokelo ng'anyo e higa mar 2024 wendo sechopo e studio kar kanda migi thuolo mar mondo gimoswa okinyi makawuono antiere kae kod jalony e weche mag siasa kod dongruok ma pacho kae Michael Agwanda yawre kendo machiegni mosi oganda ane jogo duto ma koro ng'iyo gik matimore TV Ramogi wadwa nawacho ni erokamano kuom watching TV Ramogi. Aparo ni TV Ramogi dhi maber ahinya kuom jogo duto ma nitie e dala ahinya. Asebedo ka awuotho e piny luo mang'eny to TV Ramogi nyinge ni malo kabisa. Erokamano kuom tiyo tich maber to kata jogo ma mosiko ka ng'iyo TV Ramogi aparo ni gimiyowa good rating kabisa. Agoni erokamano ahinya bende ne joneno bende mosebedo kodwa kar kanyo ma timore mana nikech in janeno mawageno kama chalo nyakoro mojo wan kako Delisha Uchieng Alam mabende en jata chenro kata coordinator mano mar the Revolutionary Gen Z Movement kata RGM. Elisha oyawre kendo machiegni mosi oganda. Erokamano Luoch. Ago erokamano maduong' kuom bedo achiel kuom welo ma oluongo ka mondo otwage wachni kendo ageno ni wadhi bedo gi gombaka maber kendo wadhi puonjo jowa kata nyiso jowa achiel kachiel kuom gigo manotimore higa mokalo. Erokamano kendo machiegni bende chenro kinyi makawuono an ka kod wakili Joshua Nyamuri oyawre kendo machiegni kinyi ni mose jowa. Erokamano ahinya Luoch go amoso joga nyalo kama gintie amor yudo thuolo mar biro mbaka kodu kendo yudo osiepna Gwanda kama mondo wago mbaka. Erokamano. To be wan ka gi Revolutionary Gen Z other week watch revolution. Erokamano kanya mwachaki Elisha yena mondo mi achak kodo kinyi makawuono ang'o mano mi oganda wuok oko oganda matindo kidini ni Gen Z mane odhi ng'anyo higa mokalo to bende gima otimore kamano ke pare oduchi makiny higa chiel toke kiny to okendo ken higa chiel toke kiny en mana waparo odiochieng' mane wagike climax mar ng'anyo cha nikech kapok nwachopo tarik 25 ng'anyo nochakore gimoro tarik 17 18 koka wachopo e chunye tarik 25 ma kiny wan gi rapar mare koro kadhi e gimane demi rowere wuog oko maduong' kabisa mane jopiny nyalo neno kaka achiel kuom rawera ma bende nowuok oko odiochieng' makamano niwacho ni finance bill kata chik mar finance ma higa mokalo no ne nigi weche moko iye mane dhi miyo japiny bedo gi ngima matek to chikegi rowere nosechako wuoye kata jopiny ne wuoye seche mitimo gimiluongo ni public participation. Koro japiny wuoyo to jotelo manie parliament ok tim gimoro koro gitimo gigo gi wich teko iyudo ka japiny wacho ni ka agi ka arach gini dhinyo joma nweng'o gini piny to wanasiasa kata parliamentarians onge gima gitimo gi thuon emano miyo rawero neno ni okay ka en thuon kamano kare koro wabende wawuog oko e ndara mondo wang'e ni koro thuonu ni koro dwa terou kanye koro finance bill en achiel kuom
gima nomiyo wawuok oko. To kata kamano kapok wachope finance bill nitiere weche moko ma jo Kenya nosebedo gi ng'ur ma finance bill no act kaka gima nyalo luongo ni trigger nikech ja Kenya ne winjo matek ka ging'iyo promises kata singo mane sirikand Ruto nosingo ne jopiny ne biro timo. Ne yudo ka sirikand Ruto nosingo ne jok mano luongo ni mama mboga boda boda jok manuengo gi ni piny nosingo negi weche mabeyo beyo mar lombo kura. To bang' ka nosemiye kura nomodonji ofis, koro jok manosingo negi ngima maber ka wiye nodhi owil godo, koro gichako mana timo negi timbe moko ma kandamiza gi, gichako timo negi timbe moko ka nuneno jomoko dhi e pap MPs moko Rift Valley kocha gidhi mpira gitingo pes madongo dongo, to kuonde mitinge pes madongo dongo gi nitiere ng'at mobiro bende neno mpira no kanyo ma dhi nindo kech otieno. Koro weche go ne osechako chwanyo jo Kenya, ema nomiyo rowere neno ni nyaka wawuog oko e ndara mondo koka sirikal otimo owinjwa. Erokamano ahinya. Wakili Joshua Nyamori, ine riwruok mar Okinde ineno ng'anyono kaka nobedo higa mokalo, gima ne okelo ng'anyoni in ka irange dubed ni en ang'o maduong' ahinya mane otimore higa mokalo dwe mar 6 tarik 25 ma iwacho ni koka nochopo e climax nikech nitie jok manochake tarik 20 manotimre rapar mare gi tich abich mokalo. Mokwongo adwa nyiso osiepna wacho ni adonjo kamor kawinjo ni en revolutionary kendo in gi revolutionary Gen Z party movement, yes. Ni one of the greatest revolutionaries niluongo ni Mao Zedong. Mao Zedong nowacho ni no research, no right to speak. So it is important ni ka gidwa bedo revolutionaries to nyaka gitim research mondo ka giloso to gilos based on authority. The reality en ni by the time mane ng'anyo timore, the issues mane nitie the original finance bill mane jopinyo complain about no se goal almost all of them. So that finance bill mane nitie ne en finance bill mane reflect paro mane wuok ng'enyne to a great extent paro mane wuok a public participation. But nikech the environment had been poisoned and nikech nyithindwa mane wuok oko nobedo misled gi josiasa mane pachgi nok en loso of finance bill mondo bed maber, but ne en kelo maundu to kod loko serikal ne kokubet ma unfortunately yuaruok nobet e kinde kijindewa matindo to gi police ma nowuok ni mwandu nokethore ji notho, especially jomatindo. And therefore president no for the time being to manage the situation no kaw finance bill no moketo bathe mowacho ni ok sign finance bill no. So the meaning mar not signing his finance bill and ni never continue to finance bill mane wan go from 2023. But at the same time president no ochako vunjo because not only there could be a deeper problem than problem mar finance bills here. A deeper problem and ni Kenya ne chalo moko riwore. Emomiyo it was very easy mondo nyithindwa obed incited mondo dhi ndara mondo wuonj sirikal mondo los sirikal manyien mar broad base mokele ji together ma in the new government, so all the face of Kenya nyalo bedo seen koganda mopogore opogore nyalo chung'to neno ni at least gin gi representative. The representation of the miyo oganda mopogore opogore neno ka gik ma gidwaro ni mondo otimore nyaka jomatindo. Minister mar water en ng'ama tin. And therefore I feel ni yes ne nitie misunderstanding. Secondly ne josiasa moko nokawo advantage mar gima ne timore. And thirdly Kenya is better than it was 1 year ago nikech wariwore moloyo. At the same time issues ma ji nyalo bedo ni dwaro no bedo so kata pod wan gi problem kaka jo Kenya, but one process ma resolving the problems. Emomiyo
You know, last week again in Shawan State House, kaka leaders more Kisumu. When they want development package, what do kone jowa? That is a unique chon. One day when in a record, we mokone de kanya to amo we go to the Puri. The pony man. See the one opportunity. The one being yellow, young one gets no quad one. That is part of inclusion. Erokamana yang biro ile mondo mapenji kanyo ber ma ponono no biro tok ka ng'anyo ni ne osetimre bang' mane maneno ka nitiere gima chalo mosruok e kinde Raila Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto. Wawinj pacha Michael Agwanda nyaka sani ka ibet piny tirango higa achiel bang' ng'anyo mar tipo mano bag kod joma tindo kidieny mar Gen Z sani kama gintiere ka giparo higa achiel ang'o ma dekel ng'anyo ni ahinya kinyalo pare e higa mokalo gin gik mage ma ponono no omedo chwalo majno ahinya higa mokalo. Mokwongo adwa wacho kama Cleophas ni wach mar ng'anyo mar vijana ma Gen Z en wach ma omiyo President William Samoei Ruto noloko sirikande. Nokoloko mana sirikande to no otero cabinet ne te dala. Bang' tero cabinet ne jomoko no fall by the wayside o giduogo jomoko no duogo matin kabisa. Nyiso ni gino mane jo Gen Z ne dwaro mokwongo ni no winjire sirikal face mar sirikal kata wang' sirikal no yiro loki. To aparo ni jatend piny no neno ni adiera gik mane jo Gen Z no wacho gi ne nitie gi gimoro mano winjiro ng'iye emomiyo noloko sirikal. Mano is very very important. Nyiso ni ne gi succeed kumoro ma kadok gi street to gi succeed. Mar ariyo en wach mar finance bill ma ji duto osewacho ni nyithindo ne paro ni finance bill ni nitie gi gigo mane dhi hinyo gi. To ok gin mana nyithindo kende, gin kata jo Kenya duto. Adwa mana temo wacho gimoro kama. Ang'eyo ni ji mang'eny osewacho kawacho ni jo Gen Z no bedo incited, jo Gen Z no bedo funded, jo Gen Z no timo magi ma. Adwa mana paro ni ji ni nyithindo mag Gen Z gi are as a result of Kibaki free education. Nyiso ni jogi no dhi e school no. Gin jok mariek mose dhi university, mose graduate, makikwa par ni ng'ato emane insight gi. Gik misomogo ginyalo somo kendo gisesomo. Gimbe gineno kuma piny gintie. Gimbe gineno ni mbele nyalo bedo maber kotim magi ma. Koro king'ato pari gin nyithindo mofuwo. Magi gin jok mosomo kendo jok mariek kabisa. Mar adek en kwang'iyo wach employment or unemployment in this country. Nyiso ni weche mag ndiko nyithindo waneno ka noko ber ahinya to be poko bedo maber ahinya. Gin gigo ma nyithindo paro ni kok ing'e ng'ato e sirikal kata wuonu moro ok en MCA kata MP moro kata governor moro to onge kuma dichope. Gigi aparo ni gik ma bene push nyithindo ge mondo giwachi ni to yawa ka wan ok wang'ere to kare mana ndikwa. Corruption mantie in this country ma kata weche mag ID kata weche mag passport aparo ka 1 year ago ne kata sirikal no wacho ni nitie problem ka passport ka makidhi manyo passport no kata ka ok inyal nwongo passport within the shortest time possible. Nyiso ni corruption nitie kanyo, sirikal no biro moketo changes kanyo aparo kata ni leadership ma kanyo no change. Magi gin gik ma important ma nyithindo gi ne experience nikech ng'ata sani sirikal wacho ni wadon mondo wa empower ji, wa educate ji, mwatero nyaka oko, idwa teri oko to kidhi manyo passport ok nyal nwang'o. Magi were some of the things mane miyo Gen Z wacho ni to gimoro chalo ni rach ka. Kawuono aneno ka president oloso sport national FKF. Ahinya waneno ka president omiyo police teko maduong' ahinya kendo pak maduong' ahinya kuom golo Gor Mahia. Aning'eni kuma bete ni Cleophas pod awuora ni gini en adier koso en story. Aparo ni Nyamuri nyalo nyisowa Nyamuri ja sirikal ka gini notimore koso ne gireg. Police nyaka noyombo Gor Mahia. Wach ni nyaka wang'ene maber. Kendo wacho ni historia machiegni kae koka Gor Mahia ok ochopo kata points 60. Otiyo gi 50 aparo ni wang'ene uru polise gi lakini gitiyo tich maber owinjore migi pach kendo lakini gima wacho ni gik machalo stadium President Ruto is in record kane en vice president kowacho kaka stadium gidhi losi
aneno kama kit maoma be olosi kendo go erokamano takwa kako kwano gi kendo kawuono ni stadium gi be kuonde ma nyithindo machalo jenzigi nuango kendo nyalo ringe magi create talent gigi ok winjro wacha to winjro ger gi mang'eny magi gik ma Gen Z dwaro ni mondo timre nade o release go energy magin gogo kwa dhi mbele to aneno kendo moro kendo ma aparo ni nomiyo Gen Z no bire nini and disconnect between the political class, the executive, niso ni jogo marano maringo riembo piny ni to gi jo piny nitie sama ka uwinjo ka jo piny ogo koko mowacho ni gini ok opar ber owinjore wang'wonyre matin especially elected leaders nikech kanyo ok gisedhi maber ahinya ok giwinj wach jo piny koseyiergi magidhi e Senate magidhi e Parliament kata gidhi e National County Assembly gigi duto kane obedo together tinwang'o ka gin gik ma ne miyo chungni bedo e weche jomatindo gi sirikal ahinya dwa wacho ni bang' higa achiel ang'o mosetimore e gigo kata demonstration mane Gen Z notimo an adwa mana wacho kapok awacho gimosetimore ni ana support Gen Z nikech de Gen Z onge jo siasa mantie parliament doko winjowa ana support Gen Z ne debed ni Gen Z onge kata jogo mantie sirikal sani matindo machalo PSS kata CSS moko wanano koyier kakoro matindo moloyo onge ng'ama winjo japiny nyiso ni nitie a moment ma the people must take power back to themselves. And it could be through peaceful demonstration. It could be through our public interest. Any wanyalo di office ng'ato mo wacho ni tiji ni ok wadwar ok ikony jopiny. Ahinya adwa wacho ni a demonstration no emomiyo Kenya nitie kawuono emomiyo corporation mar sirikal gi Raila Amolo Odinga nobire. De onge dikoro kwa ng'eyo ka Raila Amolo Odinga ne tiyo gi William Ruto makawuono ahinya makini demonstration makini kwa tieko eni daer ni otimre peacefully nikech wan gi right a constitution ni wanyalo demonstrate ma onge ng'amo o intimidate wa onge ng'amo gowa gi tear gas onge ng'amo go nyithindo gi manegi wakwayo ni ka en demonstration maber to we nyithindo go tim demonstration kagi paro go jogo manotho a demonstration mar Gen Z to kendo ka gin gi message moro ma ginyalo wacho ni gidwa tero ne sirikal mondo sirikal be owinje kendo erokamano nyama kolo gwanda ilere yo makare en sang'wen mochopo kar kae adana kaw yo masanto ka duogo ang'e ni pod wan gi Elisha kachel koda ka wakili Joshua Nyamori weche thoth ka ahinya kiwacho ni temo lok loch apacho kako kalo e ng'anyo mar Gen Z jomage mane teme koso ma en wach mane sirkal emane wuok godo disconnect mane take in political class kod jogo mantiere telo mano donjo kama chal nade to Gen Z bende uparo ni gik mane udwaro mane uywago kawuono seketgi kare koso moko bende ojwang' nyora twak achiel kachiel kod ogai mar LSK Faith Odhiambo to gino mano leronwa en ni demokrasia podi ntiere piny machielo bende mowacho kar ka ni ywak mag jogi pod moro manyabedo ni imedo mana din adieri mar wach ni kanyi higa achiel tok ng'anyo makama manoweyo ka oganda mathoth bende oito ngimagi moko bende ne oyudo hinyruok e kindego waduogo kanyakura mojwang' bang' yo masani kik idhi mabor. Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted, easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Penj laktar ko kalera mugi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng'
Jifiche ndani ya mabawa yako, fika mwisho wa safari. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani. Mimi naitwa Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811 *81#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' ka tere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyagora mo jong machiegni kendo cheno mar mbako romo dhi nyime ka dakika 4 tok saa 4 mar okinyi ma kawuono. Iwacho ni kata ka wantiere yueyo to akpodhi mana mbele ng'anyo masaka saa to kata ko en saka saa ero ochopo higa achiel kinyi timoro apar mano mag jogo mane onegi e ng'anyo ma higa mokalo. To kawuono antiere kae kod Gen Z, iwacho ni revolutionary Gen Z movement mano ka gintiere e studio kachiel an kae kod Elisha Alam mabende wan go ka kod wakili Joshua Nyamori. Elisha, waduogo ka bang' yueyo, ng'anyo notimore. Gima duong' wacho kanyo ni nitiere weche mag gokor, chest stamping, ne botemi ang'o kawuok kuom jotelo. E kind gik mamoko mudonjo ne jotelo kod sirkal e kinde ng'anyo, kawuono ka waloso karka, gin gik mosechopo kare, kata minya wacho ni mogo osekete tim kaluwore kod ng'anyo maru. Dipo ni nitiere mowacho ni omiyo jok moko donje sirkal, we wawacha tir, kweth mar ODM, odonje sirkal kaluwore kod ng'anyo magu, to un pur dong' e koyo, koso jogu pod nie sirkal. Erokamano. Mokwongo wakili owuoyo kuom wacha revolutionary leader miluongo ni Mao, kendo wacho ni kapok ing'amo dhogi, Mao nowacho ni kapok ing'amo dhogi kendo iwuoyo nyaka itim nonro matut mondo ing'e ni gima iwachono ni kare. Gima wachono ni kare kaka en. To Mao no bende wacho ni ng'at moro amora ma ratiche inyono piny kata ratiche imaye nigi ratiro mar chung' malo mar mondo okwa kata demand ni mondo ratiche ong'ine. Koro kadhi e penjo mari, bang' ka nwaseng'anyo nitiere weche moko mane olokore. Gima nyaka wang'e mokwongo ni kweth mar ODM ma chama ma oganda wa kaka joluo nitiere mang'eny notemo ng'anyo ka pingo sirikand Ruto. Magi ng'anyo manotamore. Bang' ka nosetamogi, to koro jakenya moro amora nomako dhod chunye. Ka jakenya nono ni yawa, ka gini otamo nyaka Raila, ma ng'anyoga ma mose, ng'ane chal ni notia tiya nyaka chieng' mane to ene motirona, ene manowe loch. Ng'ane chal ni buro hinyo ahinya ma gima ibitime onge. Jo Kenya chunygi ne lit ka ging'iyo koro kaka itimo gik moko gi thuon. Omiyo nyithindo Gen Z nowuok oko. Gik mane waywago mondo mi okonywa godo kata gik mane hinyo japiny, President nochako maber kowacho ni ogolo oko kendo kodhi kete chik finance bill manokadh gi wich tekono. Kendo no oriembo oko cabinet mare. To jok manoriembogo king'iyo matut, iyudo ka jok manoriembogo
to kende jok ma pod ni ang'o ni e cabinet kanyo. Iyudo ka nitiere mana lokruok moko matin mogol, lakini joka ka to pod ni ang'o pod oduogi aduoga kata obedo no owele gi kendo tergi e ministry mamoko, lakini pod gina ang'ono gina joka. Koro president nochako maber, lakini e chako ne maber no pod odhi mbele gi wich teko cha, nikech ichako igolo iwacho ni agwanda ka okoromo, kata jopiny no neno agwanda okoromo bedo sura mar presidency ma Kenya e cabinet. To kendo agwanda no emo kendo wachako wanene kendo ka ikore wile ka ne en sport kore wile kendo itere e cabinet machielo. Ngiso ni nigole to kin gi chuny mamor mar gole, pod ng'iye kumidwa timona kumidwa kete. Koro nitiere gik mane president ochako maber. Wawuoyo kuom weche mwawacho ni inclusivity. Kwa wuoyo inclusivity kaka oganda mar joluo, wang'e maler ni ne waonge e sirikand Ruto. To mano ok ratiro, nikech ja Kenya mora mora nigi ratiro mar yudo dongruok kata yudo ohala e sirikal mora mora, kata obedo ni noko oyiero sirikandno. Koro Ruto ka noseloso telo nowinjore bed ni otiyo ne ja Kenya mora mora gi ratiro kaka ja Kenya. To joluo nowe oko oganda wa. Sani koro wan ang'ono iwacho ni wan e iye. Sani koro iwacho ni koro wan e jok maloso gik moko kacha, wakonyo Ruto timang'o gero Kenya. Ng'ama wacho oganda wa koro wacho ni wan e iye kacha. Mane miwache ground. Mane miwache ground. To gima penjo niya, ber wan e iye. But at what cost? Nikech wan oganda mwasebedo kwa gore ne ratiro mag ogendni. Wasebedo kwa ywak ni sirikal otine Kenya kumora mora. Koro seche ma wan e iye ni to oganda moro to ni oko, to ni koro wanyiero gi. Kendo wawacho ni sirikal manuketo ni wadhi duoke gi thuon 2027 nikech une manomiyo wago to koro wan e iye. Penjo na en niya, kata ka waduoke to waloso gik maricho manie iye gi. Kopo ne ok wadhi bedo e iye bang' kwaseduoke 2027, waduoko kendo duoge ndara. Koro nyakwa nen matut kaka oganda. Wan e iye, wan gi a better opportunity mag influencing decisions kachacha mondo ratiro mane wagore ne kaka oganda ong'i ne ja Kenya mora mora moko chuno ni nyaka ibede sirikal koka ng'i. Erokamano ahinya Elisha. Wakili Joshua Nyamuri, in e iye, in e sirikal, ng'anyo kod ber mobiro kalore kod ng'anyo. Depo ni nitie kweth mano oteko ber mane pono dhi biro kalore kod ng'anyo mag jenzi to gidonje sirikal. Penyo maduong' mapenji sani ng'anyo matimore kama kawo. Cleophas, gimomiyo Elisha mora en ni sama nene aneno ka ne pod watindo ka wan gi fire, but experience puonjowa ni sometimes the fire mar youth no piny duokega piny with the time. In fire Mario se reduce. Yes, because ne nitie ng'ama ne iluongo ni Winston Churchill. Nowacho ni if you are not if you're not an idealist at 20, then you have no heart. But if you are not a realist at 40, then you have no brain. What am I saying? Enemy, a youth sometimes gets very excited about ideals. It requires joma dongo mondo temper. Emomiyo jaduong' Raila Amolo Odinga kaka jaduong' mar dala noneno kama Kenya dhiye ka chalo gima jugi omako nyithindo to no ochumo aoyo. We have a Kenya to build and a Kenya to protect. Okay, mana golo Ruto. Kwase golo Ruto, then what? And no giwinjore ma giloso the broad-based government. Broad-based government no koro sani oganda wa feel ni nitie. Adwa ni mondo anyise Elisha be ni oganda wa se winjo malit oko kuom higni 50 ka oganda wa neno mana ka jomoko yudo benefits e sirikal to oganda wa to ni oko. Alitna sana ka winjo ko wacho ni wan oganda mosebedo ka gore ne piny, gore no oganda moko. Ka onyuola
mabedo activist kwagore ne piny all my life makoro an gi lwar nyathina gi nyikwaya be mane tich monego ti afil ni onego wadhi wabede mesa kamilose gik moko mondo watem loso Kenya mondo obed maber and mae gima watemo timo to President William Ruto nyoyawonwa dhot mondo wayud thuolo mar donje ot mondo walos gigo to dhot ne oyawo tok ng'anyo wakili and dhod ni nirito mana nyaka ng'anyo bi nikech en ng'anyo mokawo ngima ji mohewo 60 ineno all over the world all over the world there is normally a historical incident mamiyo gik moko timore manyalo miyo kata ka ng'ato adwaro gimoro to yudo thuolo mar time mayot moloyo okay kane podi you know very well ni President William Ruto kanyo donjo to part of joma nyo donjo ga sirikal nyo chalo gi muketi tesre ni okwadwa ni wane mane wago ni kura okwadwa ni rwako jomoko ka ni kirwako jomoko to waweyi okay so as being a jasiasa ma osekoma ka wach ng'anyo manyicho timore nyo oteme to no yudo opportunity mondo ochop singo manosebedo kowacho chakre chieng' manoyiere ni odwaro ni mondo ger Kenya moriwo ji te Kenya ma ng'ato ka ng'ato feel ni sirikal en part and parcel mar sirikal okay and nokonyuol joluo ni joluo mondo obedi opposition then we are part and parcel of jo Kenya wan gi ratiro mar bete mesa kamilose weche mag Kenya so adwa ni encourage Elisha ni kata en wadwar ne mana gimoro time e sirikand ni ok onyalo bedo oko ni pod oringe e ndara to nyithindo moringo gogo to noseger pinygi ma pinygi osebedo maber compared to Thurwa kidhi Thurwa kani Elisha in wuod kanye Elisha wuod Sakwa in wuod Sakwa Kadera kidhi Kadera tibro yudo ni mon pod omo pi e kulo gi pi e wigi to kidhi e gweng' Masawa ka tiro ni dala ka dala ni gi pi free miyawo ido ka Thurwa king'iyo life expectancy igni ma ji tho tiro ni life expectancy jo Masawa gi dak chigni 2 times the age and yadunga gwenda ka en a health expert bro nyisi kidhi king'iyo weche mag somo tiro ni only 3% of women in central iwacho ni onge basic education to almost 90% mar women in northern Kenya magi are things ma wanyalo mana loso kwa bete mesa so okwadwa ni bedo oko okwadwa ni ringi kigori gi polisi ndara wadwa ni mondo wayudi ni kamori bedie wager sirikand ni jite nyaka donja sirikal ni Michael Lagwanda ka wantiere kar kae to ting jo siasa gen mane moro mi kik wadog kama ntiere kar kacho bacho ni mar go kor nikech gima ntie kar kacho no jatend migawo oyudi gi pesa moro makore lach e pinje maoko mago manilieko gi jo jenzi ka gidhi e ng'anyo jo siasa ma pod go kor mag jo siasa ema chal nok donj ne jo jenzi makare ahinya e kidieny masani ma waloso gogi Klafa sepenjo maber kabisa ji te nyaka bede nyaka donj mane sirikal ikona kanyo ni wabito duondi we walose to kine ma walose nyakona moga jwang' kama duogo wadhi kawe kachiel owinja ne paro jodak e kaunti ma Siaya miwa paro akiaga pachgi chal kod pach wakili Joshua Jamori Elisha Kosomara Michael Lagwanda ka watieko loso chenro mano mar duonde kato bang'e waduogo ka mondo mi wawinja ne mathoth mantiere to sama dhane kaunti ma Siaya Steve Biko ikonwa wach machalo kama manieri ma Siaya ka nyaka gie sani antiere kanyo ero ma iluongo ni Governors Park kanyo ma bende seche moko oganda yuega ka thor mar topic ma wan godo kawuono ni eri mawacho ni en ang'o manokelo ng'anyo mag 2024 ayudo kinde mar twak kod rowere go eko mag Gen Z mawuok e kaunti ni eri ma Siaya ka adakawo pachgi mondo mi gipimna ni gin giwegi to gineno ni dibed ni en ang'o manokelo ng'anyo ma 2024 ibiro paro kanyo ero Cleophas ni ng'anyo ma 2024 en gino ero ma wich ok en wil godo po nono ibiro ndiki historia mar piny Kenya ni mar tarik 25 dwe ero mar 6 higa mokalo kata doko ni rowere go eko mag Gen Z nosebedo ka buogo e yore go eko mag mbui ni gibiro bedo bago ng'anyo mapek pacho ka endi nokawe mayot kata kamano kano romo tarik 25 rowere gi eki nodhi monjo bunge mano od bura ma pacho ka endi kendo kanyo ero nwaneno kanyaka mach
noliel e bunge ma pacho kae ni kopogore kod mano bende Cleophas ibiro paro bende ni rowere achiel yeki nodonjo nyaka e od bura kacha chane ma girwako nyaka lewni moyiedhi mag chenro mag bunge ka bende moko kuomgi nohadho nyaka chiemo e bunge kanyo. Bang' mano nwaneno ka jatend piny mano William Ruto nodhi movunjo oko buch jotend migepe ma Kenya kae mago manochako godo tich. Bang' vunjo buch jotend migepe ni Eric Cleophas jatend piny William Ruto noweyo mana jatend migao ma jatend jotend migepe mano Musalia Mudavadi. Bang'e nodhi chak sirikal manyien mano mar manywanda kata broad based government. Ai nyakwaro mo jongo do kanyo mondo moyuda ne paro ma wuok kuom Steve Biko mana achiel ka mentiere kar kanyo mondo miangwa rangi ne kama wantiere kar kae. Wacho ni mokwongo en temo loko loch mar jatend piny Kenya William Ruto komago mantiere kar kanyo. Elisha antiere iri sani kata bang' aduog ir Michael Agwanda koselos weche gi mag tudruok kae ma e makare. Deponi mano e chal mar wach manentiere koso paro manentiere e tok wi oganda duto nen mar dwaro telo makare mar loko paro kata mar loko loch mar jatend piny Kenya William Ruto kinde ng'anyo moneno ka od bura bende no wang', Supreme Court kacha no wang', oganda moko nitiere oko, jonjore donjore kod ng'anyo mago. En adier mano notimore kinde kato sani dipono bedo mopogore. Erokamano. Gima okwongo nyaka wang'e kadok e penjo mi penjo Agwanda ni ng'at moro amora nigi ratiro mar bedo e sirikal. Sirikal en mar Kenya to wan bende wan jo Kenya. Koro seche ma wawuoyo kumoro amora ma intie in e sirikal no nikech ichulo osuru mari kata obedo ni ok itie iye to sirikal no winjo bed ni tiyo ni kendo kaka japiny iyudo berne. Koro ok ochuno ni nyaka nenie kata ki supporte koka nyis ni in e sirikal. Pinge ni bende duong' moloyo nikech seche mipinge kata seche mipenjo penjo moro to eka giyudo thuolo mar konyo kuma ne gidhiye marach. Koro en gima nyaka wang'e ni ng'ata ja Kenya moro amora ni e sirikal by default. Wach mi penjo ka bende ng'anyo mane wan godo higa mokalo ne en mar loko sirikal. Gima nyaka wang'e ni jok mwadilgo ka gin josiasa. To josiasa nigi yo ma gidwaro mondo gi tugu godo tukgi mapile ma iluongo ni siasa. Gidwa ni gitugu politics kaka gitugo ang'ono gitugo pile. Yo mokwongo ma josiasa godo siasa margi en propaganda. Ginyalo wacho ni ng'anyo nacho chako maber lakini koro kawuono ng'anyo uno uriworu gi jonjore madwa mondo lok sirikal kendo nudho muwang'o nyaka parliament. Chik mar Kenya kendo wakili ong'eyo ni parliament represent such jopiny. Kech jok mane parliament kacha gin jok oyier gi jopiny nikech waduto ok wanyal dhi e parliament. Kiparo ndalo machon jogi magi joma chon kata e mier kuchicho ne wan gi gik miluongo ni baraza ma jodongo gweng' dhi e baraza to baraza gi chief bedo piny to jodongo gweng' wacho ne chief gima kaka jopiny ywak. Koro mano ranyisi mar parliament. Seche moko e baraza giyudo ka jopiny bende nitie giwacho ng'ur margi ma gin godo kaka gwenge giringo. Koro parliament en wang' jopiny. To parliamentarian owinjo bed ni wacho wach ma japiny oore kuchocho mondo dhi owach. Ok wach kaka executive kata kaka rais dwaro mondo owach kachacha. Koro japiny nigi ratiro mar ng'eyo ni seche ma ng'ama no oro mondo dhi oterne ote kuchocho otamore tero ote no en gi ratiro mar go koko ni yawa na ori mondo wach kama titamori. Emano miyo wadhi nyaka e parliament nikech kuno giwacho ni kuno ok wanyal chope to kuno rema waorogi gin joote magwa to kori aori to gima ori cha bendo kiwachi ini wacho mana wach ng'at miromo gode ang'ono iromo gode ndara. Koro nochuno wa kaka joma tin nyaka wadhi kuchocho kuma waoro giecha mondo wach par negi ni wach muwacho kani ok man waoro mondo timre mondo wach. Koro ne onge gimoro ni wadwa loko loch kaka iwache. Wan wadwaro mondo winj ywakwa
winjo ywak tiende ni Ruto must go. Kipenjo ni winjo ywak tiende ni Ruto must go. Nyaka wang'e ni seche ming'anyo to idwa ng'anyo gi yo mane. To ng'at mane mok winji ahinya. To kaka nwaneno Ruto ema jok manie parliament winjo. Nyiso ni japiny koro timrok nade. Japiny man gi teko moloyo teko koro ok winji. Koro emomiyo wawacho ni kore Ruto ni ema timrok nade ema rach. En ema koro nyaka timrok nade odhi dala. Erokamano Michael Agwanda mos kuom mano timre ayo ni sani wanya winje yo makare mana kama ne leronwa ji te ok nya donjo e sirkal mane paro ma entie kama okuongo mewacho ni ero penjo ne ni bende ji duto nyalo donjo e sirkal kaka wakil Joshua Nyamure ne wacho kar kacha ni ero kata Elisha bende omanyne mana kumoro mondo mi odonji kare chal ka gima joma tine nyanyiew te madonjo aneno kaka Morara Kebaso gini be noso wacho wan koro aweyo an adhi mbele gi biashara na mano nyaka bed mana tij Nyamuri mara Morara Kebaso ok tij ng'ata ng'ata ng'eyo gima mora gi owadwa Nyamuri Nyamuri en jaluo ma kodhi e sirkal to dwaro ni mondo joluo moko bo donje kendo nyaka wapak mano nikech wan joluo ong'ewa ni kuma wadonje to ng'ama odwa gwere go matek ahinya moloyo ng'ata ng'ata en ma jaluo wadwa kendo ok en gima ber ahinya kendo jaluo mang'eny ka nitie offices madongo mineno wawacho kata mag sirkal gi to kidhi ire to ng'isi ni wan jopiny ing'iyowa e gino gwelwa agwela igwelo gi mochiem kanyo mandalo ne rum ka en pok okonyo ng'ato ni owacho mana ogwel gi agwela la Nyamori to dwaro gi chunye te ok en kata ni owacho ni mana Elisha kende asebedo gi Nyamori kendo kwayo mana ni donjuru gini gima dwa wacho en ni Nyamori ji duto kata oganda maluo te ok nyal donjo sirkal jogo mosedonjo sirkal ema nyaka mak lwet joluo modong kata jodhot modong mondo oket gigi kumoro naneno ka dire moko walo nodonjo bedo PS ng'ama nogoja owalo modwa nego e Kenya ka ne jaluo waneno ka PS Omolo be inwang'o ka jomoko mabei kocha ok yue gokinyi godhiambo ni gidwaro mondo gole tiwacho ni to yawa jok madwaro ni mondo gol jogi mage jotelo mage wuok gweng'wa wuok e thuchewa mondo bed kacha mondo okonywa ni to emwadwa goyo ni mondo gol magi gik manyaka wakemea kabisa e nying Yesu ni Satan mar ich lit Satan ma ok nyal neno jaluo moro ok nyal bedo kumoro mok igorigoni nyaka rum to kendo gigi goyo mana gi josiasa mawuok piny milambowa kendo igoye ma buche igoyo gotieno kaka idwa gol Raymond idwa gol ng'at ma en Satan ma nyaka chieng' mane ma wan ok wanyal bedo kumoro achiel mondo watiguru kumoro achiel iwinjo gima wacho ni Nyamuri ok en gima tugo to en gima rach ahinya ni wagore kendwa kata kuonde mowinjore wabed ni wan gi teko kabisa Raymond Omolo kumobede no embe Nyasaye nomiye mana nafas mondo bed kanyo mondo ebo konyo jopiny igoye nang'o to kata obed mana Owalo igoye nang'o to kata obed mana Nyamori kuma entieni wamany mana kaka wanyalo tiyo kodgi but number one responsibility mar sirkal ok ni ji odonje sirkal but to provide gima Kiingereza luongo ni enabling environment mondo ji ogo ohala ji odage kwe mondo nyithindo machalo Gen Z gi onge ng'ama chielo gi kidi ni nego mondo demonstrations gi be itimo mos mondo pinywa be nyalo grow ni kata ka wabe invest e agriculture wanyalo timo agriculture maber mondo kata kidhi manyo passport kata ID ng'ato penyi ni to in jakanye mondo ndara oger kata tok gwenge ji manyiso ni development tie kumoro amora mage gik mowinjore otimre ok ni nyaka wuodu bede president but sirikal owinjore obed sirikal ma enable johala ka botimo ohala jok maketo factories botim factories ta ahinya kwa ng'iyo gik matimore sani waneno ka devolution en gima ne nyalo konyo ji to kawuono adom na ng'isi ni wach devolution nyaka ng'iye ahinya mondo ng'iye kabisa nikech kila fasi nwang'o kidhi e gwenge moko ma kata milambo wa kocha kumoro amora okete tol ni ng'ato chwalo suru kumoro amora okete tol devolution nokel mondo kete tol e gweng' mondo kata jangware nyaka chul mana osuru to pesa masani dhi e county oingo mane dhi e municipality
to gigo nok tim. Iwinjo gima wacho. Nyiso ni kik waketu devolution mondo obed an enemy of the people. Nikech sama idwa kawo nyaka taxes mag ng'ato maonge go moting'o jatuo ma be jatuo no ok ochulo pikipiki no nikech pikipiki no okwaya ti nyaka kawo osuru ire nikech en gi pikipiki. Man to wadhi kanyo. Gima temo wacho en ni sirikal owinjoro enable people mondo ti matek, mondo tim ohala matek, to jogo mane sirikal gimbe gitiyo atiya, to jogo manyalo tiyo maonge corruption, jogo manyalo tiyo maok ni taxes nyaka keta malo. Wadwa wacho kata kigero ot Kenya kasan, nyaka ine janema, ichaki ine ja county, nyaka ine national government, a national government construction authority, nyaka ine king'iyo jogi gin ji madhi apar manyaka ng'i gik ma kaka idwa gedo. Ok awach ni girach. So seche moko nyaka wapenjre ni, are we enabling or we are discouraging people mondo o invest e pinyni? Gima dwa wacho en ni jaluo to winjoro donjo sirikal. Sama Raila pod nigi osiep gi William Somaya Ruto ni, odonjo sirikal mondo nwang' gigo mony ginyalo nwang'o nikech mae nafas moro okiny makawuone mwang'eyo to kiny twakia gima nyalo timore. Takwayo mana ni obed a genuine relationship manyalo konyowa. Ta ahinya kanwa wacho weche Gen Z, deo winjore wabede uru piny maka oneg ng'ato ok ni ka en ong'ondo were to investigation itimo pile, to ka en Ojwang' ma is a young man to waneno ka weche moko dhi matek. Wawach kata ni kata obed mana baby pendo, to ni nyaka waketa department moro in this country miluongo ni forensic investigators. Ma ng'ata motho, ng'ano it takes a priority mondo dakwa ang'eni sani en sa budget bikoro rumo sani. Ni tho mora mosetimore e Kenya ka. Kenda ahinya ibiro nong'o ka kata MPs moko osenegi, to kata ng'ama oseng'iso wa ni osenegi wakia ni gin ng'agi. Wang'eyo kata ni moko iwacho ni nosetho, ni jok chalo ni nonegi, to nikech jomoko wacho ni chalo ni gigo nonegi weche chode, koro waweura wach no rum. Nyaka ministers moko wang'eyo manyalo wacho nyingi e iye kata ok wanyalo wacho. To owinjore bed ni ka ng'ato tho to waketo an investigator achiel kata ariyo kata obed mana higni 30 mokadho, to ni nyaka wanwang' ng'ano manonego jogo eka biro konyowa. To compensation be aneno ka koro discussion wuok ni jogo owinjore bed compensated. It is important ni mondo sirikal be wach ne jogo ma nyithindgi osetho e demonstration machalo Gen Z ni ng'euru ni wambe wawinjo lit. Nikech kok engage families gi to chalo mana ni kani chielo gi bunde magitho, to koro gin jok moko winjore kata wawach gi. To mano ok en kaka wadwa treat humanity. Erokamano ahinya. Iwacho kanyo gino ma Michael Ogwando chako kar kanyo wacho ni nyiego rach. Jasomoro bende nowache kanyo ni nyiego rach kelo wich kuot e piny. Bedo ni nyiego mar joluo kose nyiego mar jok mage. To jok mang'anyo gi nowacho ka ne gin tribeless. Josia wache nade mosuru kuom mano timore moko wayudo ng'ikruok sane duol noselosi kendo nya winje kachiel. Ni ginto gichiwo yo machal nade e kaunti ma Siaya. Jafwa marwa makono Steve Biko miyowa ler makama. Iluonga ni Stephen Charles kata nyinga mong'ere iluongo ni Otada. Gi pacha aneno ni gima nokelo ng'anyo mar higa mokadho ne en wach mar finance bill. Finance bill nok ni kare kendo jopiny no osome mochako kwede, to jotendwa notiyo gi wich teko mondo mi odhi opitisha e parliament. Koro gino nodhi owang'o i japiny, ma japiny nowacho ni mano gimok nyalre, mane rowere igi nowang' mowacho gimbe ni nyaka duond gi nyaka winji. Koro wach mar finance bill manokelo ng'anyo maduong' kabisa manotimre higa mokadho. To gima walan en ni jotelo nyaka ng'e ni chik ni pinyni bedo ruled kod constitution. To japiny ema nigi teko ma nyaka gikwong giwinj wach jopiny mosebedo ka timre nade ka chikogi ka yierogi mondo mi gidhi gitimre gi represent wa mbele kucha. To lessons mwalan e wach ng'anyo mane okadho chande en ni kata benefits mwayudo en ni akwayo jotendwa especially kaka mekwa Masia kar kaegi
ni kapok utimo gimoro nyaka ubi kuongo consult bosses magin jopiny. To benefits bende wayudo e wach mar ng'anyo mane chobetie chande. Waneno ka ber mang'eny obiro kaluwo kar kae. Donge aneno ka sani through wach mar mane agency otimono, wan kaka oganda luo for the first time in the history wayudo kom mar finance ma omi John Mbadi. For the first time in the history wayudo kom mar energy ma wan godo mwalo kar kae. Koro anakwayo ni ber man waseyude sirikal gi ma okel through agencies gi mondo giti kodgi maber mondo gikonywa kaluwo kar kae. An mane pach, iru kamano. An gi nyinga Sam Pesa, kata kiero to luonga ni youth leader awuok e boma ma Siaya. Pacha won gima nokelo ng'anyo mar Gen Z nen finance bill. Koweyo finance bill ne wan kod gik moko ma bende iluongo ni lack of employment for the youths. Tiyudo ni youths ne odhiyo bolony weche mag ng'eyo ni koro sani itiyo kodwa. Nitiere gimoro ma osegabedo kiwacho ni youths are the leaders of tomorrow. Yani rowere gin jo telo makiny. Kani wacho ni youths gin jotelo makiny, mago gik mane bende odhi bogwindo yudhe bagiduogo bagibedo gi lony moro ni kara itugo kodwa. Koro bill mane obiro kacha mar finance bill, rowere notiegre bong'eyo maber gik mane nitiere iye kacha, mane nitiere gik moko ma bende iluongo ni high cost of living gi dho ngere. Yani ngimane dhi bet malo gi taxes mamalo. Mago emomiyo bende no trigger bayudho wuok woko kuom ng'enygi ka kweda ahinya gigo endo mane nitiere finance bill kanyo. To gi sani kwarango e piny ma kaluo kaendi, ng'anyo mar yudhe no bende osekonyowa wan kaka yudhe, nikech sani jotelo gin gi space moro ma ginyalo winjowa kaka yudhe. Ok ni sani gitimo atima gik moko to gikalo i bunge ma wan ok onyiswa. Sani jotelo katimo gik moko gibiro irwa kaka jopiny to gipenjowa ni magi ma chal nade, magi ma chal nade, to wacho ni mano ber, moro ni gol, moro ni ok ber. Mano bende momiyo kata jatendwa ma CS Mbadi mano mi tijno waere kabisa ni wach kano oseloso bill to biro ir japiny bo explain ni japiny ni magi manitiere kanyo. Moro mi wacho ni maendi propaganda to mano onge. To kawadhi nyime dwaher mondo wakwa jotendwa te mondo watiuru kanyakla mondo wane ni gigi te odhi mbele. Kaki wacho ni yudhe wan leaders makiny, wan wasewuok oko kendo wacho ni wan leaders masani, to wadhi ensure ni wawuok oko kar rombwa mondo mi wan bende duondwa owinj kijenzi. Onge mang'eny madwadwok wacho, we ni jomoko bende omed wacho moko. Erokamano mokwongo, nyinga iluongo ni Moses Auma, awuok Rarieda. Gima nyalo wacho wach ng'anyo manokalo mar Gen Z ema nokelo ng'anyo, wach financial bill. Wach financial bill manokelo ng'anyo nokelo lokruok mang'eny nikech nomiyo wabedo gi Attorney General, nomiyo wabedo gi CS Marinaji, nomiyo wabedo gi lokruok mang'eny kabisa mwanyalo neno e sirikal, nikech omiyo wabedo gi manywanda, wabedo gi broad based government ma wan go nyaka sani kendo konyo kabisa. Koro machielo ka amedo dhi nyime wach mar Gen Z ma ng'anyo ma timo ng'anyo kidwa tim nyaka wang'e bende mar ariyo ni gima ng'anyo ni be dhi kelonwa lokruok kaka mano kalono nosekelo lokruok. Koro wakwayo jowa mondo obed abeda gi kwe sani nikech gima neno timo sani koro onge mwadwaro. Erokamano. Nyakora moja mago paro mawuok e kaunti ma Siaya, Steve Biko lorsona oganda mathoth kanyo ang'ina wadi thuolo mag winjo gi bende kinde mabiro mana kodhi nyime kod chenro machalo kamako. Mamoko bende mabiro Ramogi TV. Machalo bende maluwo ni Kanyakora Moga Jwang' yang'ono kar kae ni anyuola kanyaka sani wuon Albert Ojwang' mano Meshack Ojwang' ochopo e doho ma Kibra kama achija auchiel ma itudo kod nek mano mar wuode Albert Ojwang' idhi somnegi ketho margi odiochieng'ni ma kawuono. Inyalo picha maka mag achiel kachiel mago mabiro kawuok e doho mano ma Kibra okinyi ma kawuono en achiel kuom weche bende mwamedo luoni kar kae achiel kachiel. Ang'eni ka wayudo thuolo weche manyien mag migago wadhi bedo kod kar kae to bang'e weche manyien mamoko bende madhi bedo kar kae mag kage kacha duol kod mano maroimore wadhi bedo kodgi kae achiel kachiel. Nyakora Moga Jwang' waduogo e studio kar kae achiel kachiel an ka kod wakili Joshua Nyamori.
iwinjo kanyo wach moe kaunti ma Siaya kanyo be madan mano mondo mi kawe jo Siaya morgi en ni ng'anyo mar Gen Z ni notimre nikech finance bill to tok ng'anyo ni ber ma giyudo en ni giyudo CS mar energy men Wandayi mano kalore kod ng'anyo makama dipo ni mane kaka bende inene kod jogo manok mokwongo paro kuom jopiny ma iwinjo kanyo adek moloso ma kaunti ma Siaya. Mana kaka asewacho ni kisomo historia to lokruok madongo mosetimorega e piny timorega bang' ka tungni moro wuok. So tungni be samoro ok rach ahinya. UN kama koro human rights ma wadwa matin ma Elisha wacho ni oae nolosore 1945 bang' lweny mane nitie Second World War. And therefore it is okay ka jowa nyalo celebrate ni bang' ng'anyo no nyolos broad base and broad base ni omiyo kata ng'ama ni sakwa sani feel ni ene serikal ka chien to nyogi feel ni gionge serikal. So ana feel ni gini okonyo Kenya gima adwa ni mondo a correct something ma wadwa Elisha wacho because kunde gi nyaka wapuonje jopiny adier en ni wach mar sovereignty mawacho ni teko ma jo siasa nigo igolo kuom jopiny and therefore jopiny nyalo dhi e parliament mondo storm parliament kapo ni jo siasa kotimo gimodwaro en ni mano en misinterpreting constitution. Sovereignty ma japiny en ni teko te wuok kuom jopiny omiyo jopiny yudo nafas ma jopiny yudo according to me gin about nafas adek. Nafas mokwongo en ni during elections japiny yudo nafas mar yiero jatelo modwaro ni mondo dhi otelne mondo ting'e. Mar ariyo en ni japiny nigi nafas mar referendum ni ka nitie wach moro matek ahinya ma joma nyo yiero ka ok nyal timo tiluongo gi referendum to gichiwo pachgi e referendum. Mar adek en ni japiny nigi thuolo mar public participation ni sama jatelo cha timo gimoro to nyaka oduogo penji jopiny to gitimo public participation to piny gini ok include going to storm parliament kata going to storm state house because kitimo mano tiketho chik. And adwa be ni mondo anyis Elisha kaka jatelo mar joma tindo ni mondo gipuonjo piny adier ni katiba ok oyie ni ng'ato mondo ng'any in a way ma ketho chik to pod obedo protected. Protection manitie article 37 ma wacho ni every Kenyan is allowed to peaceably and unarmed to express themselves and demonstrate. Adwa ni mondo jowa ma Gen Z ong'e ni wach ma jo Kenya wacho ga ni katiba wacho ni gin gi right to peacefully and unarmed. Ok en peacefully and unarmed. Katiba wacho peaceably and unarmed. Peaceably gi peacefully gin concepts mag king'e chik mopogore. Peaceful en just the act ni inyalo dhi ti katigo koko to kibakidi to mano ina peaceful. But peaceable en ni tim ni gi character ni gi kaki plan kata ka pogo chugo chieng'no kaki dwa dhi timo gik moko nyaka bed ni ni chiwo confidence ne serikal to chiwo confidence ne jo Kenya moko ni giri ni dhi timo in a way ma peaceful. Jaduong' Agwanda always issue mar ni gima chande en sama itimo ng'anyo to ipenjo to be nyithindo dhi school. Samora mora ma ng'anyo nyalo miyo nyithindo we dhi school ng'anyo no ken peaceable. Okay? Samora mora ma ng'anyo nyalo miyo mama mboga ma pedhoga alot ne mondo usi ok nyal uso nikech jomoko dwa biro town ma dhi ketho hande ng'anyo no ken peaceable. And at any point ma ng'anyo stop being peaceable, then police nigi teko mar stopping ng'anyo. Mana en a reality in law manyaka wapuonj jopiny mondo jopiny ong'e ni right no kena en a right ma absolute ni nyalo wuok to kata ka ana feel ni iketho na itama ni okanyal wuok mondo dhi tich itamo nyathina nok nyal dhi school to ni pod inena gi teko
giratiro ni nyalo ng'anyo nikech article 37 onge. Article 37 onge teko makamano. And adwa ni mondo akwa especially kijende ma athurwa ni deber ahinya ka gitimo ng'anyo to gitimo ng'anyo ma peaceful. But king'iyo the planning gi announcements mabedo made, tineno ni ng'anyo no ok en ng'anyo miplan ni mondo obed peaceful. Kokwatang' to wabro dok e gima nyo wantie last year. Unfortunately, sama gigo timore, tiyudo ni mana nyithindo muathurwa ema hinyore. To wasehinyore moromo. Okay? We jomoko be otele gir gima gidwaro ni mondo gitim mok peaceful no. Jowa kane participation na serikal, one participation na serikal. Kan in terms of development mabiro thurwa, neno ka President nyocho dhi Homa Bay otero gik commitments magik matimore Homa Bay. Migori the same, Siaya the same, Kisumu nyotimo the same. Watem mondo watigi serikal mondo wakel lokruok e thurwa. For the time being, my President William Ruto and President, chingine wayudo ng'ato moro kata ka biro bedo Gen-Z, ma ching moro ne water kanye. Kata ka election ndio bedo President, ching moro wanyalo yiere bang'e. Ai. Erokamano ahinya wakili Joshua Nyamori. Ani Elisha ka. Elisha, ng'anyo timre kendo kawarango higa achiel ni. Iwacho ni 25th ne mana climax, maduche makiny ka timora par machalo kama. Waranga ne timo bila. Wakili Joshua Nyamori loso kanyo nego puonjo piny bende kaka ng'anyo itime yo mamuol. To bila iseyogi yo machal nade. Higa ne gi ng'anyo mathindo tindo mosebedo ka timore diere ka kaka gisebedo ka girakore kod jong'anyo. Obila gi lony margi girango kaka girakore kod jong'anyo. Osechopo kama ni geno demokrasia mosedongo e thuolo mar higa achiel. Erokamano. Kada wuoyo kuom tim obila, kata obedo ni ng'anyo en gima chik oyie ne japiny mar mondo ng'anyo, to ng'anyo bende ok tim mana ne president kende, nikech inyalo yudo kata mana mier kuchocho chief ok oliud gi yudhe moko e gweng' kanyo to gidwa mayo ng'ato ratiche. Kuondego bende japiny nigi ratiro mar ng'anyo, kendo ok wadwa luonge ni ng'anyo sana, kech kiwacho ni ng'anyo to koro obedo demonized mondo obed gima rach. To en gima iluongo ni inyalo wuok oko mondo ipenj ne ng'at ma imayo ratiro neno mondo ipenj ratiro mare. Waseneno tim police higa achiel mokalo. Gima nyaka wang'e ni police ma wan godo sani en police mane olok nyinge kata ne wa inherite from the colonizers, and the colonizers ng'eny gik mane gitimo ne ja-Afrika ndalo gi cha nen inyo ja-Afrika. Koro mane ma osebede mindset mar police, tiyudo ka en gi inherite kendo gi continue kode ni japiny en ng'at ma nie bwogi ok osiepgi. Koro gin gidhi mbele gi tim colonizers, tim wasungu mane waseaye. Emomiyo police nwagole kaka Kenya wagolo nyinge from a force, nikech watemo timo reforms mondo police obed ni nyalo lias gi japiny mondo kuom weche gi mag arita kwe. To waseneno tim police Kenya ka sani ok osebedo maber nyaka kawuono mwawuoyeni. 1 year down the line, ndalo mane wang'anyo cha, ng'anyo police imiyo notification ni kiny wadhi ng'anyo to wadhi luwo kagi kuyie imiyo gi amiya notification, ok idhi kwagi ok ikwagi rusa ni kuyie na uru mondo adhi e ng'anyo kiny. To seche ma gibiro miyowa protection, instead mar mondo gimiwa protection, gineno ni mano right margi bende mar mondo mi giblokwa, to wan ne waseng'iso gi kuond mwadhi luwo. Ng'at ma wacho ni ratiro mare idhi kethi, kano wawacho ni wadhi ng'anyo yoni gi yoni, to wang'iso police ni wadhi ng'anyo yoni gi yoni. En upon police mondo mi otim enough deployment ma hakikisha ni kuond mwadhi ng'adogo, ka wawacho ni wadhi luwo Dennis Sprint Road ma bathe kanyo, to Dennis Sprint Road no jok ma uso kanyo, jok ma timo ohandgi kanyo, ratich gi bende ok otimruok nade, ok okethi gi jong'anyo. To mano ok nyis ni koro tam jang'anyo luwo yorno to nosenyisi ni kanye madhi luwo. Iwinjo. Koro police pod dhi mbele gi timo gik miluongo ni dhulma. Waseneno yawuot luo Kenya ka
kinego gi polise. Nyocha waneno Nakuru kawuod luo kaw gi jo KWS modhi olalgo manyaka kawuono pok wang'e ndache. Waseneno kendo molo kuchocho nonege ng'ato area ma police nitie to onge investigation mosetim to police ema owinjo bedni timo investigations. Waneno ka police odhi nyaka dala ng'ato ma kawuode ma ting all the way from Homa Bay ma bigo Nairobi ka ma dhi negi. Koro team police pod rach kendo team police pod dhi bedo at the center of conversation Kenya ka kendo kata kwa dhi mbele ng'anyo mamoko ma nikech kiny no ke giko mar ng'anyo pod biro madhi mbele nikech japiny moro amora nigi ratiro mar ng'anyo kumoneno kinye. Erokamano Elisha. Michael Agwanda, ng'anyo dhi bedo kar ka kinde mabiro kata kama kiny otimore kata kobare jomatindo pangogi to ka orang timo bila depo ni maik moko ma medo wang'o ich kendo nyabedo ni dhiro gi ahinya kata odiochieng' no makiny magilieko ni gima kama nyalo bedo katimore. Mokwongo mar dwaro mondo mi jalup IG mano DIG mondo mi ogwe tao kik no obed thenge wacho ni mano to onge chik mar bedo tenge sekta mano mar obila kama entiere kachiel gigi madhi medo rage kata madhi medo ich wang' ni ikind jopiny gi kaka obila osebedo katiyo. Obila orakre kod jong'anyo yo machalani. Adwa mana paro ni 2024 nentie IG maniluongo ni Koome. Tanyalo paro be maber ahinya ni kane ji ng'anyo kendo yawuotwa gi ne ng'anyo ma Gen Z gi. Koome nowacho gik mang'eny ma kane ng'iyogi nok en ng'ama ne dwaro ni mondo okel kwe kata uhusiano maber kuome gi jogo mane demonstrate. Anyalo paro ni nowacho gimoro machalo ni gik ma polisi oting'ogo ok gin ludhe, gin bunde. Aparo ni nowacho gimoro ma also ne boda gimoro ni obro siaga jogo mobiro demonstration. Gima nyaka wawach en ni sani wan gi IG Kanja to kendo ng'ama jo Gen Z ng'iyo moloyo aloya ni Kanja wachano IG no eno wachano e pacha wuon kake ng'ano moseng'iyo weche mag siasa kezo demonstration ma Kenya ka adwa mana wacho gimoro achiel. Police owinjore odog e training an jalony mag gik miluongo ni governance policy kata gige health go nyaka gidhi training. Pinyni kata kondiki kawuono ni japuonj to kaka niwuok e college bang' 20 years pod in mana japuonj cha to kidhi neno gik matimore chik ahinya e weche mag capacity building wacho ni bang' higa adek nitie gino mosetimore pinyu kata e migawo mitieno mopogore momedore matin mowinjore dhi winjane. Kijana ni wacho wach National Police Force mana wan go chon manowuok from colonial mentality. Nwa change katiba nobiro manyien nwa change 2010 mwa kele ni National Police Service. National Police Service koro nobiro mo split National Police Service koni kaito wan gi directorate mar be DCI. To kata kok DCI wachako yudo jomiluongo ni IPOA be batheka mang'iyo weche mag maricho ma police osetimo. Maseche mawoge paro ni ka an police tatimo gimarach police moro ok nyal biro maka nikech ko biro maka to wan watiyo kumoro achiel ere kaka ichake maka kendo oduo ere kaka kendo dwa maka oloch ta ing'eni an uskodi to atatiera dier ana nyalo wacho ni nyaka wa train police mondo police ong'e ni kitimo gimarach ok itimo gimarach ne police kata ne ng'ano miluongo ni Gen Z kadi bed ni police titimo marach ne chik mar pinyno to kitimo gimarach ne chik mar pinyno kati bed mana ni ino wadwa titimo gimarach an police owinjore abed gi right ni kana ayudi kineko to ino wadwa imbi amaki amaka in wuod minwa kati timo marach to chik wacho kama e gima owinjore watim.
daher ni mondo kanwa neno gima neno kijana mane uso mask e town ni ka ng'ato chiele lisasi to chiele lisasi ka oonge gimoro amora iye ich wang' no en ang'o gimoro sani be wijere koro ochak wacho openly iluongo ni weche mag wich rach kata stress kata gik depression mantie polise gi wamiyo ng'ato bunde to wuon gi notho nyoro en pod oywak timie bunde for example ng'ama odhi onwang'o kucho to chiela lisasi owinjore wang'iuru ni order mane wuok from the above ni mondo bi ne polis mapiny gima koro wadilgo mar ojwang'ni ni order wuok from above idhi mak ng'ato makel to procedure okolu maber ahinya gigi be nyaka wang'i ni sama oori kata dibed mana ni in polis matin ng'ini ma en chik mar piny koso dobedo order mana mar ng'at miluongo ni jateloni gigi kwang'iyo duto demonstration ma Kenya ka dhi bedo mopogore kamano katieko kodi mondo mi ayud wach mogik kawuok kuom wakili Joshua Nyambori koda Elisha Michael oganda matindo nitiere kar kae kiny timo rapar wach mari ne gin gibedo ang'o jonyuolgi anyuola maromo ji 60 kod moko bende molal makawuono bende pong'e kama gintiere e kind ji mamoko kitimo rapar ma kamae buo nyiriri 30 ka watieko wacho ni kiny demonstration kendo jogo matindo duto wacho ni kiny ne gidhi timo demonstration kendo gibiro dhi in the street aparo jo Kisumu naneno statement gi aneno jo Mombasa jo Nairobi be aneno kawuok mang'eny kabisa ka giwacho ni kiny gidhi demonstration and right gi kendo wawacho ni adiera tho mane jo Gen Z nyithindo ma jo Gen Z no tho ok en gima wanyalo wacho ni en gima kadha kamano en gima lit kendo winjore jogo molal mapok onwang' sirikal winjore okelnwa gi mondo migi family gi gibede gi nafas mar goyo ne yuago nyithindgi to moko mabe nohinyore be wang'iyane to ahinya dwa wacho kama wabedo gi peaceful demonstration en ni kawadhi kuro to wang'ini wan gi jogo mabe gin wuonewa giuse ndara kanyo wan gi nyiminewa to ahinya polis be ng'eni jok mineno biro gi magi be gin nyithindi koken nyathini en nyathi owadu kika ka lisasi tichiela ni yo wang' jogi gin jo Kenya walos kodgi uru erokamano ahinya wakili Joshua Nyambori wach mari mogik erokamano Cleophas an wachna mogik en ni en kinde bedo bang'i ga bang Gen Z demonstration ma last year akwayo ni mondo jo obed gi kwe kendo gi par gima notimore to gi par in a way makonyo ok mamedo ketho and ok wapar joma nohinyore gi joma notho mana last year kende en ni Oganda wa especially osetho demonstrations mang'eny 2022, 2017, 2013, 2005, 1997, ndalo mwa Kenya and so on and so forth. And therefore, as a country, what betem ng'iane ni ere kaka wanyalo timo reparation, wanyalo timo certain activities yokuchuno ni nyaka chul compensation in cash. Wanyalo timo gimoro manyalo miyo jo wanyalo feel ni no wahinyore during 1969 for instance Russia issue to serikal recognize mo apologize mo at the same time olos kana monument moro Russia sama Russia dictate level 6 ni ka recognize man so wangie wholesomely at the same time adwani mondo encourage kapo ni nitie joma kiny wuok ni dwa demonstrate ma discourage nyithindwa mondo kiny gidhiye to kiny gitime e yo mamuol ma ok giprovoke sirikal to giprovoke jo Kenya moko manyalo miyo ji hinyre kata mwandu mar jo Kenya okethre. Erokamano ahinya wakili Elisha watieko. Wachna mogik mokwongo adwa kaka jatelo duol mar Revolutionary Gen Z Movement adwa luongo rowere wetena duto ne kwadwa kwedo dhulma madhi mbele e Kenya ka nyaka wawuog oko madwondwa winji kendo adwa kwayo oganda wa kuonde mora mora magintie rawera mora mora ng'eni kata okiwuok kiny to in eminyalo bedo unfortunately inyalo bedo victim mar police brutality koro wawuoguru oko kiny waduto
watim ng'anyo marwa e yor kwe kendo wapar bende ogandawa moseinyore kuom igni mang'eny e weche mag ng'anyogi. Mana kaka owacho higa mwaka 69 ogandawa nonegi mang'eny. Wan gi opportunity kaka oganda mar wapare jowa mosewito ngimagi e weche mag ng'anyo. Erokamano. Erokamano ahinya Elisha. Wakili Joshua Nyamuri kachal koda ka Michael Agwanda kendo thuolo matoko kod okinyi ma kawuono kawarango en ang'o manokelo ng'anyo mano ma higa mokalo 2024 ang'o ma wasomo iye kanyo en geno moro ne jopiny Kenya ma bende oyudo thuolo mar winjo chenro okinyi ma kawuono oyudo weche moko ariyo adek ma ginyalo bedo godo odiochieng' ma kawuono ok obedo kod odiochieng' makare gimoro amora mitimo iket arita mari mbele. Gimachielo ma wach kar kanyo kapo ni nitiere group kadipo ni wuok oko kidhi e ng'anyo kik ibed kendi, bed gi joweteu to time yo moro makwe kowacho ni mano en ratiro maru kowuok e chenro maru piny kar ka kod mano mar mbako romo elo jowetewa Sharon Ong'aw kod Joyce Oduor gi jogo duto mokelo chenro chupone makare jofwambo magwa ahinya Steve Biko ma e kaunti ma Siaya moikonwa duond jogo ma e kaunti ma Siaya ogonu erokamano ahinya. Nyinga Cleophas Oluoch Kisumu Kanyakwar mukeo nyaka Chisango Riti Masani med neno Ramogi TV. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.